கேக்குதா இப்ப கேக்கும் பார் ஓகே கேம் சவுண்ட் இல்ல வாய்ஸ் கேக்கல யா சரி பண்ணிட்டேன் எனிதிங் ஐ கான்ட் ஹியர் ப்ரோ டீம்மேட் வாய்ஸ் இல்ல ரீஸ்டார்ட் தி லைவ்ல ரீஸ்டார்ட் OBSல நான் வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன்டா அது கவனிக்கல நம்ம இது only one who can't hear எல்லாருக்குமே கேக்கும் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் Red team victory. ஏய் பேசலாம்டா என்ன ப்ரோ டெய்லர் ஷிஃப்ட் பேனா எதிரியோ பார்த்தேன் அந்த லிரிக்ஸ் இப்பதான் ஞாபகம் வந்தது Conqueror Team match. Let's go. Inside me right here. ரைட்ல வந்தாரா First point for the red team. காலி மூணு பேர் ரைட்ல இருக்காங்க காலி Dead. பின்னாடி அது உங்களுக்கு வர கபாட் பின்னாடி Clear. அங்கதான் மூணு பேர் அகைன் ரைட்ல ஒருத்த 95 காலி ஒருத்தன் No mercy. Reloading. Cover me. பாஸ் டாங்கட ரெண்டு பேரே Nice shot. மாதா காலி ஹோல்ட் பண்ணு அடிச்சான் Enemy down. செத்துட்டா சொல்லு இன்சேன் கேக்கல என்ன பேசுது ரைட்ல ரெண்டு பேரும் காலி லெஃப்ட்ல Target down. The blue team is in the lead. ரைட்ல ரைட்ல Reloading. Killing spree for the blue team. Dead. Cover me. கரெக்ட்டா போட்டான் லெஃப்ட் சைடு கண்டென்ட் பின்னாடி இருக்கா ரைட் லெஃப்ட்ல ஓட்டேன் கரெக்ட்டா வந்தான் பின்னாடி ரைட்ல ரெண்டு பேரு அவன் அடி சத்ரா மூணு பக்கம் இருந்து அடிக்கிறான்டா டேய் என்னடா பண்றீங்க சென்டர்ல 1 HP டேய் சீரியஸ்லி பேசிதான் ஆடுறியா இன்சேன் ஆமா ஆமா கேக்குதா சரி அடி 96 வாங்கிருக்கான் காலி காலி Reloading. ஃப்ரீ ஃபயர்ல போய் மாட்டினேன் ரைட்ல ரெண்டு பேரும் Nice shot. ரைட்ல லெட் வாங்குனா ரைட்ல ரெண்டு நல்ல லிட் வாங்கிருக்கான்டா Great. Reload. You're about to win. The blue team is about to win. ரைட்ல டேய் எம்எஸ்டா
Killing spree for the red team. சென்டர்ல ஒருத்தர் இருக்கான். Blue team victory. டவுன் பெஞ்ச். ஹலோ ஹலோ, நான் பேசுறது கேக்குதா கிளியரா? வாய்ஸ் கேக்கல. lethal bro in his live சரி பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன்டா. செக் பண்ணி டேய் பாருங்க. கேக்கும்டா பாருங்கடா சரியா? கேக்கும்டா. இல்ல ஒருவேளை இது லேட் கமெண்டா இருக்கும். நான் இப்பதான் வாசிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். Okay. ரேங்க் புஷ் ஆர் வாட்? ரேங்க் புஷ் இல்லப்பா தம்பி. அது போட்ட தாங்காது. ஓகே பை பை பை. பிளேஸ் Team match. Let's go. அந்த கண்டெய்னர்ல நின்னு ஹோல்ட் பண்ணி. The blue team has scored for the first time. M24 அவனுக்கு லிட்டு 92 வாங்கி இருக்கான். ஒரு பேல ஃப்ளா காலி. ஹாட் செத்ரா. Clear. என்ன இருக்காங்க? Cover me. M24 இருக்கானா இன்னும்? இல்ல. சென்டர்ல. வித்த பண்ணிட்டு வரான்டா. நைஸ். கண்டெய்னர் மேல. Reloading. Killing spree for the blue team. Fire. ரைட்ல Enemy down. ஹானஸ்வே. க்ளோஸ் ஆயிட்டாங்க. Enemy down. சென்டர்ல. Cover me. The blue team is in the lead. சென்டர். ரைட்ல ரெண்டு ஒருத்தன். மூணு பேர். ஹாய் ப்ரோ வாய்ஸ் கேக்கும்டா பேசினா தான்டா கேக்கும். வாய்ஸ் இஸ் நாட் தேர். Now it's okay bro. Yes. Okay. Voice is there. Yes, voice is there. ரைட்ல முடிஞ்சா? காலி. செத்துறான். ப்ரோ செத்துறான். Killing spree for the blue team. ரைட்ல ஒரு வாடி வாங்கிட்டு. சென்டர். கிளியர். பாண்ட்ல கேம்ப் அடிக்கறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரைட்ல வரா. நான் வைக்கிறேன்டா அவனுக்கு நேடு. நைஸ் பண்றா. ஆனிங்கள. Killing spree for the blue team. ஓடி வந்து அடிச்சிட்டு ஓடுறான். ரைட்ல மேல பேர். Great. You're லெஃப்ட்ல about to 118 win. கண்டெய்னர் பின்னாடி The படுத்துட்டான். blue team is heading to a perfect win. ஓடி. வெஸ்டர் மட்டும் இல்ல. Reloading. Blue team victory.
Rank push or what? Noda. எனக்கு பிடிக்கலடா நீ இன்னும் ஆடிட்டு இருக்கிறது பிடிக்கல எனக்கு ஆடுற இது விதமே பிடிக்கல எனக்கு ஆக்சுவலி 3 டிடிஎம்மே ஒழுங்கா எனக்கு பிடிக்கல சரியாவே போல கேக்கல 3 டிடிஎம்மே ஒழுங்கா ஆடலன்றேன் இல்ல டீம் ஒழுங்கா ஆடல எனக்கு அதனால இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லயே நான் மூட் ஆஃப் ஆகிட்டேன் அப்படியே எனக்கு ஒரு மாதிரி டவுன் ஆயிடுச்சு அதுல Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time. ஏறி வாங்க ரைட்ல No mercy. Cover me. உன் வேலை என்னடா அங்க இருந்து அதுதான் நான் சொல்றேன் திரும்ப அதே தான் நடக்குது உன் வேலை என்ன ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்ல அடிக்கிறது உன் வேலையா லெஃப்ட்ல நீ பாக்குறது உன் வேலை இன்சைன் சொல்லி இன்சைன் லெஃப்ட்ல சென்டர்ல வந்தாங்க ரைட்ல போ காலி இதுதான் எனக்கு நான் சொல்றேன்டா ஆடுறது எனக்கு தெரியல Target down. Kill. காலி வரான் என்கிட்ட காலி நான் கண்டெய்னர் ஹோல்ட் சோலு நீ கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்றா யார் என்னாச்சு உன் பிரச்சனை உனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல ஆட மாட்டற Killing spree for the red team. இன்சைன் செத்துட்டா சொல்லி இன்சைன் செத்துட்டேன்னு ஓகே நீ எம்எஸ் பின்னாடி இருக்கான் லெஃப்ட்ல ஆச்சுடா லெஃப்ட் ரைட்ல அடி ரைட்ல எதுக்குடா நீ அடிக்கிற உன் வேலை என்னடா அங்க இல்ல கேக்குறேன் சோல் உனக்கு புரியுதா கேம் என்ன லெஃப்ட்ல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க கண்டன பேக் சைடு லாங்ல ஒருத்தன் ரெண்டு பேர் The blue team is in the ரைட்ல lead. ரெண்டு பேர் வந்துட்டான் ஏறி வந்துட்டான் என்ன அவன் ஏறி வந்துட்டான் Enemy down. காலி ரைட்ல வரான் Dead. கேம் ரைட்ல 3 பேர் பட்டா செத்துறான் எனக்கு பேக்கப் வேணும் ரெண்டு பேர் ரைட்ல Watch ஒருத்தன் out. ரெண்டு பேர் பட்டா செத்துறான் இது பின்னாடி Marked a இருக்கான் location. Nice shot. Reloading. என்ன தாரா லெஃப்ட்ல சென்டர்ல ஒருத்தன் சென்டர் வேற ஒருத்தா ஏய் லிச்சாது ரைட்ல இருக்கான் ரைட்ல ப்ரோ 74 ரா சென்டர்ல வந்துட்டாங்க சென்டர் வேற Cover me. நோதா Enemy down. டேய் பண்ணு நேடு போற கலி இட்ல நேடு Great. You're about to win. The blue team is about to win. HP நானு மூணு பேருமே ரைட் தான் Kill. Enemy down. சென்டர்ல டாஸ்கில் Blue team victory. இன்சைன் நீ வந்து ரொம்ப அமைதியா ஆடுறடா இன்சைன் கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸ் நிறைய சொல்லு
ஏன்னா நீ செத்துற நான் கவர் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு நான் ஆடுறேன். ரெடிடா சரண் ரெடி. சோல மேப் டவுன்லோட் பண்ணு. ஒரே நிமிஷம் அக்கா எனக்கு நடுவுல 300 ms கிட்ட வருது. ஃபுல் கேம் அப்படிதான்டா இருந்தது எனக்கு. போங்க போலாம் ரொம்ப நேரம் பார்க்கணும். என்னது ரூயின்ஸ்? டார்பன் மேட்ச் தானே? டிடிஎம் தான் டிடிஎம். செவன் செகண்ட்ஸ்ல வர மட்டும் 28 செகண்ட் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு. பாடி பாட் இது பார்ட் A பார்ட் B ன்னு சொல்லுவா. இது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியலையே. டாமினேஷன் மாதிரி சொல்றாங்க. Let's go. 40 தான்டா. Watch out. இந்த ரைட்ல ஏறோம். கிராஸ் ஆயிட்டா. First point for the red team. Target down. Expired. Reloading. எல்லாம் க்ரோஸ் ஹெட் ஆடுறாங்க ப்ரோ. ரோசா டிபி எல்லாம் மேல அரா ப்ரோ சென்டர்ல ஒருத்தர் க்ரோஸ் ஆடுறான் பாரு. Target down. என்னடா ஆடுறானுங்க? Nice shot. ஐயோ இதுக்கு பட்டேத்துறானுங்கப்பா. Killing spree for the blue team. Cover me. சார் சொல்லிட்டீங்க. இன்னொருத்த வரான் ப்ரோ. நான் பேக் ஆயிடுறேன். ஏய் பின்னாடி. Mark the location. Target down. அவன் 71 வாங்கிருக்கான் ப்ரோ. ரெண்டு க்ரோஸா வராங்க. Expired. எல்லாம் பிக் பண்ணி நின்னுக்குறானுங்க. ஏய் எங்க இருந்து? Mark the location. Killed. ஐயோ அவன் ஸ்பானிங்ல ஏறி அடிச்சிட்டேன். 1 HP ஏறி அடி. நைஸ். Dead. ஸ்பானிங் மாறி இருக்கு. அரா ப்ரோ அடிக்கலையா? Killing spree Ammo for the இல்லடா. red team. ஆமா பொறுக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ள திருப்பி. மேல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. மூணாவது ஆள் வந்துட்டான். நேடு போறேன். வாடா சென்டா இங்க வந்துட்டான். Watch out. ஏய் honestly The blue team is in the lead. Reloading. Killed. நைஸ் கிரனேட் ரா. Cover me. Clear. யாரே செத்தா? யாரே செத்தாலியா? 1 HP அரா கிரனேட் வருது ஆரா ப்ரோ. பின்னாடி என்னடா போறான்? ஓ ஏற விட்டான் ப்ரோ. கால் பண்ணியா? Killed. ஸ்டாப். எங்கடா? மேல வருவான். மேல இருந்து வருவான். மேல இருக்கான். ஒருத்தர் மேல இருந்தா Reloading. பின்னாடி இருக்கான். Killing spree for the blue team. மேல ஏறி நிக்கிறான் பின்னாடி. முடிஞ்சு. மேலே வந்தா இன்னொரு முடிச்சோம். Killing spree for the blue team. மேல இருந்து ஃபிளாஷ் எங்க?
இதோ இங்க அந்த ஏற விட்டு அடிங்கப்பா. Target down. அடிங்க ஆடுங்க. எப்போ வராங்க? Great. You're about to win. The blue team is about to win. வந்திருக்கான் ப்ரோ முன்னாடி நம்பர் 4. ஸ்டாப் தான். அங்க இருக்கா லாஸ்ட்ல 2 பேர் 3 பேர் இருக்காங்க. 3 பேர் இருக்காங்க. Blue team victory. பதினேழு கில்லா அப்பா. கேடி எல்லாம் பாருங்கடா. அப்ப இதுலயே தெரியுது உங்க மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் எங்க இருக்கு. கேடி லெஸ் தென் 1. ஆமா. லெஸ் தென் 1 கேடினா எப்படிடா? என்னது? கேடி இன்னைக்கு என்ன ஃப்ரைடே தானே? கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் வந்துச்சா இன்னைக்கு? இன்னைக்கு ஆரம்பிக்குது. 4:30. ஆரம்பிக்குதானே இன்னைக்கு? வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணலாமா? 4 மணி தானே. அது கேக்கல. என்ன வரும்? 3:30 மணி வரும். 16 நீனா 4 தானே. ஐஎஸ்டியா? இல்ல. ஏதோ கார்டன்ல மோட் தானமா அடி வாங்க போதாமா? அப்பனா லேட் ஆகும்ல. அப்பனா லேட் ஆகும். Team match. நைட் தான் Let's இருக்கும். go. இல்ல இந்தியன் டைம் தான் நான் சொல்றேன். இந்தியன் டைம்னா ஐஎஸ்டி. bro அதுல போட்டுருந்துச்சு பிளஸ் டாட் போட்டுருந்துச்சு. The blue team has scored for the first time. ஏன்டா உட்காரவே மாட்டே நட The முடிக்கறான் blue என்கிட்ட. team is unstoppable. பின்னாடி பாத்துக்கோங்க. அவங்க ஸ்பானிங் கிட்ட இருக்கேன் நானு என்ட்ரன்ஸ்ல. ஸ்பானிங்ல. இங்க தான் இருக்கேன். Killing spree for the blue team. யாரு ப்ரோ நீ? Expired. Killing spree for the blue team. ஒன்னு எப்படி போட்டாலும் அடிக்கறான்டா. மேல தான் வராங்க. கீழே அவனும் உள்ள ஏறிடி 3 பேருக்கு அடி. நம்பர் 3. நம்ம கிட்ட வரான். உங்க கிட்ட இங்க வரான் முன்னாடி. மேல போய்ட்டான். சந்துக்குள்ள இருந்து ஓடி வரான் bro. வரான் பாருங்க. Nice shot. No mercy. மேல அவங்க ஸ்பானிங்ல. வரான் bro. Target down. Nice. Killing spree for the blue team. கம்பேர். Kill. அடுத்து அவனுக்கு ஹெட்ஷாட் மாட்டிக்கிச்சு. என்கிட்ட யூசி என்னால ரேஞ்ச் கொடுக்க முடியல. இருக்கா bro லெஃப்ட்ல? பின்னாடி ஓட்டான். யார் பாது? நம்பர் 2. வரான் லெஃப்ட்ல வரான். Expired. Marked a location. வாங்க. No mercy. மேல இருக்கான் bro. மேல இன்னொருத்தன் இருக்கான். மேல தடிச்சான்டா. மேல தடிச்சான்டா. ஐயோ. மேல Marked a location. V94. மேல 2 பேருக்கு லிட்டு ஒருத்தன் காலிடா. The blue team is about to win. அவங்க பின்னாடி. ஆரா bro பின்னாடி. அடிச்சதுக்கு அப்புறமா சொன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? சார் கேம்பர் கார்டு. ஆமா bro. யா bro.
நீ தான் ரீலோட் போட்டியாடா அட பாட் பேல சை நான் இன்னொரு ரீலோட் போட்டுட்டு இருக்கானே இவனை விட்டுட்டு போய் அவனை அடிக்க போறேன் சை Cover me! Reloading! சை எங்க அந்த பி ஏடபிள்யூ மாட்டீது அதாவது சார், எட்டி பார். அடிக்கிறான்னு சொல்றதை விட இங்க இருந்து அடிக்கிறான்னு கீழ சொன்னா இருக்கானா ஆமா எனக்கு பிங்க் பயங்கரமா தெரியுது Expired! மொபைல் டேட்டா கூட ஸ்விட்ச் பண்ணி ஆடுங்களேன் ப்ரோ பண்ணுங்க அதான் மேல தான் பாத்துட்டு இருக்கான் Clear! காலியாவன் பாத்துட்டு இருக்கான் போடு யார் அது தேன் உன் முன்னாடி தான் ஐயோ ரெண்டு பேர் என்ன ஆமே அடிடா பிஸ்டல் ஏய் முன்னாடி வாங்க ஐயோ நீ பிங்கி போய் Cover me! அவள எழுதிட்டாங்க சால ஐயோ அவ்ளோ கீல் போட்டேனேடா ரெண்டு அடி வாங்கியிருக்கான் கீழ லெஃப்ட் கீழ 61 Watch out! கில்லிங் அவங்க ஸ்பானிங் இங்க Like Watch killer. out! Dead! காலி யாரு ப்ரோ அவன் யூசிஜி Reloading! பிங்க் டிலே இருக்குடா Half of the தெரியுதா match is over, and the blue team is ஒரு in நிமிஷம் ஒரு the இடத்துல lead. நிக்கலாம் இன்னொரு நிமிஷம் Killing இன்னொரு இடத்துல spree for the red team. லைட் போட்டா ரொம்ப ஒருத்தன் வந்துட்டான் மூணாவது ஆள் அடிக்கிறான் ரைட்ல கீழ 20 ms தான் காட்டுது வரானுங்க Cover me! P3 வாங்கிருக்கான் எங்க ஏதாவது சொல்லலாமே கீழ தான் அம்மா அடி Reloading! ரைட்ல மேல அப்படியே கீழ குஸ்டா உங்க மேல ரெண்டு அடி வாங்கிட்டா 77 அடிச்சான் 194ல ஏடபிள்யூல ஸ்டார்ட் கீழ Marked a location. எல்லாருக்கும் லிட்டு கொடுத்து வச்சிருக்கா அடிட்டான் ஒருத்தன் காலி Cover me! Blue team victory. ஓடி சரி நான் PMGC பார்க்க போறேன் 5:30 வரேன் 5:30க்கு வருதா இல்ல எத்தனை மணிக்குடா PMGC Global Championship 2021 Grand Finals Day 1 ஆல்ரெடி ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா என்ன இரு வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணலாமா இஸ் தேர் எனி இஷ்யூ இன் தட் छोड़ा है ये जो वेस्ट கொடாயே அப்படின்லாம் பேசி எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிக்குது இந்தியன் டைம் படி 16:30னா அப்போ அதான் இன்னும் 4 நிமிஷத்துக்கு ஆரம்பிக்குது இன்விடேஷன் கார்ட்லக் எக்ஸ்போ பெஸ்ட் கேஆஸ் நார்த் ஓ அவனுக்கு கூட இதெல்லாம் வச்சு வந்திருக்கானுங்களா பாருடா கேக்குதா ஓ மை பேட் வாஸ் பாட்டிலாம் வேணாம்ப்பா ஏண்டா விளையாடலாம் அப்படியா பாகிஸ்தான் சாமி இல்ல சரி ஏதோ ஒரு அஜீஸ் கண்ண குத்திடுவாரு சொல்லு சரி என்ன பண்ணலாம் வாட்ச் பார்ட்டியா இல்ல ஆடலாமா இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும் போயிட்டு இருக்கு நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கானுங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் 19னா 7 மணிக்கா PUBG மொபைல்ல தம்பி வச்சிருக்கீங்க எஸ் PUBG மொபைல் PUBG மொபைல் இல்லையா அதுக்கு லோகோ தான்டா PUBG மொபைல் இருக்கும் அண்டையில இருக்க கொண்ட ஒண்ணுதானடா பேஜ்ல கூட போட்டுருந்தாங்களே 1 கோடி ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் 1.5 கோடி சாரி 2 6 லட்சம் மூணாவது 3 லட்சம் கொடுத்தாங்களாம் ப்ரோ 1900 GMT ப்ரோ 1900 GMT னா அது 7 மணி GMT டைம் நான் இங்க எவ்வளவு எப்படி என்ன அப்ப 8:30 மணி ஆயிடுமே ஆமா மார்டலும் லைவ்ல இருக்கான் ப்ரோ
அவன் என்ன ஸ்ட்ரீம் பாக்குறானா? இருப்பான்டா. 7 மணி ஃப்ரைடேயா? 12:30 AM சாட்டர்டேயா? 1900 GMT தானே சொன்னீங்க? 1900 GMTனா 7 மணி லோக்கல் டைம். இந்தியன் டைம் படி 12:30 AM சாட்டர்டேன்னு போட்டுருக்கு. 8000 பேர் பாக்குறாங்க. 12:30 AM சாட்டர்டேக்கு எதுக்கு இப்பவே ஆரம்பிக்கிறான் ஸ்ட்ரீம்? இருக்காது, ஏதோ தப்பு. தெரியல. இவன் என்ன இருங்களே, நான் இன்ஸ்டா பேஜ் ஒரு நிமிஷம் பார்த்து வரேன். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. தியாக 16:30 போட்டிருக்கான். அப்படியா? இப்போ லைவ்ல பேசிட்டு இருக்காங்க. பார்த்தேன், நானும் ஓடிட்டு தான் இருக்கு ஸ்ட்ரீம். அதான் ஹிந்தில பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்ட்ரீம். ஜானதன் சேனல்ல ஓடிட்டு இருக்கு. ஜானதன் சேனல்ல வந்து ஹலோ 16:30 னா 4:30 தானே? ஆமா ஆமா. -12 னா 4:30. 4:30 தான் லைவ் இந்தியன் டைம்க்கு. அவன் ஃபிளாக் போட்டு டைமே போட்டுருக்கான். போயிட்டு தாங்க இருக்கு. ஜானதன் சேனல்ல போயிட்டு தான் இருக்கு. நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஆனா பேசிட்டு இருக்காங்க. பேசிட்டு இருக்காங்க. ஆமா, ஜானதன் கேமிங் லோட். ஓகே. நான் இது அவங்க e-sports பேஜ்ல தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க. பண்ணலாம். சொல்லுங்க. என்ன எத்தனை பேர் இதெல்லாம் ஆக்சுவலி பார்த்துட்டு இருக்காங்க? ஆமா, பேட்டர்கிரவுண்ட்ஸ் மொபைல் இந்தியால ஓடிட்டு இருக்கு. குளோபல் சாம்பியன்ஷிப் பேட்டர்கிரவுண்ட் மொபைல் இந்தியால ஓடிட்டு இருக்கு. இங்கிலீஷ் மொத்தம் எத்தனையோ 3 சேனல் யூடியூப் சேனல்ல ஓடிட்டு இருக்கு. பிளஸ் இல்ல, எனக்கு ஐ வாண்ட் கொடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரி எங்க இருக்கு? லிங்க் வேணுமா? PUBG மொபைல் e-sport போடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் லிங்கே அதான். PUBG மொபைல் e-sportsல ஓடிட்டு இருக்கா? ஓகே. EN போட்டுருப்பான் பாருங்க. மார்டல் இதுல வந்து இட்ஸ் வாட்ச் பார்ட்டி ஆர் ஹி இஸ் வாட்சிங் இட். வாட்ச் பார்ட்டியா இல்ல சேனல் அது? EN கீழே இருக்குங்க. EN PMGC 2020 கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். இங்கிலீஷிலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். யாரா சொன்னா ஜானதன் டி காடல் டீம் தான் அடிச்சு நொறுக்க போறானுங்கன்னு? இல்ல தெரியலையா, என் ஃப்ரெண்ட் தான் சொன்னாங்க. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் போய் அதுல ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணிருக்கான் பாத்தியா? வேற லெவல்ரா நீங்க எல்லாம். ஏண்டா PMGCல PUBG மொபைல் e-sportsல அங்க போயிட்டு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்ன்றான். ஏண்டா வருவீங்கடா நீங்க எல்லாம். இந்தியா ஓபி. இந்தியாக்குனே தனியா ஒரு இது கொடுத்திருக்காங்களா? நான் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் இந்தியான்னு இருக்கு. இந்தியாக்குனே தனி இதுவா? தனி டைமிங். ஆஹா. இல்ல, தனி செக்ஷன் உள்ள போய் இருக்க மாதிரி தனி செக்ஷன் போட்டுருப்பாங்க. ஆமா. இதெல்லாம் சைனாகாரன் பார்த்தா என்ன ஆகுறது? என்ன ஆகுறது? நாட்டு தக்க வேண்டியதான். அங்க இங்கிலீஷ் சேனல்ல ஃபுல்லா இருக்கிற தமிழ் பசங்க தான். இந்தியா ஓபி தான் அங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. முக்காவாசி எல்லாம் இந்தியில வந்து எவ்வளவு தெரியுமா போயிட்டு இருக்கு? ஸ்ட்ரீமிங் 33K போயிட்டு இருக்கா. அங்க வந்து எனக்கு கமெண்ட்ஸ் வந்து பெருசா எனக்கு பார்க்க விருப்பம் இல்ல. ஆனா எனக்கு இந்தியில அந்த 15K எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் பசங்களா தான் இருக்கும். ஒரு 1000-2000 வேணா வேற சேனல்ல மீன்ஸ் வேற கண்ட்ரி இங்கிலீஷ் கண்டுபிடிச்சேன். இந்தியா ஓபி. இந்தியா ஓபி. அது ஹிந்தில வந்து எவனோ ஒருத்தன் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போனான். லாலா ஓபியா? லாலாலாம் ஆடலடா. காட்ஸ் ஓபி. என்ன போடுங்க. இருக்குடா ஷாபிக், நான் பாத்துட்டேன். சரி மேட்ச் போடுங்க. இவன் பேசிட்டே தான் இருப்பான். அதுதான் கேக்குறேன் எப்ப மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு. ஏன்னா ஆல்ரெடி 4:30 ஆயிடுச்சு. சொல்லிருக்கான். என்னன்னு தெரியல. because you know what description link போடலையோ. Come on, you know I had to go without the 7 for all. Standings அங்க போட்டுருக்கானே. PMGC info and standings இருங்க. And this is a team that can definitely invitation godlike esports PUBG mobile page open ஆக மாட்டேங்குதுடா. இந்தியால பேன் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்கடா. PUBG mobile is proud to bring இல்ல இந்தியன் BGMI ஓபன் ஆகும். PUBG mobile இது ஓபன் ஆகாது. PUBGmobile.com போட்டீங்கன்னா it's banned. Airtel ground and obviously help take Alpha 7 to the next level. Watch the battlegrounds. Well, if you have to go watch it, but you get to hear about. புரியல. இப்ப எதுக்கு தேடுறீங்க? YouTubeல தானே தேடுறீங்க? இல்ல வெப் browserல. ஓகே. esportsல போனா BGIS மட்டும் தான் காட்றானுங்க பேட்டில்கிரவுண்ட்ஸ் இதுல. PMGC யார் உங்க தாத்தாவை காட்டுவாங்க டேய். நாங்களா நீங்க
நல்லா வச்சிருக்கானுங்கடா வெப்சைட்ட. ஜானத்தன் வாய்ஸ் பேக் நல்லா தான் இருக்கு. அப்படியா? காசு இல்லப்பா வாங்குறதுக்கு. ஓசில குடுத்துருந்தா ஓசில குடுத்திருந்தா பரவாயில்ல. அதுக்கப்புறம் வரவனுக்கு காசு குடுத்து கூட வாங்கிருப்பானுங்க. முதல்ல குடுக்குறானா முதல்ல குடுக்கறதே நீ காசு குடுத்தா வாங்கணுமா? போடா டேய். ஆக்சுவலி இங்கிலீஷ் ஸ்ட்ரீமிங் பேஜ் வந்துருச்சுங்க. மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இராங்கல். ஆமா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எனக்கு இப்பதான் காட்டுது. ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஆமாடா. சரி எல்லாரும் வாட்ச் பார்ட்டி பாப்போமா? ஓ உங்களுக்கு ஆமா லேட்டா. நம்ம இது Valorant ஆடுவோமா? டேய் வாட்ச் பார்ட்டின்றேன். என்ன பண்றாங்கன்னு பாப்போம்டா. இந்தியால இருந்து போறாங்க. ஏதாவது 4 விஷயம் பண்றாங்களா பாப்போம். அத விட்டுட்டு பாப்போம் ஓகே நான் வாட்ச் பார்ட்டிக்கு ரெடி பண்றேன். பையன் ஸ்கிரீன்லாம் டாடா பை பை. டிஸ்கார்ட் ஆமா டிஸ்கார்ட் ஆமா. எங்கடா ஸ்கிரீன் கேப்சர் இருக்கால? வாடா வாட்ச் பார்ட்டி டிஸ்கார்ட் வரீங்களா? போடா வரேன்டா. நான் எல்லாத்தையும் மாத்திட்டு வரேன்டா. வர அப்போ இந்த கேமை க்ளோஸ் பண்ணுங்கப்பா. ஓகேப்பா பை. Positions that they might not be used to with their tried and true drop spots. One in particular, you talked about Na'Vi. Look at this, kind of spread out there on that west side. They are going to have to possibly get to an early engagement, but circle number 1. Yeah, circle number 1. It can't be any better, all things considered, with this plane pack. Oh, dude, a complete southern circle. That means teams like Stalwart Esports, they're going to be favored here big time, including Infinity and Na'Vi as well. Now, if you talk about improvisations, Na'Vi, I mean, if you've never seen them drop over there, Dave, like, what are your thoughts on that? I'm sure they got some practice. You know, they are a world-class team, right? And I do like this position that Na'Vi are going to be holding down because of the zone. Now, if the zone would have shifted up there towards the north, where they would have to quickly loot and then rotate on out of that. PMGC watch party guys, PMGC watch party, come on. Instagram watch party போட்டா எஸ் கண்டிப்பா. அதுவும் தமிழ் நம்ம. Full screen needed. இருடா போறேன்டா. They can get that loot and they could possibly Necro set up a beautiful bridge camp out there on Squadல கனெக்ட் ஆயிட்டேன் வந்துட்டாங்களா? Get some early game elim points here which could, you know, do wonders for him. வந்துட்டேன். இருப்பீங்களா? குத்துறாரு. சரி வந்துருங்க. சோல நீ எப்படி கிளான் ஜாயின் பண்றேன்னா முதல்லயே பண்ணிரே. நான் உனக்கு ரோல் கொடுத்துருக்கேன். ஆனா அப்புறமா எடுத்துருவேன் பாத்துக்க. ஃபர்ஸ்ட் கேக்குதாடா? கனெக்ட் ஆடா. கேக்குது. எங்க இவங்கள காணோம். ஆர்வல் எங்க? பொறுமையா ஆவலாம். அதுக்குள்ள சண்டையாடா? டீம் சீக்ரெட். Drag me bro. பண்ணிட்டேன். யார் அந்த drag me bro? யார் போட்டிருக்கான் வாட்ச் பார்ட்டி? போட்டிருக்காரு. இதா give respect to any person. அது யார் போட்டிருக்காரு அப்படி சொல்லு. ஏதோ போட்டிருக்காக அப்படியே சொல்லிட்டு போலாம். போட்டிருக்கான் அப்படின்னா அது என்ன போட்டிருக்கான்? ஆடா மாடா அது இதுன்னு பேசுறதுக்கு கொடுங்கடா, மரியாதை கொடுங்கடா. உசுன்னு டேய் மியூட் பண்றா. பேசும்போது மட்டும் ஆன் பண்றா நீ. இல்ல எவன்லயோ ஃபேன் ஓடுற சவுண்ட் எனக்கு நல்லா கேக்குது. இரு நான் சொல்றேன். யாருதுன்னா டீமான்ஸ்ல வந்துதான். தரன் மைக் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கான். ஓகே இப்ப கேக்குது பட் கிளியரா பத்தியா? ஏடா ஃபேன் பக்கத்துலயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கியா நீ? இப்போ ஓகேடா பிரச்சனை இல்லடா. அவன்தான்டா அவன்ல அந்த ஏதோ சம் காத்து அடிக்குது அவன். உங்களுக்கு வியூஸ் will be less. பரவாயில்லடா இட்ஸ் ஓகேடா. நான் பார்க்கணும்டா. ஐ அம் சீயிங் ஐ அம் டூயிங் இது அவ்வளவுதான். அவங்க போட்டிருக்காங்க இவங்க போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போடாம இருக்க முடியாது இல்ல. புரியுதா? நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். டிசிஎஸ்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி இருக்குன்றதுக்காக இன்ஃபோசிஸை மூடிட்டு போங்கடா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்ல. அவன் கம்பெனி அவன் பாக்குறான் அவ்வளவுதான்.
இப்போ கேக்குதா? ஆமாண்டா உன் மைக்ல ஏதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. நாய்ஸ் ஃபில்டர் போட்டுக்கோ. காடல் ஜானதன் ஒரு தடவை காட்டுனாங்க. 10 ன்னு வச்சிருக்கான் பேரு. காடல் ஜானதன் 10. சரியா? டிசி ஆஃப் பண்றேன்பா. கேக்குது மாரு. ஹலோ கேக்குது. Now they're here. கேட்கிறது. The best lobby in the world too right now. The top of the competition. I love how you said it. Now இவங்க ஆடுறத பார்த்தா you will learn a lot, you know. you learn how to use your utilities. எப்ப ஏறணும், எப்ப ஏறக்கூடாது, எப்ப பொறுமையா இருக்கணும், எல்லா இதுவும் இங்க you know கிளியரா இது பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த கன்னு கிடைச்சாதான் அடிப்பேன், இந்த இது இருந்தாதான் அடிப்பேன், இந்த க்ரோஸா எனக்கு வேணும் இல்லைன்னா அடிக்க மாட்டேன், இந்த மாதிரிலாம் பேசுறதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. EMP சின்ன பிஸ்டல் கிடைச்சா கூட அதை வச்சு சண்டை எடுப்பாங்க. அதுக்குள்ள பேர் ரொட்டேஷன்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்குள்ள பொசிஷன்ஸ் பிடிக்கிறான் ப்ரோ. ஒருத்தன் பிளாங்க் பண்ணி போய் he is scouting. போயிட்டு மூலையில நின்னுட்டு பாராபாய் வாடா 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 வாடா. மார்வலக்கா ஃபேன் கிளப் காடல்னு போட்டுருக்காங்க. மார்வலக்கா ஃபேன் கிளப் மார்வலா. ஹலோ கேக்குது காடல்னு போட்டுருக்காங்க. மார்வல் கேக்குது. இந்த பக்கம் போறேன். கேக்குது மார்வல். ஹலோ 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 மார்வல் என்ன பண்ணுங்க? ஆடியோ செட்டிங்ஸ் போ. மார்வல் கேக்குதா? I'll message Marvel in Discord. In Viking over there, and there was one team that popped up as far as consistency on every single map. Erangel, Miramar, and Sanok. Guess who that team is from the West League? Do you have a guess? Alpha 7. Yes, Alpha 7 were, if not the most consistent team from the West League here. And I gotta say, 7 from the desk picked them not only because they have a 7 in their name, but 7 knows for a fact that this team is definitely. Can't speak. கேக்குதுடா நீயே வந்து ஸ்ட்ரீம்ல பாத்துக்கோ, உனக்கு தெரியும். கேக்குது. உஷு 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 உஷுன்னு அந்த நீ பேசும்போது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. நீ புஷ் டாக் போட்டுக்கோ. ஏன் பேசும்போது தான் வேலரண்ட்ல இருக்க மாதிரி பேசும்போது அழுத்திட்டு பேசு. அவ்வளவுதான். மார்வல் நான் டிஸ்கார்ட்ல மெசேஜ் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க மார்வல். அதுக்குள்ள ஒரு கில் PS. ஸ்டார்டிங்ல நிறைய பேர் மாட்டுவாங்கடா. வண்டி எடுக்கும்போது தனியா மாட்டுவானுங்க. டிராப் ஆகும்போது அதுல மாட்டிப்பாங்க. So Godlike might not have a lot of time to really like hone down, practice, get comfortable. So I think it's not going to hurt them too much because I feel like a lot of teams have the same nerves, right, coming into today. And we can kind of see it. They're playing a little slow. Then the team da A7. Not all just rush into a spot. Somewhat. What does A7 mean? Especially the teams up north. They're taking their time to rotate. They're just waiting to see where this next zone goes. So I think Godlike can kind of play Navi la irukanga paru. Navi is a really good organization. CSC la they are really big. And I think day one, if I'm Godlike, I'm just Valorantly நல்லா வந்தாங்க. But final இது வரைக்கும் போகல. But they were really good in constant placement points every single game with a couple யூனியர் தண்ணி உள்ள வச்சாரு. get a good foothold on the overall leaderboard. தண்ணிக்குள்ள போய் கேம்ப் பண்ணிருக்கான். யார் ஸ்கவுட் பண்றானா? உள்ளுக்குள்ள மீன் ஏதா இருக்கானே. டேய் என்னடா பண்ற? ஸ்கவுட் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு மூலையில இருக்கான், ஓரமா இருப்பானுங்க. வேற தண்ணிக்குள்ள போய் பதுங்கி கிடக்குறான். இப்போ ஃபைட் ஏதோ போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நோவா ரீஜன்ல வந்து 2 டீம் இருக்காங்க ஆல்ரெடி. ஒன்னு வந்து ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு நோவால, ஒன்னு வந்து மில்டா பவர்ல இருந்து ரொட்டேஷன் போடுது. கேக்குது மார்வல்? கேக்குதா? என்ன பிரச்சனை? இல்ல இல்ல இல்ல, அது அப்படியே ஹேங் ஆகி நின்றுச்சு, வேற ஒண்ணும் இல்ல. BGMI சேனல்ல போய் லைவ் போடுங்க, இல்லனா காப்பிரைட் வந்துரும். அப்படியாடா? ஓகேடா, பாத்துக்கலாம். காப்பிரைட் வந்துச்சா என்ன, வீடியோ அப்படியே எடுத்து பிரைவேட் ஆக்கி விட்டு டெலீட் பண்ணி விட்டுதான். அவ்வளவுதான். எடுத்துட்டு போன்ற அவ்வளவுதான். இதுக்கு மேல நான் என்ன பண்ணணும்ன்ற? வந்துச்சா அதான் எடுத்துட்டு போ. I am watching டா, I am watching. கார் வெடிச்சு சாவறாங்க. ஃபைட் BGM பிச் கேம்ப் வண்டியை வெடிச்சாங்க. காலி ST ல காலி போலையா? 2 பேர் காலி ST ல. இப்பதான் பிரிட்ஜ் கேம்பே பிரிட்ஜே காட்றாங்க.
உங்களுக்கு லேட்டா வருது இல்ல But every time that happens. A7 கார்டலும் மீட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். A7 கார்டலும் சண்டை போடுறாங்களா எங்க? ஆமாடா Meet கிளட்ச் கார்டு பண்றாங்க. போறான் மில்டா துரத்திட்டு ஓடுறாப்ல கிளட்ச் கார்டு சோலோல புஷ் பண்றான் தெரியலையே. தெரிஞ்சு போறானே தெரியாம போறானா தனியா போய்கிட்டு இருக்கான் அவன் ஏச்சாவது ஜோன் இங்க மில்டால solo பிடிக்கிறாங்க மாட்டிக்கிட்டாரு. தேர் ஆர் கோயிங் சென்டர்ல அங்க பேர் ஒருத்தர் டி சீக்ரெட் ஏன்டா துரத்திட்டு போறான் தனியா அட சோலோ மாட்டீங்க. 3 வண்டி வந்துகிட்டு இருக்கு அவன் பாட்டு கூட போய்கிட்டே இருக்கான் அவன் பேர் எவ்வளவு கேஷுவலா உட்காந்துட்டு இருக்கானுங்க பேர் அவனுங்க போன அப்படியே கையில அப்படியே ஏதோ ஒரு இன்டர்நெட் ப்ரௌஸ் பண்ற மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க வணக்கம் ப்ரோ வாடா தரணி வாடா வாடா போட்ல வெடி கோஸ்டம் போடு. மேட்ரு என்ன ஒரே வண்டியில போயிருந்தாங்கன்னா அடிச்சிடலாம் அப்படியா அது உள்ள லேட்டா வருது அங்கேயே பார் எஸ்டி போட்டை வெடிக்கி சாவடிச்சிருக்கானுங்கடா அடப்பாவிங்களா உங்களுக்கும் லேட்டா வருதா bro? ரூம் மேட்ச் இல்லடா இது வந்து PMGC PUBG Mobile Global Championships வாட்ச் பார்ட்டி நாவி 2 கிலோ எடுத்திருக்காங்க அதுக்குள்ள BGMI மாதிரிலாம் இருக்காது இதெல்லாம் அதுக்கும் மேல வேற லெவல்ல இருக்கும் ரொம்ப இன்டென்ஸா இருக்கும் இதெல்லாம் என்ன நாவி தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கானுங்க போல ஓ பாயிண்ட்ஸ் 2 கிலோ எடுத்திருக்காங்க 2 கிலோ எடுத்திருக்காங்க இதுக்கு மேல SG க்கு வந்து ஃபுல்லா சர்வைவல் தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ஃபைட் எடுத்தாங்கன்னா காலி they should not be wide out Jonathan is focusing ஸ்ப்ரே போடு 25 டேமேஜ் ஒரே ஒரு புல்லட் தான் பட்டது பட் மாட்டல ரேஞ்ச் ரொம்ப தூரத்துல இருக்கனால அக்யூரசி வராது புல்லட் தான் வேஸ்ட் ஆகும் போல ஆமோ கம்மியா இருக்கனால சண்டை எடுக்கல பாருங்க 10 பேண்டேஜ் 3 ஃபர்ஸ்ட் எய்டு 4 ட்ரிங்க் 2 பெயின் கில்லர் இவ்வளவுதான் வச்சிருக்கானுங்க இவ்வளவுதான் கிடைக்கும் அதுக்கு மேல கிடைக்காது பேஸ்ல ஃபுல் ஃபைட் போகுது It does. STG and Fenerbahce right in the center of the zone. Fenerbahce having the majority of the center, but again, the split is good, but if even one of the players gets bought out, and even if he gets taken out, that's a task for Fenerbahce to go back to that player. Side by side வச்சு பாருங்க மாரு. Like at this point in time, they should be a little gathered up. Maybe a 2-2 split can work out pretty well. Semi-finals இன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே இதான். காலி TSல. TS ஃபுல்லா காலியா? இல்லையே இருக்கானுங்களே எல்லாரும் இருக்கானுங்களே. 2 பேர் நாக்கு. ஒரு நாக்கு 2 நாக்கு முடிஞ்சிருத்தோ டீம் காலி டீம்லாம் காலி ஆகல டீம்ல இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க ஒரு நாக்கா இருக்கு இன்னும் இப்போ இன்னொருத்தர நாக்கு இன்னும் ஒருத்தன் தான் இருக்கான் அவ்வளவுதான் லாஸ்ட் காலியா முடிச்சிட்டாங்கடா இல்லடா இருக்கான்டா இன்னும் ஒருத்தன் இருக்கான்டா எனக்கு காலி டேய் இல்ல காலி இல்லடா இப்பதான் காலி ஆமா எலிமினேட்டட் வந்துருச்சு ஜானதன் ஆமா ஆமா மாட்டிட்டானா இல்ல மாட்டிக்கல அவன் ஆனா ஏசவனும் ஜானதனும் பிரே உழுகுது I think நியோ நாக்னு நினைக்கிறேன் அத ரிவைவ் பண்றதுக்கு இருக்காங்களே கூட டீம் இருக்கே கூட பண்ணிட்டான் அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருக்காங்க ஆமா அவுட் சைடு ஜோன்ல அப்படிதான் போவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் போவாங்க ஆனா அவங்க எதுக்கு அந்த இடத்துல ரொட்டேட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல ஆக்சுவலி மில்டாக்கு they didn't have to நாக் சூப்பர் ஏ கிளட்ச் கார்டு காலி போலையா போடே நியான் அடிறான் பாரு கார்டன் நியான் இருக்காங்க புடிச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் பிரிட்ஜ் ஓடு ஐயோ கிளட்ச் கார்டு காலி கிளட்ச் கார்டு முடிச்சிட்டானுங்க அவன் அப்பவே மாட்டினான் தனியா அத முடிஞ்சிருச்சு அவள்தான் பரவாயில்ல ப்ரோ எனக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா தான் வருது உங்க லைவ் விட ரைவல்ஸ் காலி pretty much playing oversight of their 3 squad mates that were pushed ahead and get paid off but let's see though Jonathan went for that wide rotate now he's going to be inside நேடு யாருக்குடா நேடு போடுற நைஸ் போடு
Kaboom! Nice, No, Jonathan. டிஸ்க்ளைமர் வாட்ச் அண்ட் பிஜிஎம்ஐ சேனல் அப்படிலாம் இல்லடா டேய் பிஜிஎம்ஐ தான் அப்படிதான் பார்க்கணும் அப்படின்லாம் இல்ல ஏன்டா யூடியூப்ல போடுறான் நான் பாக்குறேன் யூடியூப் தான் அவன் பேன் பண்ண போறான் அவன் 2 கிலோ கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டான் அவ்வளவுதான் நாக்கே உள்ள போட மாட்டானுங்கடா அவனுங்க அவனும் போக மாட்டான் இவனும் போட மாட்டான் நாக் பண்ணிட்டான் இவனை யாராவது ரிவைவ் பண்ணாங்கன்னா போகலாம் அப்படிதான் இருக்கும் ஆக்சுவலி அதனால தான் ஃபைட்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க அவுட் சைட் ஜோன்ஸ் அப்ப போறான் பாரு அவன் இப்ப போறான் அவன் இப்ப இவனை புடிச்சு தூக்கிட்டு போலாம் பட் ஆனா அது உள்ள போயிட்டு கேம்ப் பண்ணிருப்பாங்க என்ட்ரில வர விட மாட்டாங்க ஜானதன் பிளேஸ் ஒன்லியா நாக்கானா இல்லடா பிளேஸ் அந்த கில் ஃபீல்ட்ல வந்தது ஆமா ஹீலிங் ஆமா ப்ளே ஜோன்ல தான் செத்து போய்ட்டான் செத்துட்டான் கார்டன்ல இப்ப ஒரு நாக்கு ஒருத்தன் இருந்தான் அவ்வளவுதான் செத்துட்டான் அவ்வளவுதான் இப்ப கார்டன்ல ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கான் நியோ மட்டும் தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் இது ஆக்சுவலி ஜோன் ரொட்டேஷன் தான் பிரச்சனை ஜோன் தான் பிரச்சனை ஏனா ஜோன் ஃபுல்லாமே இங்க மிலிட்டரி பேஸ் வந்ததனால நானா இங்க ஸ்பெக்டேட் பண்ணிருக்கேன் வாய்ப்பு இல்லடா எல்லாரும் ஜோன் மிலிட்டரி பேஸ் வந்ததனால எல்லாம் அங்க இருந்து ஒரே ரொட்டேஷன்ஸ் வரது பயங்கர ஃபைட் ஆயிடுச்சு ஸ்டார்டிங் early ஃபைட்ஸ் எல்லாம் அங்க உள்ள ஒரு நேடு காலி பறிப்ப உள்ள நேடு பவுன்ஸ் ஆயிடுச்சு என்னடா இது நம்மளோட மோசமா ஆடுறானுங்க நீ டிவி மாறினத நான் பார்த்தேன் இரு பேசாத ஒரே ஒரு நேடு உள்ள போடணும்டா இவ்வளவு யோசிக்கிறான் பாருங்க அடா போடா பாட்டு பயல டேமேஜ் தான் கொடுத்திருக்கு பவுன்ஸ் ஆயிருக்கு அதுல ஓவர் குக் பண்ணிட்டான் ஷோ மேப் நான் எங்கடா மேப் காட்ட முடியும் டேய் நான் ஆடலடா கேம் அவனுக்கு தான்டா ஆடுறானே போடு நாக்கு ஒரே நேடு அத முதல்லயே பண்ணிருக்கணும் அது டேய் போய் ஃபைட் எடுங்கடா நோ ஒருத்த உள்ள உட்கார்ந்திருக்கான் பேரிட்டானுங்க அவனையும் காலி பண்ணிடுவாங்க அங்க பாத்தீங்களா வேலையில போற வேணானா புடிச்சு ஏட்டிக்குள்ள ஓடுறான் இப்படிதான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா தேர்ட் பார்ட்டி பண்ண அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு லாஸ்ட் ஒருத்தன் தம்பி ஃபர்ஸ்ட் நீ எஃபிபி போட்டாலும் சரி என்ன போட்டாலும் சரி சாவறது முடிவு கார்டல் இந்தியன் டீம் தானே எஸ் தரணி இந்தியால இருந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ண ஒரே டீம் அவங்க தான் இருக்காங்க ஸ்கவுட் ஓபி ஸ்கவுட் ஒரே ஒருத்தன் தான் இப்ப இருக்கான் இல்ல கார்டல் டீம் மட்டும் தான் போயிருக்கு ஸ்பார்க்எக்ஸ் இல்ல ஆக்சுவலி கார்ட் இது ஜானத்தன் யாரோட ஃபைட் இது கார்டல் யாரோட ஃபைட் பண்றாங்க போல பிளிங்க் ஆகுது இல்ல அவன் ஏதோ ஜோன் டேமேஜ் வாங்கிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஹீலிங் பேட்ல பண்றான் அவன் இவ்ளோ early ஹீலிங் டேமேஜ் அது ஹீலிங் பேட்ல நான் ஹிந்தி வைக்கலையா இங்கிலீஷ் டிஎஸ்எம் இல்ல டிஎஸ்எம் இல்லடா யாரா அவன் ஸ்கைலைட்ஸ் தான் வின் பண்ணாங்க பட் ஸ்கைலைட்ஸ்ல வந்து they had some passport and visa issues it seems அவங்க போல செகண்ட் பிளேஸ்ல இருந்த எக்ஸோ டீம்லயும் அவங்களும் they had some issues it seems கார்டல் வந்து ஆல்ரெடி they had passport எல்லாமே சோ விசாக்கு இது பண்ணி அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு and they had a official invite from Tencent some I don't know யார்கிட்ட இருந்து இருந்தது போயிருக்காங்க என்ன மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இராங்கல் LethalAura உள்ள வர அவன் கடைசியில தான் வரணும் சண்டையே எடுக்க கூடாது அவன் பாரு அவுட் சைட் ஜோன்ல அங்க இருக்கான் அவுட் சைட் ஜோன் எங்கேயோ இருக்கான் அவன் வந்துட்டே இருக்கான் புட்றா ஜோன் கோட்றா வேர் இஸ் மேட்ச் which place துபாயில நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் துபாயில தான் நடக்குது மார்வல் அப்பா அங்க தான் இருக்காரு அவர் தான் லைவ் ஃபீட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு கொஞ்ச நேரத்துல உங்ககிட்ட பேசுவாரு எப்படி இருந்துச்சு சொல்லும்போது நல்லா இருந்துச்சா வண்டியில உட்கார்ந்துருக்கான்டா வண்டியை கொளுத்துக்கடா கொளுத்திட்டான் எல்லா இடத்துலயும் தூக்கி வீசுன்னு எல்லா இடத்துலயும் போட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க நாவி அங்க போய் சைக்கிள் கேப்ல அடிப்பேன்டான்னு அடிக்க ட்ரை பண்றா பாவம் கார்டல் டிஎம்ஸ்ல தானே இருந்தான்னு இல்ல மாத்திட்டாங்களா மாறிடுச்சுடா டிஎஸ்எம்ல இருந்து அப்பவே அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்க கார்டல் அதுக்கப்புறம் அவங்கள வாங்கினாங்க அந்த ஃபுல் ராஸ்டரை கார்டல் அபிஷியல் ராஸ்டர் இஸ் தி ஓல்ட் டிஎஸ்எம் ராஸ்டர்
has an 8 எவ்வளோ ஸ்மோக் and this nade might just be அப்படிதான்டா அதுதான் காம்படிட்டிவ். See, you guys have to learn a lot from this. ஸ்மோக்க வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்றது அண்டர்மைன் பண்றாங்க. ஸ்மோக்கோட பவர் நிறைய பேர் தெரியல. டீம் காலி டீம் சீக்கிரம் வெளிய போயிடுச்சு. SG போயிடுச்சு, 4AL போயிடுச்சு, FB போயிடுச்சு. அவங்க 0 கில்ஸ்லயே போயிட்டாங்க. நைஸ். காடல் போச்சா? சோனமுத்தா போச்சா? ஜோன்ல காலியா இல்ல எப்படி செட்டான்னு தெரியல. கில் ஃபீட் பாத்தீங்க? நான் பார்க்கல. இங்க சைடுல இந்த ரேங்க் ஃபீட் தான் டாப் 10 கூட வரல. பரவாயில்லை, இட்ஸ் ஜஸ்ட் a first game guys. பட் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் கேம் தெரியுதா? இந்தியால இருக்க டாப் டீம் அங்க எப்படி வாங்கிட்டு இருக்குன்னு பாரு. இதான் ரியாலிட்டி. பாத்துக்கோங்க. ஹெல்த் எல்லாம் ஓடுறான் பாரு. வெறும் ஒரு ஸ்மோக் கையில பிடிச்சு ஓடுறான். ஓபன்ல காலி காலி. என்னடா அவனை துரத்திட்டு ஒரு நாய்க்குட்டி ஓடுது. பெட்டெல்லாம் வச்சிருக்காங்களா? அந்த இது வரும்ல உங்களுக்கு ஆர்கேன்ல வரும்ல அந்த புசு நாய். எதுக்கு காலி. NVST எங்கடா நாவி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தாங்க கில், இப்ப என்ன ஆளே காணும், மொத்தமா காலி ஆயிட்டாங்களா? அட பாவிகளா. as of now kill points படி பாத்தீங்கன்னா 6 pointsல they are in third place. பட் ஆனா place pointsலாம் வரும் இனிமேல் they'll be falling down. கார்டர் எல்லாம் கீழ போயிடுவாங்க, ரொம்ப டவுன். 2 kills தானே கீழ போயிடுவாங்க. அங்க பாரு 0 kills இருந்தா கூட S2G பாரு ஃபுல்லா அப்படியே ஸ்குவாட பிடிச்சு ரொட்டேஷன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்லா. that's a place point. அங்க பாரு நீ எடுக்கிற கில்லுக்கு சமம் அது. நீ 2 கில் எடுத்தா 4 கில் எடுத்தாலும் அந்த 4 கில்ல 40 பாயிண்ட் அவன் எடுப்பான் அழகா சிம்பிளா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் போனான். அவ்வளவுதான் சிம்பிள். மாஸ்க் போட்டு ஆடுறாங்க அப்படியா? ஆமாடா, ஆக்சுவலி அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அவங்க எல்லாம் ஒரே லேண்ட்ல ஆடுனாங்கன்னா obviously they have to come under the restrictions. they will be under bubble. உங்களுக்கு தெரியும் நான் பபுள் ரூல்ல தான் இருப்பாங்க. கிரிக்கெட் எப்படி ஆடுறாங்க அதே மாதிரி தான். அந்த இதுக்குள்ள தான் இருக்கணும். வெளிய யார்கிட்டயும் போக கூடாது. ஷாப்பிங் போறேன், சும்மா காத்து வாங்க போறேன், இப்படிலாம் போக கூடாது. போக முடியாது. ஒரு தூக்கி போட்டு விட்டுருவாங்க. அப்புறம் உட்கார் நீ உள்ள 15 நாளைக்கு அப்படின்னு. உயார் இங்க பொத்துனுங்கறான் பொத்தல. NV பயங்கரமா ஆடுறாங்க போல. 8 கில் எடுத்துட்டு still they are holding. nice. S2G பாரு அவன் ஃபுல்லா அந்த எட்ஜ பிடிச்சிட்டான் அப்படியே. ஆனா இனி ரொட்டேஷன் வரும்போது தான் இருக்கு அவங்களுக்கு. ஏன்னா ஃபுல்லா கார்னர் ஆயிட்டாங்க இப்ப. but still they've got some இது. ஆனா டாப் 10 வந்துட்டாங்களா? அண்டா இப்ப என்ஆரோட ஃபைட் எடுப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்க போடு போடு பின்னாடி போடு. என்ன இருக்கியா ஒரு மாதிரி சிம்பிள் காட்டுது. அவங்க லோகோ அதானா? எதுக்கு நடா ஒருத்தன் பொட்டி ஆயிட்டான். ஓகே ஆமா நீ செத்துறா மச்சான். உன்கிட்ட இருந்து நான் லூட் எடுத்துக்கறேன்டான்னு ரிவைவ் பண்ணாம விட்டுருப்பான். இல்ல ஆக்சுவலி see அந்த இடத்துல ரிவைவ் அதுதான் சொல்றேன். நம்ம இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா கேவஸ் பண்ற தப்பு இதுதான். ஒருத்தன் நாக் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அவன் அதான் பிடிப்பான் உடனே. they are following rules or what? yes they are following strict rules and ஒருத்தன் கொரோனா வந்தாலும் லைக் டோர்னமென்ட்டே பெரிய இதுவாயிரும்டா. அப்புறம் கேள்விக்குறாயிரும். அதனால ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருப்பாங்க. எங்க ப்ரோ சாக்கடை உசுறு முக்கியனா எல்லாத்தையும் பண்ணிதான்டா ஆகணும். அவன் பாவம் எல்லா ஜன்னலையும் அடிச்சு பாக்குறான். ஆள காணோம். அவன் நேட் போடுறான் பாத்தியா? ஏனா அவன் வந்து அவனுக்கு அங்க ஒரு கில் கிடைக்குது. அந்த டீம் எலிமினேட் ஆகுது. டீம் எலிமினேட் ஆகி பொசிஷனல் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குது. சோ ஒரு இதுக்கு இது பண்ணி பட் ஆனா அது போறது தப்பு இல்ல. இல்ல அப்படி இல்ல. ஒரு உயிர் போறதுனால இவன் டீம் பொழைக்குது இல்ல. அங்க தேவையில்லாம இது இல்லனா மொத்த டீம் காலி ஆச்சுன்னா அதான். S2Gல இன்னும் 3 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தன் நாக் ஆயிருக்கான். ரிவைவ் பண்ணலாம். நிறைய டைம் இருக்கு. பேஸும் இருக்கு. எத்தனை பேர்? 1 2 3 4 டீம் இருக்கு. NGXல ஒரே ஒரு ஆளு தான் இருக்கா. 0 கில்ஸ்ல இருக்கான் NGX. முடிச்சான். STG என்ன ப்ரோ 11 கில் ஆச்சு. 11 கில்லா? ஓ STE டா அது. அதான் பார்த்தேன் என்னடா S2Gன்றானேன்னு. STE ஜோன் ரொட்டேஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க ஜோனை நல்லா பிடிச்சு அப்படியே அவர் எத்தனை வண்டி வச்சு நின்று இருக்காங்க அவனுங்க. ஓகே இது ST எந்த டீம்? நிறைய டீம்ஸ் வந்து புதுசா வந்திருக்குடா. என்ன டீம்னு கூட தெரிய மாட்டேங்குது. முன்னாடி எல்லாம் என்ன RRQ எல்லாம் காணோம். RRQ காணோம், BTR காணோம். என்ன வேற ஏதாவது இது இருக்கா என்ன? எனக்கு ஒரே டீம் நாவி. அவன் வந்து Valorantல ஆடி நான் பாத்திருக்கேன். அதனால எனக்கு தெரியும். அப்புறம் God like அந்த ரெண்டு டீம் தான் எனக்கு தெரியும். டீம் சீக்ரெட்லாம் கேள்விப்பட்டது இல்லையா? BOBO எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மேபி ஃபுல் நேம் கேள்விப்பட்டிருப்பேன். அவங்களோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எனக்கு தெரியல. YouTubeல வரும். BOBO அப்படினு ஒருத்தன் இருப்பான்.
வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருப்பான் முன்னாடி. ஏன்னா PMGC பாக்குறீங்க unexpected. ஜாப்பனீஸ் அண்ட் சைனீஸ் பிளேயர்ஸோட நீங்க லெஃப்ட் சைடு அந்த ஜாய்ஸ்டிக் இல்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எனக்கு இல்ல என்னோட கேள்வி என்னன்னா இப்போ இதுல வந்து இவங்க இல்லையா BTR RRQ இவங்க எல்லாம் இல்லவே இல்லையா அதுல குவாலிஃபை ஆகலையா இல்ல குவாலிஃபை ஆகாம இருந்திருப்பாங்க குவாலிஃபை ஆகாம இருந்தாங்களா அவங்களே குவாலிஃபை ஆகலையா அப்படிப்பட்ட இதுவா ஓ மை காட் மேபி நான் அதோட இனிஷியல்ஸ் TS and TS இருக்கு டீம் சீக்ரெட் இருக்கு BTR தான் காணோம் RRQ BTR தான் காணோம் பேராபாய் எல்லாம் இருக்காடா பேராபாய் டீம்ல போயிடுச்சா ST வந்து பேராபாயா இல்ல நாக்கு வச்சான் சரியான ஓகே அவங்க அடிக்கிறது பாத்தியா மேல அடிக்கிறான் முனி கீழ படுத்துறான்னு சொல்லிட்டு டயர் கீழ அடிக்கிறான் நேட் போடும்போது பேக் சைடு போடாம ஃப்ரண்ட்ல புஷ் பண்றான் நைஸ் போடு நாக்கு பாருங்க இல்ல திருடுறான் கன்ஃபார்ம் பண்றான் காலி குட் இன் S2G அப்படி இப்படின்னு வந்து கடைசில 3rd பிளேஸ் வந்துட்டாங்க ST 13 கில்ல வின் பண்ணிருக்காங்கடா ஆனா இந்த கேம்ல ஏதாவது புரிஞ்சுதா உனக்கு என்ன நடந்தது அவன் பேர் ஒரே கில்ல தான் எடுத்தான் செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கவன் கடைசி வரைக்கும் உசுரோட சும்மா அப்படியே படுத்து கிடந்தான் கடைசியில செகண்ட் பிளேஸ் எடுத்துறான் அதுக்கே அவனுக்கு பிளேஸ் பாயிண்ட்ஸ் எக்கச்சக்கமா இருக்கும் 8 கில் 7 கில் எடுத்து டீமுக்கு கீழ இருக்கவன்லாம் அவன்லாம் கீழ போயிடுவான் That's why survival is very very important. அதனால தான் zone rotations, predictions இதெல்லாம் ரொம்ப இது. பூ இல்லடா அது தரணி BU. ஆக்சுவலி அந்த சவுண்ட் இதுதான் அந்த இது பியூ அப்படின்னுவாங்களா அந்த இது. அவன் ஸ்பெல்லிங் தான் தெரியல. ஓ நீயே சொல்லிட்டியா? அதான்டா BIUன்னு இருக்கும். பியூ. வணக்கம் ஜூஸ் ப்ரோ. அந்த நாவி வேற இந்த நாவி வேற. ரெண்டு நாவியும் ஒரே நாவி தான் நேட்டஸ் வின்சியாரே அதே கிளப் தான் அது ரெண்டுமே ஆனா அந்த ராஸ்டர் தான் வேற ரெண்டும் ஒரே இதுதான் ஒரே நிக்மா கேலக்ஸி SCA டீம் அது வேற பேட்டில் கிரவுண்ட் மொபைல் இந்தியாவும் அவன் ஸ்ட்ரீம் பண்றானா நான் அத பாத்துட்டு இருக்கேன் பிளட் ஹெல் நான் ஏன்டா ஒண்ணா பாக்குறேன் அடுத்து ரெண்டு ஹீலிங் ரெண்டாயிரம் அதுல தான் பாக்குறேன் PUBG மொபைல்ல தான் பாக்குறேன் நான் அதுல தான் நானும் செகண்ட் ஸ்கிரீன்ல அதுல தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் இது இங்க டேவ் தலைவா அது என்னடா டேவ் ஓ இவனா ஷாஷ் டேவ் நெக்ரோ கொஞ்சம் கிராபிக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா பண்ணிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் தெரியல ஏனோ இது கொஞ்சம் எனக்கு எல்லாமே கிரீன் ஸ்கிரீன் வச்சு பண்றாங்க இட்ஸ் நாட் ரியல் எதுவுமே ரியல் கிடையாது எல்லாமே VFX guys எல்லாமே VFX எல்லாம் வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு கிரீன் ஸ்கிரீன் எடுத்து தூக்கி வச்சு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க நீங்க இது பாத்தீங்களா BGMI ஃபைனல்ஸ் பாத்தீங்களா எல்லா சீரிஸும் ஏதாவது ஒரு மேட்ச் பாத்திருப்பீங்கல்ல அவன் அந்த வே அவன் காமிச்சது ரொம்ப நல்லா இருந்தது லைக் ரொம்ப கிளியரா இருந்தது ஒருத்தன் ஃபைட் எடுக்கறானா அவனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எனிமியோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இது நிறைய பேர் வச்சு பண்ணாங்களா என்னன்னு தெரியல எனக்கு நிறைய டீம் அது பெரிய டீம் வர்க் பண்ணாங்க அது காட்னானே ஃபினிஷிங் இதெல்லாம் எத்தனை கம்ப்யூட்டர் எத்தனை இது வச்சு ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு இது ஏன்னா ஒவ்வொரு டீமையும் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க அப்படிதான் இதுவும் இருக்கும் ஒவ்வொரு டீம் அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எல்லாரும் வச்சிருப்பாங்க அதை ஸ்விட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் மேட்ச் எப்போ இது வரும்டா மேபி ஒரு 15 minutes I don't know ஆனா ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி தெரியுது you know it's not happening in a real environment எல்லாரையும் ஒரு சைடுல உட்கார வச்சு கிரீன் ஸ்கிரீன் போட்டு உட்கார வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரஷ்யால ஒரு நாவி இருந்துச்சு என்ன ஹோஸ் தலைவன் early morning commentary lol ஏய் ரஷ்யான் இல்லடா ரஷ்யன் பிளேயர் வாஸ் தேர் they are actually யூரோப்பியன் இது கிளப் அது நாவி நாட்டஸ் வின்சியாரே வந்து இட்ஸ் நாட் ரஷ்யான்னு நினைக்கிறேன் பிண்ட் மெசேஜ் நல்லா வச்சிருக்கானுங்களே PUBG மொபைல் ஈஸ்போர்ட்ஸ் காடல் பார் 11th பிளேஸ்ல இருக்கானுங்க 3 பாயிண்ட் தான் சோபா யுக்ரைன் நாட்டஸ் வின்சியாரே இஸ் யுக்ரைன் பேஸ்ட் இது they are not actually Russian இது MVP on the coming in from west able to perform when they need to 14 points around west if they compete with these and you already see two teams able to do so yeah I mean with S2G I was even mentioning that's one team that definitely has championship caliber for me the way they're able to play the way NV order NV
என்வின்றது வந்து ஆக்சுவலி நான் பார்த்துருக்கிறது வந்து என்ஏ ரீஜன்ல ஒரு டீம் இருக்கும், வேலரன் டீம். அதுதான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. நல்லா தான் இருக்கு. இல்லடா பார்க்க நல்லா தான் இருக்கு. எவனோ பாரு, யாரா அவன்? தோலு நீதானே? தெரியல. தோல் தான். தோலு கிரிச்சிக்னு பண்ணிருக்கான். கெரிலோ டீம் என்னாச்சு தெரியலடா. யாரா கெரிலோ? இதனடா F1 esports ஆடா இது? ஏதோ பேர்லாம் சொல்லு. God 11th space அப்படியா? ஓகே. NV தான் பேரபாய் டீம். ஓகே. NV பேரபாயா? சீரியஸ்லி? நேட்ட சின்சியரி சீரியஸ்லி? அதுவா? இல்லையே, வேற ஏதோ பேர் பார்த்த மாதிரில இருந்தது. நல்லா இருக்குது கதை. always talk about PMGC token. Of league stage into the final is able to step up, and it's a great sign for Nova, who are the defending champions. Definitely. I mean, another one that I know we saw Nova there, but SGG. We always talk about with them. Back to West team. Let's talk about SGG. சரி bro, நான் போயிட்டு வரேன். You guys are going to be pulling for those teams. I'm going to be sticking to the West. இல்லாட்டி ஒன்னு பண்ணுவோமா? மொபைல கனெக்ட் பண்ணி வைப்போம். இவன் ஆட் போடுற நேரம் ஒரு டிடிஎம் போட்டுட்டு. டிடிஎம்மா நான் என்ன பண்ற பாக்குறீங்களா? என்ன பண்றீங்க? என் ஸ்ட்ரீம் வந்து என்னயா பண்ணலாம்? ஏதோ பாத்துட்டு இருக்காரு. ஆன்லைன் கேம் ஆடுறேன். ஆன்ட்ரா. ராமே ஜோதியோ. இங்க இத்தனை ஜீவன்கள் உட்கார்ந்திருக்கே. ஒரு டிடிஎம் போடுவோம் கேக்குறேன். எனக்கே தெரியலங்க. நான் இது செட்டிங்ஸ் ஆக்சுவலி கண்ட்ரோலர் இதெல்லாம் மாத்தணும், அசைன் பண்ணனும். நான் அதான் எதுவும் பண்ணவே இல்ல. லெஃப்ட் ரைட் மூவ் எக்ஸ். ஓகே. நம்பர் லாக் கண்ட்ரோல் பீசஸ் அக்கா அதுக்கு நம்ம வேலரண்ட் ஆடுவோமா? வரீங்களா? ஏய் லேப்டாப் வெடிச்சிரும்டா. எப்பறா இப்ப ஸ்டார்ட் பண்றது? என்டர். bro நீ வா bro வேலரண்ட். இருடா பாக்குறேன்டா. ஓகே. ஆவே. ஐயோ போட்டே. வேற ஒருத்தன் சரி வாங்க வானே. ஐயோ நான் காலி. ஆங்கிலே வராதேடா. ரெண்டையும் சேர்த்து அமுக்குங்க. வரும். அந்த அமுக்கு நீங்க பாருங்க. ஆடா கோஜால. செத்து போயிட்டீங்க. அது அப்படிதாங்க. ஏய் சாவுங்கடா. நீ சாவடிச்சு ஓடிட்டா இருக்கே. பவர். வெல்ல வாடா. एक्चुअली ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் வாங்கி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க bro. ஜாய்ஸ்டிக் போட்டா ஈஸியா இருக்கும். ஏன் bro வேற உட்கார்ந்த மாதிரில ஜாய்ஸ்டிக் போட்டு ஆட முடியாதா? ஜாய்ஸ்டிக் அதர்ல பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அது தெரிஞ்ச நானா ஜாய்ஸ்டிக் போட்டுறேன்ப்பா. எஸ் பவர் கிடைக்கல. எஸ் பவர் எடுங்க. புல்லட் நல்லா ஸ்வைன்னு போகும். முடிஞ்சு போச்சு. கேம் ஓவர். How is this? ஆச்சு. அடுத்து ஆரம்பிச்சாங்களா என்ன? இல்ல அனலைஸ் பண்றாங்களா? சரி யார் வரா? நான் மாறல வரீங்களா? எங்க? ஆனா 2 பிளேயர் போட்டா எப்படி 2 பிளேயர் ஆடுவாங்க? ஒரே இதுல கனெக்ட் ஆயிருக்கணுமோ? இதான் நினைக்கிறேன். bro என்னோட RAM என்ன சாம்சங்கா? எனக்கே தெரியல. அன்னைக்கு தான் பார்த்தோமே. அன்னைக்கு பார்த்தோம். அது எங்கயோ உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணினா டிஸ்கார்ட்ல அனுப்புனேன்னு தெரியல. எதுலயோ போயிச்சு காணாம போச்சு bro. போய் பாருங்க திரும்ப. நான் பாக்குறப்ப சொல்றேன். இப்ப பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன். பார்த்தா என்ன? ஸ்கிரீன்ல அப்படியே தெரியும் என்ன பாக்குறேன்னு. பாருடா என்ன அவங்க சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறாங்க பசங்க? டியூல் மானிட்டர் தான வச்சிருக்கீங்க? இப்போதைக்கு இல்ல கனெக்ட் பண்ணல. ஒரு மானிட்டர் தான். அப்ப வாட்ச் பார்ட்டி எப்படி? அதே அதுலயே தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுலயே பாக்குறீங்க, அதுலயே எல்லாத்தையும். ஓகே ரைட்.
வாட்ச் இன் BGMI லைவ் PUBG மொபைல்ல பார்த்தா காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக்கர். டேய் போட்டோண்டா பரவாயில்லடா ஷஃபீக் விடுறா ஃப்ரீயா விடுறா. நீங்களாவது உங்க முகத்தை அதில் வைத்திருக்கிறீர்கள். நான் ஃபேஸ் கேம் கூட போடாம கூலா உட்கார்ந்து அத அவன் பாரேன். எனக்கு வச்சா பெரிய ஆப்புதான் முடிஞ்சு. நல்லா PMPL ரீஜன் ஜோன்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். நாவி வெஸ்ட் டீம், NV சைனா டீம். அது இல்லடா மேபி அது வேற பேர். அது NVன்றது வந்து நாட்டஸ் வின்சியரை தான் யூசுவலா சொல்லுவாங்க. இல்ல நாவினே வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேபி தேர் இத நம்ம எப்படி கர்ஸ்ட்னு வச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி. லைக் போடுங்கடா गाइस, லீவ் லைக் டு தி ஸ்ட்ரீம் गाइस, கம் ஆன். மறக்காம லைக் போடுங்கப்பா. சரியான ஸ்ப்ரே இல்ல. ஆனா இவங்களோட எனக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு இதுவானும்டா எனக்கு இதுல. I need to do that crouch and அதுக்கு இன்னொரு பட்டன் I have to use my left index finger. அது நான் அந்த செட்டப் பண்ணனும். 4 finger layout நான் வந்துட்டேனா I can do much more things. இதெல்லாம் கூட பண்ணலாம். FPP switch பண்றது, நேட் போடும்போது. எதுக்கு இது சொல்றாங்கன்னா நேட் எங்க போய் விழுறதுன்னு கிளியரா தெரியும். மோர் தென் TPP எடுத்து நீங்க போடும்போது அதை விட FPP switch பண்ணி போடும்போது you will have much better accuracy. எங்க லேண்ட் ஆகுன்றது கிளியரா தெரியும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி அந்த சில சமயம் நீங்க TPP ல போடும்போது செவுத்துல இடிச்சு விழுறது இதெல்லாம் வந்து you can avoid. ஏன்னா FPP ல போடும்போது கிளியரா தெரியும் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல போகுது, எந்த ட்ராஜெக்டரி வருது, அந்த இதுல அடிக்குமா அடிக்காதா எல்லாமே கிளியரா தெரியும். It's better to switch to FPP when you use a nair or something. அதே மாதிரி லோ டாஸ், ஹை டாஸ் இதுக்கு இன்னொரு இது வைக்கலாம். it's just ஒரு கண்ட்ரோலர்ல இருக்கும்போது 10-15 கீ பட்டன் இருக்குன்னா அதை வச்சு நீங்க ஈஸியா ஆடலாம் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் சேம் கான்செப்ட். நாவி இருக்க செப்பரேட் டீம். ஓகேடா. I didn't know that. இருக்குடா எல்லாமே நிறைய பேர் அதான் சிமிலர் நேம்ஸ் இல்ல. ஏன்னா சில பேருக்கு இப்போ ஒரே பேர்ல இருக்கும். ஐ மீன் இனிஷியல் ஸ்டார்டிங் லெட்டர்ஸ் இருக்கும். ஆனா வந்து பேர் வேற இருக்கும். அதுக்காக ரெண்டு பேரும் ஒரே இது வச்சுக்க முடியாது இல்லையா? So they should differentiate from each other. அதனால இருக்கும். NVனா உடனே இவங்க தான் அப்படின்னு இல்ல. பட் ஆனா I'm just saying international scene மத்த கேம்ஸ் CS கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக் இதுலயும் வேலரண்ட்லயும் நான் சொல்றேன். NVன்னு பாக்கும்போது அவங்க அந்த இதுதான் எனக்கு ஞாபகம் வரும். இந்த NV ஞாபகம் வராது. At the same time நாவி வந்து நேட்டஸ் வின்சியரை வந்து நாவின்னு தான் வச்சிருப்பாங்க. They will not have it as NV. I think so. Navi played PMPL Latin America. Okay. I don't know. But ஆனா yeah, I don't know. அவங்க நிறைய ரீஜன்ஸ்க்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்க actually நாவி வந்து not just Europe. They also expanded to other regions. ஏன் இந்தியாலயே ஒரு டீம் வாங்குறதா ஒரு பேச்சு போயிட்டு இருந்தது அந்த டைம்ல ஆக்சுவலி. BGMI வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்தியால வந்து they are coming and they are buying a roster அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேச்சு போயிட்டு இருந்தது. I was like excited. நாவிலாம் வராங்க இந்தியாக்கு அப்படி. TSM is the only international organization இந்தியால இப்ப இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இன்னொன்னு இருக்கு. யூரோப்ல ஒன்னு வச்சிருக்கானேடா. என்ன டீம்டா அவன்? யூரோப்ன்ற மிடில் ஈஸ்ட்ல ஒரு டீம் இருக்கு. அவன் இங்கேயும் ஒரு ராஸ்டர் வச்சிருக்கான். வில்லேஜர் ஸ்போர்ட்ஸ் அது வேற. ஏதோ ஒரு டீம் இருக்கு. காட்லைக் இல்ல சி. இப்போ கூட வேலரண்ட்லயும் ஒரு ராஸ்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல. எந்த இதுன்னு தெரியல. ஜானதன் நேட் சரியான நேட் தெரியுமா? ஒரே நேட்ல 2 நாக். நைஸ். அங்க பேர் காவாலே படுத்து கிடந்தாலும் அடிப்பேன். NV பேராபாய் பத்தியா? சந்தில உட்கார்ந்திருந்தான். நீ எங்க இருந்தாலும் அவன் எங்க படுத்தாலும் அடிக்கறான்டா. NV தான் நான் வெஜ் தான் ஞாபகம் வருது. வரும். ஏன் வராது? கெரிலோ இவனை தானே கேட்ட? A7 S2G டர்க்கி டீம். ஓகேடா. அதெல்லாம் தெரிஞ்சு நான் என்னடா பண்ண போறேன்? இல்ல நான் கேக்குறேன். இன்னைக்கு ஒருத்தன் வருவான், நாளைக்கு இன்னொருத்தன் வருவான். அதுதான் ஆக்சுவலி PUBG மொபைல் இந்த சீன் வந்து ரொம்ப காம்படிட்டிவ் ஆயிடுச்சு. இப்ப நிறைய டீம்ஸ் ஹவ் கம் இன். எக்கச்சக்கமா ஸ்டார்டிங்ல இருந்த டீம்ஸ்க்குலாம் இப்ப எக்கச்சக்க ஓட்டம் கொடுக்குறாங்க. ஆடா அவனை வச்சு செய்யறேன் அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு பீப்புள் ஹவ் பிகம் மச் மோர் இன்டென்ஸ் இன் தி கேம் பிளே. ஸோ நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. இப்ப இந்த சீன்ல நீங்களும் போய் ஆடணும் அப்படின்னு இருந்தாதான் இந்தியாலயாவது நீங்க நம்பர் 1 அட்லீஸ்ட் வர முடியும். புரியுதா? அப்போ யோசிச்சுங்க. நீங்க நார்மலா ஆடுற கிளாசிக் மேட்சஸ்க்கும் நீங்க பண்ற சின்ன சின்ன சில்லி மிஸ்டேக்ஸ்க்கும் இதுக்கும் எவ்வளவு காஸ்ட்லி, அது எப்படி ரியாக்ஷன்ஸ், ஃபைட் பண்ற இது மெத்தட்ஸ், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், அப்ரோச் எந்த இதெல்லாம் நீங்க இது பண்ணிக்கணும் பாத்துக்க. போல் இருக்கியா? ஓடிபிட்டியா? மைக் சவுண்ட் உருன்னு கேட்டுச்சுனா அவன் இருக்கான அர்த்தம். இருக்கான். யாரு? இந்தாருங்க. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னு உனக்கு தெரிஞ்சா சொல்.
கேட்டதே நான் கேட்டது I am the hunter அப்படினு கேட்டதா அதாவது சின்ன பசங்க அதாவது என்ன சொல்றது இவங்க வந்தா நான் வர மாட்டேன் நான் வந்தா இவங்க வர மாட்டேன் இந்த மாதிரி சில்லி ஃபைட்ஸ் அவன் என் கில்ல திருடிட்டான் இன்க்ளூடிங் மீ நானுமே கதறுவேன் தான் அவன் என் கில்ல திருடிட்டான்டா அங்க ஒரு கில் போகுது அப்படின்றது பெருசா தெரியாது எனக்கு ஏன் கில்லு போச்சுன்றது தான் எனக்கு பெருசா தெரியும் ஈவன் ஐ டு மிஸ்டேக்ஸ் அதுதான் இருக்க கூடாது ஒரு டீம் சினாரியோல அதுதான் வரக்கூடாது நீங்க ஆக்சுவலி நீங்க நிறைய இதுல பாக்கலாம் எனக்கு கில்ஸ் எடுக்க முடியாம இல்ல நான் போய் அடிக்க தெரியாம இல்ல எனக்கு ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் அப்ரோச்சே பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருப்பேன் பாயிண்ட் இஸ் என்ன மேட்டர்னா நானும் போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க யாரும் இவங்க யாருமே பேக்ல பாக்குறதே கிடையாது டீம் யார் பக்கத்துல இருக்கா எவன் வருவான் அதெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டாங்க யாரும் அப்படியே ஃப்ரண்ட்ல போய் அடிக்கணும் ஒருத்தன் கண்ணில் மாட்டினா அவன் அடிக்கணும் அடிச்சு அப்படியே டக்கு ஃபைட் எடுத்துருவாங்க யோசிக்க மாட்டான் அதோட பின்விளைவுகள் என்ன கான்சிக்வன்சஸ் என்ன எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம் பின்னாடி நம்ம சர்வே பண்ண முடியுமா இல்ல நம்மள அடிச்சு விட்டுருவாங்களா அதெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டாங்க ஃப்ரண்ட்ல ஒரு எனிமியை பாக்கணும்னா அடிச்சிடணும் அவனை அப்படிதான் போவாங்க முக்காவாசி பேர் ஆடுறவங்க கூட அப்படிதான் வராங்க இவன் டெத் ரேஸ் அதே மாதிரி ஒரு டீமோட ஃபைட் போயிட்டு இருக்கும் அந்த டைம்ல ஒரு பாட் இருக்கும் அந்த பாட்டு கிட்ட ஃபைட் எடுப்பாங்க அந்த பாட்டு தேடி எடுத்து போய் அடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து டீம் இது பண்ணுவாங்க எது அதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும் எது முக்கியம் இல்ல இதே மாதிரி இந்த இவன் டெத் ரேஸ் ஆக்சுவலி அந்த தான் அவன் மிஸ்டேக்ஸ் பண்றது அவன் என்ன பண்ணுவான் யாராவது தூரத்துல எவனோ ஒருத்தரை பார்த்தா போதும் உடனே டப்புன்னு அடிச்சிடுவான் நம்ம ஜோன் ரொட்டேஷன் பண்ணணும் அடுத்த ஜோனுக்குள்ள போகணும் இந்த இதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் யோசிக்கவே மாட்டான் அவன் இஸ் ரியலி குட் அட் லாங் ரேஞ்ச் ஸ்ப்ரேஸ் ஓகே அவன் உடனே டக்குன்னு தூரத்துல ஒருத்தனை பார்த்தானா உடனே டப்புன்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவான் அவனை நாக்கும் வச்சிருவான் ஆனா அதுக்கப்புறம் அவன் டீம் ஒழுங்கா இருக்குமா அது சொல்ல முடியாது அது வேற ஆனா அவன் அடிச்சு அவன் அந்த கில்ல வந்துரும் பட் அதுக்கப்புறம் டீம் காலியாயிரும் சரி இதுதான் நான் சொல்றேன் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும் எப்ப போகணும் எப்ப ஃபைட் எடுக்கணும் எப்ப எடுக்க கூடாது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேர் உங்களுக்கு பிளம்மா இருப்பான் முன்னாடியே சாவடிக்கிறதுக்கு மாதிரி பட் ஆனா ஃபைட் சில பேர் எடுக்க மாட்டானுங்க அதே மாதிரி யூட்டிலிட்டிஸ் இருக்கா நிறைய ஆமோஸ் நம்ம கையில இருக்கா கிரனேட்ஸ் ஸ்மோக்லாம் நிறைய இருக்கா அதை பொறுத்தும் இருக்கு இல்ல அப்படின்னா கப்பு சிப்புன்னு ஒரு மூலையில உட்காந்துக்கணும் ரேங்க் புஷ் காம்படிட்டிவ் வரப்போ அதுதான் உங்க இது புரியுதா நீ வந்து நார்மலா கிளாசிக் ஃபன்னுக்காக ஆறனா ஓகே நீ ஃபைட் எடு ஒண்ணு அடியில சாவு அது போ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் एक्चुअली எனக்கும் அவ்வளவு பெருசாலாம் தெரியாது சோ फ्रेंड्स கூட கான்கர் லாபி போகும்போது தான் ஓகே இப்படி அடிச்சா பாயிண்ட் இவ்வளவு போகும்ன்றது தான் யோசிச்சேனே தவிர இந்த கேம் இதுதான்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதான் நிறைய அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் எடுத்தோம் கவுத்தோம் பண்றது இல்ல எதுவுமே ஏன்னா நான் வந்து இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி ராஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு காம்படிட்டிவ் போறோம் ஸ்கிரிம்ஸ் ஆடுறோம்னு போயிடலாம் ஆனா போனா அது நிலைக்கணும் அது மாதிரி வரணும் பீப்புள் அந்த மாதிரி மென்டாலிட்டியில வரல இது வரைக்கும் நிறைய ஆக்சுவலி இன்க்ளூடிங் யூஸ் அன்னைக்கு சும்மா யாரோ ஏதோ சொல்லிட்டாங்கன்ட்டு உடனே கழட்டி போயிட்டு இப்படி வந்து திரும்ப உடனே கூட்டு சாடினா திரும்ப இதே மாதிரி நீ போக மாட்டேன்னு நினைச்சோம் அப்புறம் டீம் ஃபார்ம் பண்றது there's no point அதனாலதான் நான் அதுக்கப்புறம் நான் அதுல வேற முயற்சி எடுக்கல அப்படியே சரி ஓகே கொஞ்ச நாள் ஆற போடுவோம் பாப்போம் ஒரு தமிழ் ஹோஸ்ட் சரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த டீம் பாக்குறீங்களே சரி சொல்லுவோமேனு ஓ நோபே மார்வல் சொன்ன அனைத்தும் பொருத்தம் கமெண்ட பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் ஆனா அமைதியா இருந்தேன் கேட்கற என்ன கேட்கணும் சானா காடல் will perform I think if they get good zone இல்ல அப்படி இல்லடா சி காடல் தான் ஆடுவாங்க அப்படின்னு இல்ல நான் தான் சொல்றேன் எல்லா டீமுமே ஈக்குவல் டு இது ஓகே அவன் தான் அடிப்பா ஜானதனுக்கே ஓட்டம் காட்டுவாங்க இவங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி ஈவன் பாராபாய் ஹாஸ் டு ரன் அவன் வந்து நான் இருந்தா அடிச்சிரும் அப்படின்லாம் கிடையாது டீம் கேம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் திஸ் உன் டீம் சப்போர்ட்டுக்கு இருக்கணும் டீமுக்கு அதனாலதான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரோல்னு இருக்கு ரோல் இவன் வந்து ஹீஸ் an entry fragger ஹீஸ் a refragger நான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் கிளாஸ் எடுத்துட்டு ஒரு நாள் முன்னாடி உங்களுக்கு நல்லா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இவனுக்குன்னு ஒரு ரோல் இருக்கு இவனுக்கு ஸ்னைப்பர் ஸ்கவுட் ஹி ஹஸ் டு கிவ் சப்போர்ட் இவன் ஸ்மோக் கொடுக்கணும் சப்ளை கொடுக்கணும் மெடிக்கேட் கொடுக்கணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ரோல் இருக்கு பொசிஷனுக்கு இருக்கு எந்த கன் இவன் யூஸ் பண்றான் என்ன கன் யூஸ் பண்ண மாட்டான் எல்லாத்துக்குமே இருக்கு சரி அதெல்லாம் சீரியஸ் திங் ஆகே நான் சும்மா நானும் வந்துட்டு உடனே வின் பண்ணிடுவேன் BGMI நான் தான் மேல போயிருவேன் அப்படின்லாம் கிடையாது So you guys should understand that practice பண்ணனும் practice பண்ணி ஆடிட்டே இருக்கணும் வெறித்தனமா இதிலே ஊறி இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் போவோம் எஸ்டி மங்கோலியன் டீம் டேய் நீ என்ன ஏதாவது இது லிஸ்ட் ஓபன் பண்ணி படிச்சிட்டு இருக்கியா கூகுள் பண்ணி பாத்துறேன் ஒவ்வொரு டீமா கூகுள் பண்ணி இதான் இந்த டீம் ஒரு மேட்ச் வந்து ரொம்ப டாக்டிக்கலா ஆடணும் தெரியுமா ஞாபகம் இருக்கா ஸ்மோக்ஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த ஓபன் இதுல வரும் ஷெல்டர் பக்கத்துல இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு ஷெல்டர் இல்ல அதோட நம்ம இதுல அது வந்து கிளைமாக்ஸ் நல்லா ஆடணும் एक्चुअली ஒரு கம்ப்ளீட் மேட்சே வந்து ப்ராப்பரா ஆடணும் இது தெரியுமா சானோக்ல தான் அது சானோக்ல ரெண்டு ஆமா ரொட்டேஷன்ஸ் புடிச்சு எப்ப ஃபைட் எடுக்கணும் ஆமா
எவ்வளவு பெரிய இது தெரியுமா வந்து கடைசில பூட் கேம்ப் எட்ஜ்ல அங்க முடிஞ்சது ஃபுல் இது பட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் கில்ஸோட வந்தோம் நம்ம கடைசில ஃபினிஷ் பண்ணோம் நிறைய பேக் டு பேக் டீம்ஸ் வைப் பண்ணோம் ஏன்னா என்ன மேட்டர்னா ஜோனை புடிச்சிட்டோம் ஜோன் பண்ணிருந்தோம் அவ்வளவுதான் சிம்பிளா முடிஞ்சது அது அப்படியே புடிச்சிட்டோம் கடைசி வரைக்கும் ஜோன் எங்களுக்கே அப்புறம் வந்தது அப்படியே சுத்தி அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் பண்ண முடியல தே குட் நாட் கம் இன் அவங்க ஒருத்தருக்கு அடிச்சுக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ள இருக்கவங்க அடிச்சு சேர்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஜாலியா கூலா உட்காந்துட்டு தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிட்டு அப்பப்ப கீழே 1-2 அங்கங்கன்னு சுட்டிக்கிட்டு அப்புறம் வரவன் அடிச்சுக்கிட்டு இப்படி இருந்தோம் அவ்வளவுதான் சிம்பிளா முடிஞ்சது சுரேந்தர் ஹாய் சுரேந்தர் வாயா டீம் சேஃப்டா அவ்வளோப்பா I know but it's not always on the team உங்ககிட்டயும் தப்பு இருக்கு you should also know that I know all west team but only east team கொஞ்சம் தான் தெரியும் ஓகே சுட்டே ப்ரோ சுத்துது எனக்கும் தெரியலடா இங்க சுத்திட்டு தான் இருக்கு பட் எனக்கு இங்க ஓடுறது பட் நம்ம இதுல தான் இதுவாது OBS மேல போறது வருது வந்துருச்சு எஸ் வந்துருச்சு நான் போட்டிருக்காங்க திரும்ப இன்னும் ஓடிட்டு இருக்காங்க பாரு காடல் இந்தியா ஓபி எதுல PUBG மொபைல் esportsல இந்தியா ஓபின்றானா என்ன இந்தியா ஓபி தானே சொல்றேன் ஓ அடுத்த இது கிளம்பிருச்சுப்பா அடுத்த ஃளைட் கிளம்பிருச்சு 2 பாயிண்ட்ல என்ன குவாலிஃபை ஆகலாம்னா டீம் நைட்ஸ் மிராமரா வாடா எக்கச்சக்க தேர்ட் பார்ட்டிஸ் நடக்கும் லாங் ரேஞ்ச் ஃபைட்ஸ் நடக்கும் ஜோன் ரொட்டேஷன்ஸ் நிறைய பார்க்கலாம் ஸ்னைப்பர்ஸோட கோட்டை மிராமர் ஸ்னைப்பர்ஸ் அண்ட் DMRs மிராமர்னாலே ஸ்னைப்பர் அண்ட் DMRs யாரா REG ஏன் வந்திருந்தா பொட்டியா இருப்பாங்களா காடலே சமாளிக்க முடியல காடல் டேய் இதுதான்டா பசங்களோட மென்டாலிட்டி சி நீயும் அந்த இதுல இருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல அந்த சினாரியோ அந்த கம்யூனிட்டியில தான் நீயும் இருக்க புரியுதா அவங்களால ஆட முடியும்னா உன்னாலையும் முடியும் அவங்க ஏன் அப்படி ஆடுறாங்கன்னா 14 மணி நேரம் 15 மணி நேரம் அவங்க பிராக்டிஸ் பண்றாங்க எவ்ரிடே நீ வந்துட்டு 2 மணி நேரம் சும்மா வந்து எட்டி பார்த்துட்டு போயிட்டு நான் அந்த மாதிரி ஆடணும்னா ஆட முடியாது புரியுதா அவனும் அதே மாதிரி தான் பிராக்டிஸ் பண்றான் REG-ஆ இருந்தாலும் சரி காடலா இருந்தாலும் சரி எந்த டீமா இருந்தாலும் சரி அவங்களும் அதே லெவலுக்கு தான் பிராக்டிஸ் பண்றாங்க that's why they are in the top that's why they got qualified கால் இந்த இது அந்த கான்ஃபரன்ஸ் இது MS தோனி படம் பாத்திருக்கீங்களா அதுல தெரியும் உங்களுக்கு யுவராஜ் சிங் போறத பார்த்து அவர்கிட்ட சொன்னதுமா எங்க டீம் தோத்துது அதான் அந்த பாயிண்ட் தான் அதான் மேட்ரு நீ தெரிஞ்சுக்கணும் உனக்கு தெரியணும் உன்னை பத்தி ஐ அம் ஆல்சோ இன் தட் ரேங்க் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு ஆடணும் ஜோனை பாருங்க அவ்வளவுதான் இனி எக்கச்சக்க ஃபைட் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏர்லி ரொட்டேஷன்ஸ்க்கு நிறைய பேர் போவாங்க ஆமா ஏர்லி ரொட்டேஷன்ஸ்க்கு நிறைய பேர் புஷ் பண்ணுவாங்க எக்கச்சக்க ஃபைட் வரும் ஆல் ஆர் பெஸ்ட் ப்ரோ எஸ் இதுல குவாலிஃபை ஆன ஆல் டாப் 16 டீம்ஸ் எல்லாருமே நல்ல பெஸ்ட் டீம்ஸ் தான் அண்ட் சிச்சுவேஷனலாவும் இருக்கு சி இப்போ இவங்க ஜோன் ரொட்டேஷன்ஸ்ல இவங்க செட் ஆகல சில சமயம் ஜோன் இவங்களுக்கு வரப்போ they'll be holding it better அதனால இவன் தான் பெஸ்ட் அவன் தான் பெஸ்ட் அந்த சிச்சுவேஷன்ல அந்த டைம்ல ஸ்கில்ஸ் வந்து ஸ்கில்ஸ் இல்லாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது பட் ஆனா சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே கம் இன்டு ப்ளே ஐ டோன்ட் மேக் மிஸ்டேக் பட் எது சொன்னாலும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இல்ல see always on you அவங்க மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்கன்ட்டு உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா அப்ப நீ வந்து யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு அப்ரோச் இட் பெட்டர் நீ அதை பண்ணாம திரும்ப அதே தான் அவங்க இப்படிதான் சொன்னா இட்ஸ் ஆன் யூ as well இதுல நான் சொல்ற டிஃபரன்ஸ் டீம் பிளேயர் என்ன சொன்னா பட் ஆஸ் தரணி how I carry them சொல்ற தரணி நான் வந்து அப்ரோச் நான் உன்னோட கேம் பிளே பாத்திருக்கேன் அசூஸ் ஓகே அவனோட ஸ்கில்ஸ் பிரச்சனை இல்ல பாருங்க வண்டி வெடிக்குதுன்னு குதிச்சு செத்துருக்காங்க சச்சப்பா ஸ்கில்ஸ்க்கு பிரச்சனை இல்ல பட் உன்னோட மென்டாலிட்டி தான் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலி ஓகேயா மென்டாலிட்டி அண்ட் அப்ரோச் நீ வந்து அந்த ஒரு என்ன சொல்ற டீமோட ஒரு சினர்ஜி உனக்கு வரல I don't know அது இந்த டீம்னால அப்படியா இல்ல எந்த டீம்லயும் அப்படிதான் இருக்குமா அது ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு உன்னோட you have to work on it mental aspectல you have to work skills game play இந்த இதுல பிரச்சனை இல்ல பட் ஆனா உன்னோட mentality is the problem ஆனா அது ஃப்ரீயா விடு அதெல்லாம் I don't want to discuss now செப்பரேட் டாபிக் நம்ம தனியா பேசிக்க வேண்டியது அந்த டாபிக்கை விடுங்க ஃபன் பண்ணலாம் யா that's what I meant as well இப்போ அது தேவையில்லாத டாபிக் அது but TSM done better TSM நல்லா தான் பண்ணாங்க Skylights Gaming they won it now they did really good அப்பனா Team EXO also did good Godel was a 4th place team
something, but still they got qualified. வேற வழி இல்ல. நினைக்கிறேன் 4th அட விடுங்கப்பா. Yeah, Tharani, I'm not talking thought about. I'm just saying. நிறைய இருக்கு அதுல. Extremely impressed with that grenade from John. Actually TSM இருக்கட்டும் ஸ்கைலைட்ஸா இருக்கட்டும் அப்புறம் இன்னொரு டீம் யாரோ ஒருத்தவங்க யாருன்னு தெரியல புது பசங்க தான் அவங்க எல்லாரும் யங் தான் அவங்க எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஜோன் வரைக்கும் எல்லா மேட்ச்மே வந்துருவாங்க எக்ஸோவா எக்ஸோன் ஆமா எக்ஸோன் தான் நினைக்கிறேன் டீம் ஸ்பார்க் வேற இவங்க வேற ஆமா எக்ஸோன் தான் நினைக்கிறேன் ஓகே எக்ஸோன் தெரியல டீம் எக்ஸ்பாக் டீம் எக்ஸ்பாக் வந்து ஸ்கவுட்டோட டீம் ஸ்கவுட் மாவி அவங்க சாவியா நான் எதுக்கு சாவணும் நீ சாவியா I think TSM deserved a slot. TSM अपना skylights என்ன தக்காளி தொக்காடா See, every team deserves a slot. See, TSM actually நல்லா தான் வந்து பண்ணிருக்காங்க, you know. They worked hard for it. தெரியுது the way they played the game. நான் பாப்பேன் ஒரு சில இதெல்லாம் பாப்பேன். TSM are really good. HH also, yeah. Hyderabad Hydras. எல்லா டீமுமே அதான்டா சொல்றேன். இந்த டீம் தான் பெருசு அந்த டீம் தான் பெருசு அப்படி கிடையாது. டாப் 16 டாப் 16 வந்தனா யார் வேணா வின் பண்ணலாம். புரியுதா? They come to the top 16 because they are all the best. புரியுதா? அவ்வளவுதான். எல்லா கேமுமே ஒருத்தர் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல முடிக்க முடியாது. எல்லா கேமும் ஒருத்தர் வந்து லாஸ்ட் பிளேஸ்லயும் முடிக்க மாட்டாங்க. கன்சிஸ்டன்ட்டா அவன் லாஸ்ட் பிளேஸ்லயே ஒரு டீம் முடிச்சிட்டு இருக்குனா அப்ப அவங்களோட இதுல ப்ராப்ளம் கேம் பிளேயரா ப்ராப்ளம் அவ்வளவுதான். எத்தனை டீம் நல்லா இருக்க பிளேயர்ஸ் குவாலிஃபை ஆகல டீம் ஈவன் ஸ்நாக்ஸ் டீம் குவாலிஃபை ஆகல ஸ்நாக்ஸ் இஸ் a really good player டீம் இன்சீரியஸா இருக்கும்போது டீம் இன்சீரியஸ் எத்தனை தடவை போனாங்க டாப் 16ல எத்தனை தடவை குவாலிஃபை ஆனாங்க ஈவன் டீம் இன்சீரியஸ் was one of the teams that represented India in the first இது PUBG Mobile tournament பட் இப்ப பாருங்க didn't happen for him அதுக்காக நம்ம என்ன சொல்றோம் he's not a good player அதனால குவாலிஃபை ஆகலன்னு சொல்லுதியா அப்படி கிடையாது that's not பேட்ரன்ல காடல் இல்லையா பேட்ரனா அது என்னடா பேட்ரன் இப்போ ஆடுனாங்க அவங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் எடுக்கணும்னு யாரும் சொல்லலையா see இதெல்லாம் நீங்க முன்னாடியே ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும் people never knew BGMI ஆடப்போ அவன் இந்தியாக்குள்ள தான் ஆடுவேன்ட்டு அவங்க எதுவும் பண்ணிக்கல போல பட் unfortunately they won the tournament ஸ்கைலைட்ஸ் அவங்க யோசிக்கல போல நான் வந்து இந்தியா விட்டு வெளில போனோம் PMGC ஆடுறதுக்கு டீமுக்கு மட்டும் இன்விடேஷனல் கொடுத்திருந்தாங்க அவங்களோட இன்ஸ்டா பேஜ்ல எல்லாம் போட்டுருந்தாங்க சோலா இருக்கட்டும் காடலே நான் சொல்றேன் காடல் ஏன் இப்போ போனாங்கன்னா they already had passports and already had the experience of playing in a LAN tournament அவங்க ஏற்கனவே வந்து இதுக்கு போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜெர்மனி எங்கேயோ போனாங்க இல்லையா ஒரு டோர்னமெண்ட்டுக்கு ஸோ தே ஆல்ரெடி ஹேட் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அதனால அதே மாதிரி விசா எப்படின்னா ஏற்கனவே நீ போயிருக்கியா உனக்கு ஃபினான்ஷியல் கிரெடிபிலிட்டி எல்லாத்தையும் பார்ப்பான் சும்மா இந்த டீம் ரெப்ரசென்ட் பண்ற வா உனக்கு கொடுத்துற விசா அப்படின்லாம் கிடையாது உனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ற உன்னோட இது கிளப் வந்து அதுக்கு அப்ரோச் பண்ணணும் நாங்க எங்க இது ரெப்ரசென்ட் பண்ணி இவங்க வந்து நாங்க அனுப்புறோம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரென்த் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா இவன் பாஸ்போர்ட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா இவன் ஃபேமிலி டீடைல்ஸ் என்ன எல்லாம் எவ்ரிதிங் மேட்டர்ஸ் சும்மா இருக்கு உடனே வா அப்படின்லாம் கிடையாது புரியுதா விசா வாங்குறதுன்றது இட்ஸ் நாட் an easy job ஒவ்வொரு டீம்லாம் ஏன் சோலுக்கே ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடைக்கல சோல் ஒரு தடவை போனப்போ எல்லாம் ரிஜெக்ட் ஆச்சு 3 தடவை 4 தடவை எடுத்து அப்புறம் ஸ்பெஷல் விசா அது என்ன தெரியுமா அதெல்லாம் ஒரு விசா அப்ளை பண்ண 1.5 லட்சம் மேல ஆகும் அந்த இதுல எமர்ஜென்சி விசா போட்டு ஒரே நாள்ல அது கிடைச்சி எடுத்துட்டு போனாங்க அவங்க ஆமா பின்ன சும்மா கொடுப்பானா அவனுக்கு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நீ செங்கன் விசா இல்ல யூரோப்க்குலாம் விசா எடுக்கறனா you should have a bank deposit இவ்ளோ இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு certain rules இருக்கும்டா அது மினிமம் நீ மெயின்டெய்ன் பண்ணனும் ஆமா அதே மாதிரி அது பண்ணாதான் போக முடியும் இல்லனா விட மாட்டாங்க போ தம்பி நீ ஜானதன் கோல்டா TSM இல்லையா ஜானதன் வந்து காடல் கோல்ட் இல்ல ஓகே டைப்போ காடல் அவங்க எப்போ TSM போயிடுச்சியா TSM அப்பவே அவங்கள கழட்டி விட்டாங்களே BGMI வரதுக்கு முன்னாடியா வந்ததுக்கு அப்புறமா உடனே கழட்டி விட்டாங்க பேன் அப்பவே கழட்டிட்டாங்க அப்படியா இல்ல பேனுக்கு அப்புறம் இருந்து ரொம்ப நாள் இருந்தாங்க BGMI லான்ச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தான் கழட்டினாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ தெரியல மேபி அவங்களுக்குள்ள ஏதோ ஆமா இது ஏதோ அவங்களுக்குள்ள ஏதோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரல ஏதோ மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது இஷ்யூ இருந்திருக்கும் லைக் மேபி அந்த பேமெண்ட் இஷ்யூஸ் இல்ல வேற ஏதாவது இருந்திருக்கும் யாருக்கும் தெரியாது அது என்ன நடக்கும்னு பட் அதான் சம்திங் கூட ஹேப்பன்ட் அதனால அவங்க வெளிய வந்துட்டாங்க மொத்தமா போட்டுறான்னு நினைக்கிறேன் இன்ஸ்டா பேஜ்ல சம்திங் எங்களுக்கு டர்ம்ஸ் சரியா வரல அதனால நாங்க போறோம் அப்படி ஆனா அது எந்த டர்ம்ஸ் எல்லாம் சொல்லிருக்க மாட்டாங்க டர்ம்ஸ் சரியா வரலன்னு ஆமா அவ்வளவுதான் சோ அது அப்புறமா மொத்தமா அந்த ராஸ்டர் அப்படியே வந்து they got transferred to இது காடல் Tell the snacks Atanki and scout squad vibe
Snacks is not with playing with Scout இல்லையா? I think it's Mavi தானே. Mavi Scout தான் ஆட்டுறாங்கல்ல. இப்போ வீரு வாங்கியிருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் Xpark. I don't know if it's true or not. நான் ஒரு ஆர்டிகல் பார்த்தேன். PSM தான் காடல் வந்துட்டாங்க. Yes. காடல் அப்படியே அதை இது பண்ணிட்டாங்க. Contract change. அவங்களுக்கு 1 லட்சம் பெருசா இருக்காது மார்டல். ஏன் அதனால தான் அவங்க கூப்பிட்டு மாவியெல்லாம் வச்சு பிடிச்சி இழுத்தாங்க. பட் சினர்ஜி ஒர்க் அவுட் ஆகல. மாவி இஸ் குட் டேலண்ட் வாங்கினாங்க. பட் ஒர்க் அவுட் ஆகல. அதுக்கப்புறம் கழட்டி விட்டாங்க. அவ்வளவுதான். நீ எக்ஸ்பேக்ட்னு அவங்க ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவங்க அதில் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. That's it. 9 வாட்சிங் லைக் போடுங்கப்பா. Yes guys, if you like to stream guys, come on. ஸ்கவுட் வந்து he was in soul. அதான் ஸ்கவுட் மாவி எல்லாம் சோல் வாங்குனாங்கடா. அக்ரெசிவா ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. பட் அவங்களுக்குள்ள சினர்ஜி ஒர்க் அவுட் ஆகல. தே ட்ரைட் ஃபார் a long time. ஒர்க் அவுட் ஆகல. இதே மாதிரி போயிட்டு இருந்தா ஒன்னும் வேலைக்கு ஆகாதுன்ட்டு கழட்டி விட்டாங்க. அவ்வளவுதான். நீ ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி ஆடி. அவன் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பார்க் வந்து எப்படியா தான் இருந்தது. ஸ்கவுட்டோட டீம் தான் எக்ஸ்பார்க். ஸோ அது வந்து அந்த ராஸ்டர் அவன் அந்த ராஸ்டரை கழட்டி விட்டான். அப்போ எல்லாரும் போனப்பவே வேணானதுக்கு அப்புறமே கழட்டி விட்டான். போயிட்டு வாங்க தம்பி, என் கையில காசு இல்லை, உங்களுக்கு எல்லாம் என்னால காசு கொடுக்க முடியாது அப்படின்ட்டு. அதனால அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து இவன் ஸ்கவுட் வந்து சவுல் வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா வெளியே வந்து அதுல அப்படியே அவன் உடனே டீம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. நைஸ் கார் ஸ்ப்ரே. எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்றனால அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறாங்க. சி மார்டல், ஸ்கவுட், சோல், 8-bit இவங்க அவங்களுக்குள்ள பேசி they are just making 8-bit creatives தான் hands a lot of talent. அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவ்வளவுதான். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இதே வேற ஏதாவது பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ்குள்ளனா பெரிய இதெல்லாம் ஒரு லீகல் இதெல்லாம் வரும். எனக்கு இந்த காசு நீ செட்டில் பண்ணு, இவ்வளோ டேர்ம்ஸ்க்கு நான் வாங்கியிருக்கேன், அது இதுன்னு நிறைய இஷ்யூஸ் வரும். எப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கான் பார், கூலா அப்படியே போனை கையில வச்சுட்டு எப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கான் பார். 29 கில்லா 29 கில்லா இல்ல போன இதுவும் பாயிண்ட்ஸ் சேர்த்து வச்சு காட்டுறானுங்களா? பிளேஸ் பாயிண்ட்ஸ். பாயிண்ட்ஸ். ஆமா பாயிண்ட்ஸ். அதானே பார்த்தேன். சக் ஐட்டம்பா. 29 Me and my team was a snacks, Jalji Scout and Atanki and Mirama snacks team wipe பண்ணிட்டோம். Oh, okay. Winner Baki barrel level spray. Yeah, I saw that. ஜீரோஸ் பரலாம் மதன் ஸ்குவாடே வைப் பண்ணிட்டாரு. ஏய், அன்னைக்கு டிஸ்கார்ட்ல கனெக்ட் ஆகி இங்க போ அங்க போய் நில்லுன்னு சொல்லிட்டு நான் தான், எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அதெல்லாம். மத்தியானம் பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம். why madan better player na he had a better device da. அவன் ஐபாட்ல வச்சு ஆட்றப்பான். better view, உனக்கு ranges நிறைய கிடைக்கும். அது கேம் சென்ஸ் மேட்டர்ஸ். ஓகே அசி, எல்லாருக்கும் ஸ்கில் இருக்கலாம், நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ற இது இருக்கலாம், ஆனா எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அதுதான் நான் சொல்றது. இந்த தட்ஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் a good team and a bad team. எப்ப அப்ரோச் பண்ணணும், எப்ப அப்ரோச் பண்ணக்கூடாது, எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், இது எல்லாமே தெரியணும். அது கிளியரா இருக்கணும். இதுல தான் இருக்கு. இவன் பொலாட் சொல்லுவான் தெரியுமா, ஐ எம் நாட் ரியலி ஃபாஸ்ட் பேசர். நான் வந்து அவ்வளோ 140 km/h போட மாட்டேன். அப்படியே பெரிய ரன் அப்லாம் கிடையாது, பெரிய பவுன்சர் கின்சர் இப்படிலாம். பட் ஐ யூஸ் மை பிரெயின். எந்த இடத்துல எப்படி போகணும்னு தெரியும். என்னோட பிரெயினை யூஸ் பண்ணி கேம் ஆடுவேன். தட்ஸ் மை ஸ்ட்ரென்த். தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். அந்த கேம்ல இல்ல, எல்லா கேமுக்கும் அப்படிதான். கேம் சென்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். என்னாச்சு, நீயோ அடிச்சு தூக்கிட்டாங்களா? போச்சா சோனமுத்தா? ஓ நோ, மாட்டிட்டானா அப்படின்னு பாக்கன். கார் ஸ்ப்ரேல தூக்கிட்டானே. ஒரு நாக்கு என்ன விட்டுட்டு கிளம்பிட்டாங்களா என்ன? கார்டன்ல ரெண்டு பேர் நாக்குபா. போச்சே, விட்டுட்டு கிளம்பிட்டாங்க. அவங்க டீம்ல ரெண்டு பேர் நாக்கு. ஆரி தம்பி. ஆமா, இத்ரூண்டு ஜோன் வந்துருச்சு. அதுல இருக்கிறது பாதி தண்ணியில இருக்கு. மிச்ச டீம் இத்தனை டீம் உயிரோட இருக்கு. என்ன பண்ணுவாங்க பாவம். போச்சா? அடடடடடடட. Come on guys, you can do this. அவன் பாரு கைரோ எப்படி முறைக்கிறான், வளைச்சு எடுத்துட்டான். அவன் பாரு எத்தனை விரல்ல ஆடுறான். 1 2 3 4 5 6 ஆடுறானா என்ன? 2 விரல வச்சுக்கிட்டு இருக்கானே. எனக்கு போனை பிடிக்க கூட வராது அவன். அதனால தான் நான் 3 finger ஆடுறேன். அவன் 6 விரல வச்சுக்கிட்டு இருக்கான். It's not easy. அதுலயே பெரிய ஆள் தான்ப்பா. It just goes to show, at least to me, the confidence right now that Stalwart that they have the ability to play slow, that they're not going to let these zones kind of dictate their movement. They're not going to let these zones apply pressure on the bigger picture gameplay here, game plan that is that they are coming in here with.
டீம் பேருக்கு சைடுல 4+0 10+1 இருக்கு. என்னது தரணி? அது வந்து அவங்களோட பாயிண்ட்ஸ்ரா. போன மேட்ச் வின் பண்ணாங்களா, பிளேஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த பிளேஸ் பாயிண்ட்ஸ்க்கு பக்கத்துல இந்த 0 இருக்கிறது வந்து அவங்க கில்ஸ் எடுத்திருக்காங்களா, 0-1 அது இந்த மேட்ச்ல அவங்க எடுத்த கில்ஸ். இப்போ போன மேட்ச்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்தாங்க எஸ்டி, அது போக அவங்க கில்ஸ் எடுத்திருந்தாங்க 11 kills or something. ஸோ அதுவும் சேர்த்து வச்சு 29 பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்காங்க. இந்த மேட்ச்ல they have 0 kills but still they are at the top of the இது. அதுதான் சொல்றாங்க, புரியுதா? ஸ்நாக்ஸ் ஸ்கவுட்னு சொல்லிட்டு இருக்கா இவன், என்ன மதன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். ஏய், இன்னொரு ஸ்ட்ரீமர் பத்தி பேசாதீங்கடா, ஃப்ரீயா விடுங்கடா. தரணி வைப். Gautam, hi Gautam, welcome to the stream. Gautam, thank you so much for joining. Guys, leave a like to the stream. If you're new here, do subscribe as well. Pika பார்த்தோமே 16 டீம் இன்னும் இருக்கு. கார்டல்ல தான் 2 பேர் போயிட்டாங்க. என்னாச்சு? கார்டல் வந்து ஜெட்லாக்ல இருக்காங்களா என்ன? It's just the first day guys, it's just the first day தான். ஒரு 4.5 hours difference அவ்வளவுதான். 4.5 3.5 1.5 hours தான் bro. 1.5 தானே? ஆமா 1.5 தான். ரிலீஸ்க்கு இங்க 1.5. இருந்து யூரோப்புக்கும் யூகேக்கு தான் ஆக்சுவலி இவங்க BGMI சீரிஸ் முடிச்சிட்டு and then again அங்க போய் ஒரு இன்னொரு சீரிஸ்ன்றப்போ கொஞ்சம் இதா இருப்பாங்களா இருக்கும். அதான் அந்த அந்த சினாரியோக்கு இன்னும் அவங்க செட் ஆகல. இன்னைக்கு தானே ஃபர்ஸ்ட் டே, பாப்போம். ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் கேம் பாப்போம். I think ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணிருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். God like பட் தெரியல. ஆமா, டைம் இருந்திருக்காது இல்லையா? சி இவ்வளவு நாளா BGMIல இந்தியன் டீம்ஸ் மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க. யார் யார் என்ன பண்றாங்க அவங்க அனலிஸ்ட் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க. பட் இந்தியா இந்த இன்டர்நேஷனல் சீன்ல இவங்க யார் டீம்னு இப்பதான் புதுசா பாத்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் இந்த டீம்டா, இதுல இருந்து இந்த ரீஜன்ல இருந்து வராங்க, இவன் இந்த டீம், இவன் ராஸ்டர் இது, இவன் ராஸ்டர் இப்பதான் பாத்துருப்பாங்களே. சோ அவன் எங்க லேண்ட் பண்ணுவான், எந்த இடத்துல அவன் எப்படி ரொட்டேஷன் பண்ணுவான், எதுவுமே அவங்க ஸ்டடி பண்ணிருக்க டைம் இருந்திருக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கப்பல் ஆஃப் டேஸ் இந்த இது இருக்கும், பாப்போம். they have to be on their own. அவ்வளவுதான். எப்படி சொல்ற, கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி நீ போய் அடிச்சு அப்படியே போற போக்குல வந்து சேருப்பா அப்படின்னு விட்டு அவ்வளவுதான். இது 3 days-ஆ 4 days-ஆன்னு தெரியல. இல்ல சண்டே வரைக்கும் இருக்கும், எனக்கு தெரிஞ்சு 3 days நினைக்கிறேன். Cardle always starting table. UMP ஸ்ப்ரே பத்தியா 3x டெஸ்ட் அவ்வளவு தூரத்துக்கு ஸ்ப்ரே பண்றான். Cardle BGS நல்லா ப்ளே பண்ணல bro. ஓகே, நான் ஃபாலோ பண்ணல BGS, நான் பெருசா ஃபாலோ பண்ணல ஆக்சுவலி. எப்பயாவது ஒரு 1 or 2 மேட்சஸ் பாப்பேன். அதுவும் மேட்சஸ் கிடையாது, ஏதோ பர்டிகுலர் பார்ட் அவ்வளவுதான். All of the teams clarified 1 month ago. They had a clear picture இல்லையா, இதுதான் இவங்களுக்கு போவாங்க, இவங்க இதுவும் வின் பண்ணல. அப்படி இருந்து இவங்களுக்கு ஒரு இன்வைட் கிடைச்சு they had an opportunity, அவ்வளவுதான். never say. வண்டியை வெடிச்சே தான் சாவடிக்கிறாங்கடா முக்காவாசி. இதை வண்டியை வெடிச்சே பா 1 SP அவன் மாலில மாட்டிட்டான். மாலில மாட்டிட்டான். இது பத்தாதுன்னு ரெண்டுக்கும் நடுவுல இன்னொரு ஃபைட் போகுது பாருங்க. எக்கச்சக்க தேர்ட் பார்ட்டிஸ் நடக்கும். காம்படிட்டிவ் சினாரியோ வந்தீங்கனாலே எக்கச்சக்க தேர்ட் பார்ட்டி தான் கில்லு. போயிட்டு ஒரு ஃபைட் எப்ப நான் ரொட்டேஷன் பண்ணும்போது இந்த இடம் நான் பிடிக்கணும்னு நினைக்கும் போது தான் ஒரு ஃபுல் ஸ்குவாடுக்கு ஃபைட் வரும் முக்காவாசி. இல்லைன்னா எல்லாமே தேர்ட் பார்ட்டிஸ் தான். ஜோன் ரொட்டேஷன்ஸ், தேர்ட் பார்ட்டிஸ், ஃபைட்ஸ், கார்ஸ், ரொட்டேஷன்ஸ், இதுதான் மெயினா இருக்கும். யூட்டிலிட்டிஸ் எக்கச்சக்க ஸ்மோக் கிரனேட் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க பாருங்க. இங்கெல்லாம் ஒருத்தனை ஒரு ஸ்மோக் எடுத்து போடுங்கடா, ஸ்மோக் இல்ல ப்ரோ அப்படின்னு கத்துவாங்க. ஆனா இவனுங்களை பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துலயே 10-15 கிரனேட் ஸ்மோக் விழுவும் 2 டீமுக்கு சேர்த்து. நம்ம இங்க ஆடுற கிளாசிக் மேட்சுக்கு நான் காரடு ஸ்மோக்க போடுறா அப்படின்னா ஸ்மோக் இல்ல ப்ரோ அப்படின்னு வானுங்க. அப்புறம் என்னடா லூட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, அதான் நான் கேட்பேன். ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க ஸ்வீப் பாரு தெரியும். தெரியலையே பாரு, கூலா ஏதோ வியூ பண்ற மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்கான். ST இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம். அடாப்பா ST காலி ஆக போகுது போலயே. 2 நாக்கு ஒருத்தன் காலி. லாஸ்ட் ஒன் ஸ்டாண்டிங். புடிச்சிட்டான்டா அப்பா. கிளட்ச் பண்ணிட்டான்டா. புர்ரா டீம் டேய், புர்ரா டீம். ஸ்மோக்க போட்டு விடு. அடிக்குறான் ப்ரோ. ஸ்மோக்க போடு. கடல்ல என்ன நாக்கு
காடல்ல இருக்கிறதே 2 பேர், அதுல ஒருத்தன் நாக் ஆயிட்டானா அப்ப இன்னொருத்தன் என்ன பண்ணுவான் பாவம். வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மார்வல். மேபி எனக்கு எம்எஸ்ஆ இருக்கலாம். இப்ப அவுட் சைட் ஜோன்ல என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க டேய்? அடடடடடா. பாவம் கொஞ்சம் ரொம்ப திணறாங்க காடல் பாவம். ஐ ஜோனுக்குள்ள இருக்கிறது இப்ப பக்கத்துல 2 டீம் தான். காடல் எலிமினேட்டட். ஜோன்ல போய்ட்டானுங்க. ஜோன் ரொட்டேஷன்லயே அவங்க பயங்கரமா மாட்றாங்க. they are not able to compete. I don't know, அது அவங்க they can be too hard on them. சோல் வந்து BGS ல பண்ணாங்க. கில் கூட எப்படி சொல்றது, மோஸ்ட் ஆஃப் தி தேர்ட் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஜோன் ரொட்டேஷன்ஸ் போய் அதுலயே அவங்க போயிடுச்சு. அவங்களுக்கு பெருசா பிளேஸ் பாயிண்ட்டும் கிடைக்கல, கில் பாயிண்ட்ஸும் கிடைக்கல. Being as cautious as possible, popping that med kit as well. It's taken down to 70% of HP. A Lamborghini, I do understand the only man alive has a lot of pressure, but guess what? Strikes at the right நீங்க வேற மெட்ஸ் இல்ல கன் இல்ல ஆமோன்னு கேட்பாங்க, ஆனா ஒரு வாட்டி கூட ஸ்மோக் இல்லன்னு கேட்க மாட்டாங்க. ஏய் நான் அதான்டா இது இல்ல அவ்வளவு லூட் எடுத்துருப்பாங்க. எல்லா இருக்கும் சரி சண்டை போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்மோக்க போடுங்களானா ப்ரோ என்கிட்ட ஸ்மோக் இல்ல ப்ரோ அப்படின்னுவானுங்க. ஓப்பன்ல அப்புறம் எதுக்குடா ஃபைட் எடுக்க போற? ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். see அதான் people have to learn a lot. எப்படி ஒரு கேம் ஒரு ப்ராப்பரா ப்ளே பண்ணனும்னு they don't know. லம்பாகினி என்னடா தண்ணிக்குள்ள இருக்கானா? ஜோன் தண்ணிக்குள்ள. பிராமர்ல தண்ணி இருக்குதா? அது எனக்கு இப்பதான் தெரியுது. இது வந்து சீ ஷோர்ல. இல்ல இருக்கு போயிருங்க. சரி 2 டீம் இறங்கிட்டாங்க. 2 டீம் தண்ணிக்குள்ள இறங்கிட்டாங்க. ஆளை விடுங்க சாமி, நான் கடைசில வெளிய வந்துக்கிறேன்னு. A7 now they also need to make it inside the zone. Front's going to be a little exposed, but it's fine. STGல 2 பேர் இல்ல. எல்லாமே ஹேண்டிகேப் தான, ஒரே ஒரு டீம் மட்டும் தான் ஃபுல்லா இருக்காங்க. FB 6 kills எடுத்து they are holding. FB எங்க இருக்காங்க? NGX இருக்காங்க. குர்சி தரவானா உங்களுக்கு? FB டோக்கன் மெஷின் இவங்க தான் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு பார், வாய் வச்சது தான். கமெண்டேட்டர்ஸ் கஸ் லால் ஒருத்தன் அழுத்தி முடிச்சிட்டாங்க, இன்னொருத்தன் நாக்கு. ஏன்டா இங்கிட்ட ஓடிக்கிட்டு இருக்க? ஆளை விட்டு ஓட்டான் பார். டேய் எனக்கு காப்பாத்துறா சோலம். ஜோன் வந்துருச்சு. ST காலியா? எலிமினேட்டடா? ரைட். STG இல்ல. மிரமர் ஆனாதான் வாட்டர் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும். டேய் எல்லாம் தெரியும், ஏதோ சொல்லலாம் உடனே வந்து தூக்கி வச்சிட்டான் பாரு. எப்ப பாயறதுன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்கடா. என்ன நடக்குது? என்ன நடக்கிற மாதிரி இருக்கு? சோறு போடுறாங்க, சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கடா. டேய் டோபி நான் கேள்வி கேக்குறேன். ST ஆக்சுவலி தண்ணிக்குள்ளதான் இருக்கான் அவன். இன்னும் அவன் வெளியே வந்து தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணானா அவனுக்கு 2 கில். வெளியே வரமாட்டான் அவன், போட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். எல்லா டைமும் ஜோன்லயே காலி ஆயிட்டானுங்க. எட்ஜ் ஆஃப் தி ஜோன்ல தான்டா இருக்கான், தண்ணியில இல்லடா அவன். அவன் ஸ்விம் பண்ணி ஜோன் சென்டர் புடிச்சானா உண்டு. அவன் போலாம், ஆக்சுவலி அவன் போலாம், ஃபைட் பண்ணலாம். 11 லைவ் தானா? ரெவே மாக்கா வாட்ஸ்அப் காடல் ஓபி ஜானதன் ஓபி போடு போ. நீ போய் கமெண்ட் போடல. NGX ஃபுல்லா இருக்காங்க. NGX இந்த மேட்ச் வின் பண்ணாங்கன்னா 10 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா கூட they'll be getting எவ்வளோ 23-27 வரும். they could come to second spot. ரெண்டாவது ஸ்பாட்டுக்கு வந்துருவாங்க NGX. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்க்கு எவ்வளோ, ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோ? I think they could go to the first spot ன்னு நினைக்கிறேன். வின் பண்ணாங்கன்னா they could go to the first spot. ஃபுல் ஸ்குவாடா இருக்காங்க, மத்தெல்லாம் பேர் ஹேண்டிகேப்ட் தான். அங்க பாரு தண்ணிக்குள்ள உர்றா, நான் நீச்சல் அடிச்சிக்கிறேன் உள்ள. சர்வே பண்றதுக்கு ஒருத்தர் உள்ள போயிட்டாங்க. மிச்சம் 3 பேர் அங்க வெளில இருக்காங்க. ஒருத்தர் பாயிண்ட் இல்ல, அந்த பாயிண்ட் அதுக்கு தான் அனுப்புனாங்க. அதுக்கு தான் இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஒருத்தனை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா ஜோன் எப்படி வரும் தெரியாதுன்றனால உள்ள விட்டான் அவன். ஒருத்தன் நீ உள்ள போய் கூட ஜோன் அங்க வந்ததுன்னா எங்களால ரொட்டேஷன் பண்ண முடியலன்னா உள்ள ஹீல் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு அனுப்பி விட்டாங்க. அதனால ஒர்க் அவுட் ஆகல. பேக் ஃபயர். எல்லா டீமும் அவனை பார்த்து தேடி கண்டுபிடிச்சு அடிச்சு விட்டாங்க. ஆனா ஸ்டில் ஹி சர்வைவிங். உள்ளதான் இருக்கான் பாரு, அங்க இருக்கான். ஹி சர்வைவ். பேக் சீட்ல இருந்து அவன் உள்ள வந்த 2 பேரையும் அடிச்சிட்டான். காலி. நைஸ். அவ்வளவுதான் ஒரு பை. ஆனா அவன் நாக் ஆயிட்டான். இப்போ முடிஞ்சிச்சு. இஸ் நாக்டு. காலி செத்துட்டான். என்ன தண்ணிக்குள்ள இருந்தா உயிரோட இருப்பாங்க அப்படி இப்படினாங்க.
யா செத்துருவான். அது பிசி 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 பிசி. ஓஹோ NGX ஸ்டில் 3 பேர் இருக்காங்க. NGXக்கு அவ்வளோ பெருசா அழகா ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. தனியா ஒருத்தன் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கான். எதுக்கு அவனுக்கு நேடு விழுந்துட்டே இருக்கும்? அங்க இருந்து போடுறாங்க. NGX அந்த ஸ்மோக்ல சும்மா அப்படியே ஸ்பாம் பண்றாங்க நேடு. A7 அவனை தான் இது பண்ணிருக்கான். ஒரே ஒருத்தன் தான் இருக்கான். 2v1v3. NGX have an upper hand. Zone அவங்களுக்கு இருக்கா? Zone edge they can hold. Smoke போட்டு அவங்க மேல upper edge புடிச்சிட்டு they can really hold. பட் TS-ம் ஹோல்ட் பண்ணலாம். TS வந்து கொஞ்சம் ஸ்மோக் போட்டு அப்படியே அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உள்ள ஹோல்ட் பண்ணானா போதும். இல்ல வந்துட்டான். அடி வாங்குறான். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த நேடு கனெக்ட் ஆக சான்சஸ் அதிகம். தண்ணியில போடாம நேட ஸ்மோக்ல கரெக்டா போட்டானா காலி. NGX நாக்கே. NGX தேவையில்லாம லூஸ் பண்றாங்க. தேர்ட் பார்ட்டி ஆகுறாங்க ரொம்ப. தேவை அங்க பாருங்க லூஸ் மாதிரி ஆடுறானுங்கடா. NGX அவ்வளவுதான் காலி. TS முடிச்சிட்டாங்கப்பா. சோ ஃபர்ஸ்ட் டூ ஸ்பாட்ஸ்ல 2v2 இப்ப. A7 அழகா ரொட்டேட் பண்ணி வண்டி வச்சு ஜோனை பிடிக்கிறான். NGX ஆனா நல்ல டேமேஜ் கொடுத்திருக்கான் அவனுக்கு. டிராக்டர் பின்னாடி இவனும் ஒரு இது பின்னாடி இருக்கான். ஜோனுக்கான இவன் போகணும். அவன் ஆல்ரெடி ரொட்டேஷன் பண்ணிட்டான். A7 ஆல்ரெடி ரொட்டேட்டட். இவன் வந்து மேல பிடிப்பானா கீழே பிடிப்பானா? இட்ஸ் கோயிங் டு பி டஃப். இவங்க கிட்ட வண்டி கிடையாது. ஸ்மோக் தான் போட்டு போகணும். இருக்கா வண்டி? நான் அது வெடிஞ்சிச்சுன்னு நினைச்சேன். ப்ரீனேடு ஜோனை பிடிக்கிறான். ரைட்ல ரொட்டேஷன் நல்ல ரொட்டேஷன். அங்க பாருங்க ஃபிளாங்க பாருங்க. A7 எவ்வளவு பெருசா கண்ட்ரோல் எப்படி எஸ்டாப்லிஷ் பண்றான் பாரு. மேல் ரிட்ஜ்ல ஒருத்தன் கீழ் ரிட்ஜ்ல ஒருத்தன் அழகா கண்ட்ரோல் பண்றாங்க மேப். This is how I say. எவ்வளவு அழகா கண்ட்ரோல் பண்றாங்க பாரு. A7 வந்து கீழ் ரிட்ஜ்ல ஒருத்தர் இருக்கான், மேல் ரிட்ஜ்ல ஒருத்தர் இருக்கான். அப்படியே கண்ட்ரோல் எஸ்டாப்லிஷ் பண்றாங்க. கீழ வந்தாலும் அடி, மேல வந்தாலும். இப்ப இவங்க கார்னர் ஆகுறாங்க. மேலையும் போக முடியாது, கீழே போக முடியாது. இப்ப அவங்களுக்கு இருக்கிற ஸ்மோக் அந்த சின்ன ரிட்ஜ் இதான் அவங்க கவர். ஏதாவது ஒரு சைடு ஆனா இவங்க நாக் வச்சிட்டாங்கன்னா they have a chance. ஏதாவது ஒரு சைடு ஆனா இவங்க நாக் வச்சு ஆகணும். கீழ இருக்க நாக் வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். And A7 வந்து I think now have the upper hand. ஸ்மோக் போட்டு பிளைண்ட் பண்றாங்க NGX வந்து ஒரு சைடுல ஃப்ளோ ஸ்மோக் பண்ணிட்டு ஏற புஷ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. A7 ஆனா A7 மேல ஏறினாங்கன்னா ஸ்மோக்ல கொஞ்சம் தெரிஞ்சா கூட காலி. அவ்வளவுதான். நாக்கு முடிஞ்சு விட்டு பார். முடிஞ்சிருத்தோ. பேக் டு பேக் நாக் 1v1 ரிவைவ் ஆயிரும். ஆனா அவனா ரிவைவ் பண்ண முடியாது. he has to push now. A7 புஷ் பண்ணியே ஆகணும். வேற சான்ஸே கிடையாது. டைம் கொடுத்தானா முடிஞ்சு போச்சு. ஸ்மோக்ல FPV போட்டு புஷ் பண்றான் பார். வண்டியில கவர் எடுக்கிறான். EPP எடுத்து he could do this. அடி வாங்கிட்டு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. NGX காலி. ஏறி அடிக்கணும். அவ்வளவுதான் காலி. NGX காலி. எனக்கு லேட்டா வருது ப்ரோ. புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரோ. NGX அழகா இருந்துச்சு. பட் A7 பாரு கண்ட்ரோல் பண்ணது எப்படி அழகா. அதே மாதிரி டைமிங் பாத்தியா? நாக் குழந்தது டைமே கொடுக்கல. he has to rush. ஏன்னா டைம் கொடுத்தானா ரிவைவ் பண்றான். 2v1 ஆறாரு அதுக்கப்புறம். சோ அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. A7 NGX வின் பண்ணி இருக்கலாம். they had a lot of kills too, but A7 finally they managed somehow. Nice. எனக்கு தெரிஞ்சு NGX தான் தேவையில்லாம லூஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுல. ஆமா. they had the numbers advantage as well. 4 பேர் உயிரோட இருந்தான். தேவையில்லாம ஒருத்தன் உள்ள விட்டு அவனை அடிக்க போறேன் இவனை அடிக்க போறேன்னு அதுல ஒருத்தன் இன்னொருத்தனை லூஸ் பண்ணி 2v2 ஆகி. ஒரு டைம் இருக்குல. நான் போயிட்டு வந்துறேன் ஒரு நிமிஷம். வாங்க. ஒரு ஸ்மால் all Latin America team playing well. they worked a lot for this. strike கொடுங்க. அது என்னடா ஸ்ட்ரைக்? complicated stuff na போயிட்டு வரேன். எதுடா? no last guy. Some rookie mistakes being made, honestly. Rookie mistakes. Rookies ஆயுங்களா? ரூக்கியாடா ஆடுறாங்க இப்படி பேசுறாங்க. I feel like they should have at least tried to like stay to group up a little bit, but they should have also had a little bit of sensible split between them. இதெல்லாம் 1080p ல தான இருக்கு. யா நான் பார்த்தேன். இவனுங்கெல்லாம் மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் இருக்கானுங்கடா வேற கண்ட்ரிஸ். A7 கூட பிரேசில் டீம். ஓகே. சவுத் அமெரிக்கா. சவுத் அமெரிக்கா. I can already see out of the corner of my eye 7 extremely happy about Alpha 7 taking home a chicken dinner, taking home. அத கமெண்ட்ரி கொடுத்து எவ்வளவு நாள் ஆகுது. ரூம் மேட்சஸ் போட ஒரு காலத்துல போட்டு கமெண்ட்ரி பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன். Meanwhile I'm struggling to play classic here. தெரியுதா? அவுட் ஆயிட்டே இருக்கேன் ப்ரோட்டு என்கிட்ட பேசுற. தெரியுதா இது எப்படின்னு? இந்த மாதிரிலாம் ஆட முடியுமா? அதான் மேட்டர். இந்த மாதிரி ஆடுனா you are also a good player. அவ்வளவுதான். The point is it's not that difficult. ஆனா அது எல்லாமே இங்க தான் இருக்கு. All here. கீயும் இங்க தான் இருக்கு. போ ஆட்டோ. நான் வந்து என்ன பண்றது? நீ ஆடு. நான்லாம் ஆட முடியாது. அத நான் போட்டேன்னா இங்க எனக்கு தட்டும். ப்ரோ மேட்ச் போடுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ நீங்க போடலாம். போடலாம்டா ஒரு நாள் போடலாம்.
charge. In that smoke moment, you're going to have that information first, and you're instantly going to be able to get in that spray mode. Good execution from Center Texas, feeling confident towards the end. Yeah, and also give a shout out to Enigma Galaxy, right? This team, lockdown geekdown ஏதாவது சொல்லிருக்கானுங்களாடா? where they didn't see pick a lot of eliminations. They mostly got their points early on. Was just I will tell you. I will. A lot of limbs here. They get second place as well. We'll take a look at the points they get here in just a few seconds. But this was a strong start for them as well here in match 2. Yeah, I had a big question mark. அசன் குரூப்ல ஒரு டவுட் கேட்டிருக்காங்க. I go clear and come. So I want to see if they can bring some consistency to the table on Miramar, and also second places here. They're able to get 21 total points on this game, but once again, Alpha 7 able to get 10 eliminations. They were not given right 7. They were consistently vulnerable, creating opportunities, getting that high ground, and then pushing hard at the end of this match. It was an interesting idea. Did go down, but man, they were fighting tooth and nail for that game. It kind of worked out great that they were able to just switch one player from each other, right? Yeah. One got knocked, the other player got knocked too, so that helped out Alpha 7 in a huge way. And I love that Senatexa didn't just take the time to wait and see what happened. He just decided to push on the buggy and make sure he was able to get that chicken there. So that was really an impressive play out of Senatexa, and I mean, that shows why he is that veteran player out of Alpha 7. Another team I really want to talk about is Team Secret. I feel like the difference from what we saw in the first game to this game, it was night and day. I love the pushes they were able to do. Yeah. They seem more coordinated. They seem more working together, and it was just lovely to see. And they were able to finish off some of those fights without getting any of their players eliminated. Yeah, in particular, I maybe even with in this game because this circle continuously going towards that ocean, like very rarely happens, by the way, on these map of Miramar. They were super opportunistic because you had all these teams. You had Stalwart, 628, Finad Batshit, Enigma Galaxy. You had also Nova that were all coming. Yeah, the doubts. And they picked up almost every single elimination. Happen. So good on Team Secret, willing to take the fight. எனக்கு ஆன்லைன் எக்ஸாம் மாத்திட்டாங்க, பட் 6th செம் ஆஃப்லைன். ஓகே, ஆக்சுவலி நான் கேள்விப்பட்டேன் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த், அதான் ஃபெப்ரவரியில வந்து 20th ஏதோ பண்றாங்க ஏதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆமாண்டா, காலேஜ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் அப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு ஏதோ கேள்விப்பட்டேன். எல்லா கல்லூரிகளும் அப்படின்னு போட்டுருது. எவ்ரி காலேஜ் ஒரே நேரத்துல பண்றாங்க போல, ஆன்லைன் எக்ஸாமா வச்சு இது பண்றேன் அப்படின்னு போட்டு. And potentially the region they improved the most, I would say, throughout the past year, and doing some big because it's how impressive it's actually been for this team. And they've proven it here. If they can perform on the PMGC international stage, I think that they're really going to put the Arabic region on the map, and they've really done so in big fashion so far. Speaking of big fashion, 7, don't worry, you'll talk in a second here. You guys can see the CD key for the PMGC. இன்னைக்கு Friday, okay. நாளைக்கு ஈவினிங் I will not be streaming, guys. நாளைக்கு ஈவினிங் நான் என்னோட ஃப்ரெண்டோட மேரேஜ் ஃபங்க்ஷன் போறேன். Tomorrow evening I will not be streaming. காலையில முடிஞ்சா பாப்போம். காலையில முடிஞ்சா Valorant அப்படியே will see. இன்னைக்கு காலையில பண்ணனும் தான் நினைச்சேன், பட் வீட்ல ஒரு கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க and I couldn't. ஏன்னா நான் Valorant actually நான் ஆட் தான் இருந்தேன் கொஞ்சம், அப்புறமா வந்துட்டாங்க. அதனால தான் நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணல. Hi Marvel Whitey fans club. Hi, welcome back again. Welcome back. There we go. I'm going to be talking about Godlike. I noticed this is now the second match that they decide to play the blue zone, and it's making it so they're not able to have any mistakes. If they have a mistake, they're going to be losing a player, whether it is by the damage of the zone that they're receiving, but they're not being actually allowed to create any rotations. I don't know if maybe they need to start moving in towards the circle a little bit faster. BGMI நிறைய நேரம் ஆடுங்க bro. BGMI right? With Jonathan being able to clutch up and being able to get those but here in this last game in Miramar, it totally backfired. Yeah, I think you just need a little bit more time. We said it right. You need அமார்றதண்டா mortal streaming PMGC cheering Godel. Okay, cheering Godel na is he doing a watch party or is he actually streaming the entire content? ஏனா இவன் ஸ்ட்ரீம்ல பார்த்தனா ஹிந்தி இது போட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க ஜானதன் இதுல. அந்த மாதிரியா இல்ல he is doing a watch party like I'm doing? Day after tomorrow is Mugutham bro for marriage. Okay. And before we do even continue throughout the show. எது எனக்கா? Okay. Not sure again what team is going to be quite just yet. நான் ரிசப்ஷன் போறேன்னு நினைக்கிறேன் நாளை காலையில. I mean நாளை நைட். So obviously Sunday morning maybe marriage இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I don't know. Watch party, okay. Another player I wanted to talk about with Alpha. ஆரம்பிச்சாங்களா அடுத்த மேட்ச்? Actually able to see him there. He got super close to the Oh, analyzing. இல்ல analyze before it was how they are so used to just sending out Korea to scout for them. Sorry da. He's usually one of the main fraggers for that team, right? But it can also backfire
because if he gets caught in a peculiar situation, you're going to be losing a player of the caliber of Carrillo. Luckily for them, that didn't happen in the last match. Yeah, we were a little bit scared, potentially them using Carrillo could hurt their chances. NGS had a really good chance. ஏனா இந்த மாதிரிப்பட்ட ஃபைட்ஸ்ல தான் ஏனா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கும் செகண்ட் பிளேஸ்க்குமே வந்து நிறைய பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 16 பாயிண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு, செகண்ட் இதுக்கு 10 பாயிண்ட்ஸ் அப்படினா 6 கில் எடுத்ததுக்கு சமம் அது. ஒரு ஒன்றரை ஸ்குவாட் வைப் பண்ணதுக்கு சமம். சோ அந்த இது they have lost it actually. A7 வந்து நல்லா புடிச்சிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். அவர் ரொட்டேட் பண்ணா தெரியுமா கீழி மேலே அப்பவே நான் சொன்னேன் தெரியுமா நல்ல ரொட்டேஷன். They actually had them cornered. அவங்க ஏனா ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கு அவங்களுக்கு அடிக்கிறதுக்கு. ஆனா இவங்களுக்கு ஒரே ஆங்கிள்ல they have to see multiple angles. ஒரு மூலையில இருக்காங்க இவங்க அந்த ரீஜனை கவர் பண்ணனும் இவ்வளவு வைடா. பட் அவங்களுக்கு அப்படி இல்ல. அவங்க வைடா இருக்காங்க அது அவங்களுக்கு சுருங்கி இருக்கு அப்படியே ஃப்ரண்ட்ல ஒருத்தர பாத்துட்டாங்க ரெண்டு ஆங்கிள்ல. So it was pretty easy for A7. அங்க நாக் ஆயிர கூடாது பட் நாக் ஆனா அதுதான் ஒரு ரிஸ்க் அதுல. ஏனா நாக் ஆனானா முடிஞ்சு போயிடும். நாக் ஆகும்போது இவன் நாக் வச்சு இவன் நாக் ஆனா நாக் ஆகாம இவன் நாக் ஆயிருந்தானா 2v1 இவனுக்கு சிம்பிள் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா ரொட்டேட் பண்ணி முடிச்சிருப்பாங்க. கீழ ஒருத்தன் மேல ஒருத்தன் அழகா இவங்க அதுக்கு அப்புறம் சுத்தி வச்சு முடிச்சாங்க. பட் அதுதான் கொஞ்சம் குரூஷியலா இருக்கணும். அந்த மொமெண்ட் வாஸ் குரூஷியல். At the same time அவன் நாக் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவன் நாக் ஆனா A7 உடனே ரஷ் பண்ணா தெரியுமா? அந்த மொமெண்ட் அந்த ரியாக்ஷன் அது ரொம்ப முக்கியமான ரியாக்ஷன் அது. ஏனா அவன் கொஞ்சம் டைம் எடுத்திருந்தாலோ இவன் ரிவைவ் பண்ணிட்டானா திரும்ப again it becomes a 2v1. இவங்களுக்கு அழகா இருக்கு பாரு. மேல கீழ ஒருத்தர் இருக்கா மேல ஒருத்தர் இருக்கா. they are cornered அந்த மூலையில தான். they could not do anything. வண்டி எடுத்துட்டு வெளிய வர முடியாது இதுவும் போக முடியாது. அவ்வளவுதான் அழகா ஒரு நேட் ஒரு நாக்கு. இப்ப இது வந்து அக்ரெசிவா போயிருப்பாரு. இது இவன் என்ன பண்ணிருக்கணும் ஆக்சுவலி. ஆமா அதே மாதிரி இவன் இப்ப ஓபன்ல ஏறனா தெரியுமா? he should not have done that. அதே டைமிங் பாருங்க உடனே அவன் பக்கி எடுத்துட்டு வந்து ரஷ் பண்றான் பாரு. அவன் ஒரு பேசி அதான் சொல்லுவேன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணலாமா? he just push it. அந்த இதுலயும் மாட்டுச்சு. அவன் ஹீல் பண்ண ட்ரை பண்ணா பட் he couldn't. டைம் இல்ல he pushed out. FPP பாத்தியா க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஃபைட்ஸ்ல ஆப்வியஸ்லி தெரியும். என்னன்னா FPP போடும்போது you will get multiple angles. அதாவது மல்டிபிள் ஆங்கிள்ன்ற பேர் அதாவது வைட் ஆங்கிள் கிடைக்கும். சோ நீங்க TPP எடுத்து அடிக்கிறது போது உங்களுக்கு TPP ல அட்வான்டேஜ் உண்டு. பட் FPP போடும்போது you have a much better wide angle so you can easily fire at the enemies, particularly 1v1s வரும்போது. Livik no change weekend only. PMPL அமெரிக்கால இந்தியா guys கமெண்ட் பண்ணுவாங்க American players playing like noobs னு. இப்போ வாங்கடா இப்போதைக்கு டாமினேட் பண்றேன். yeah actually அப்படிதான் இருந்தது. அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் வந்து they were following you know because இந்தியால வந்து YouTube scene was big, very very big. So even American people who were playing PUBG Mobile na they all used to follow Indian streamers and இவங்க ஸ்ட்ரீம்க்கு வந்து டொனேஷன்ஸ் பண்றது இந்த மாதிரினா கூட they announce their presence like power bank இவங்கலாம் கூட பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா இவங்க போயிருந்தாங்க இல்லையா அந்த டோர்னமெண்ட்லாம். I think power bank was the caster நினைக்கிறேன் அந்த டைம்ல. I don't know exactly but ஆனா அவன் தான் he was a part of that tournament. அப்போ obviously they made friends. so இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் they made their presence. Vinsanity இன்னொருத்தர் இருப்பான் அவன். These people. And luckily for us we do have an interview coming up with them in just a second. From Singapore. Hello from Singapore. Global Championship, of course, the grand finals. With me now from இது எங்க நடக்குது? துபாய்ல நடக்குதா இல்ல சிங்கப்பூர்ல நடக்குதாடா? என்ன கன்ஃபியூஸ் பண்றாங்க. Hello we've got of course coach and translator. நமக்கு BGMI இருக்குல்ல அதே மாதிரி இப்ப வந்து இந்தியாக்கு BGMI வச்சிருக்காங்க. சோ அதே PUBG இதுல ஜோன் நிறைய போட்டுருப்பாங்க பாருங்களே. சவுத் ஏசியன் இல்ல அதெல்லாம் ஓகே. இல்ல இப்போ இவங்க சொல்றாங்க from சிங்கப்பூர்ன்றாங்கல்ல அதுதான் நான் கேக்குறேன். ஆமா அவங்க ஹோஸ்டிங் அந்த ஏரியால பண்றாங்க. நம்மள BGMI ல பண்ற ஹோஸ்டிங் கிட்ட பேசுறாங்கல்ல அதே மாதிரி. இல்லங்க நான் அத கேக்கல எங்க இருந்து ஆடுறாங்கன்றேன். இப்ப பிளேயர்ஸ் போயிருக்காங்கல்ல அதுதான் கேக்குறேன். பிளேயர்ஸ் எல்லாம் எங்க சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஆடுறானா இல்ல துபாய்ல இருந்து ஆடுறானா? ஏன்னா துபாய் தான போயிருக்காங்க இவங்க. ஓ பிளேயர் இன்டர்வியூ போறாங்களா இவங்க? நான் அத பார்க்கல சாரி. American team improved a lot. Difference between Singapore host TPP and FPP உனக்கு தெரியாத அஜித் குமார் நீ PUBG மொபைல் ஆடுறவன் தானே. சோ வென்யூ சிங்கப்பூரா? துபாய் இதனடா போனாங்க. துபாய்ல போய் எப்பறா வென்யூ சிங்கப்பூர் ஆகும்? எனக்கு புரியல. லீக் ஸ்டேஜின் тоглолтын юу одоо ингээд лиг стейж гранд файнал хоёрын тоглолтын ялгаа нь юундаа байна гинэ. лиг стейжийн тоглолт гранд файналын тоглолт нь ер нь бол гранд файнал нь அவன் மொழியில பேசுறான்டா. நீ தமிழ்ல போய் அங்க உட்கார்ந்து தமிழ்ல வணக்கம் எல்லாருக்கும் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னா அவன் என்னடா அவன் தக்க பக்கன்றான் அப்படின்னு தான் யோசிப்பான். அதே மாதிரி தான் இருக்கும் உனக்கு.
So league stage is only for அதெல்லாம் அப்படிதான். and this அதுக்கு தான் டிரான்ஸ்லேட்டர் வச்சிருக்கான். he is not even speaking English. டிரான்ஸ்லேட்டர் அதனால தான் கூடவே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். Now when it comes to the championship, who do you think is your biggest competitor? ஓ சிங்கப்பூர் தான் வென்யூ. சிங்கப்பூர் வென்யூவா? துபாய்க்கு தானடா போறாங்கன்னாங்க. என்னங்கடா நீங்க போங்கடா. அட நேத்தோ முந்தா நேத்து நைட்டோ நான் தானே சொன்னேன் சிங்கப்பூர்னு தானே. டேய் நீ சிங்கப்பூர்னு சொன்னடா. ஆனா துபாய்க்கு தானடா போறேன்னு சொன்னாங்க அவங்க. யாரு சொன்னா? அவனுங்க தான் துபாய்க்கு போறாங்க, இன்னைக்கு போறாங்க, நாளைக்கு போறாங்கன்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க. இல்ல சிங்கப்பூர் தான் ஃபர்ஸ்ட். நேத்து இது ட்ரைலர் கூட அனுப்பிச்சு விட்டேன் உங்களுக்கு. அதெல்லாம் நான் பார்க்கலடா. டைமே இல்ல அதுக்கெல்லாம். ஏதோ அனுப்பி இருக்கேன். ஒரு நிமிஷம் ட்ரைலர். இல்லடா I'm a busy guy டா டேய். is good and we can take the trophy of PMGC and go home. That's right. Hey, all the best. ட்ரைலர் அனுப்பிச்சதுக்கு வந்து தரணி தான் பாஸ் ஆச்சு. தரணி இருக்கியாப்பா? Hello. கேமரா பார்த்து ஹாய் சொல்றா. அவன் வேற எங்கயோ பார்த்து ஹாய் சொல்லிட்டு இருக்கான் அவன். ஓகே. Hello and hoping not for too long here. இதெல்லாம் தான் சில விஷயங்கள் நம்ம பொறுத்து கொள்ள வேண்டியது. The virtual world. வருதுல இப்ப மெட்டாவர்ஸ்லாம் வருது பாரு. இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Yeah, they said it was Alpha 7 because of their main drop on தெனே அவன் துபாய் flying off to Dubai ன்னு போட்டுறான். Insane, like you definitely want to look out for that Sun Out game, but yeah, Alpha 7 is also their big competitor from the western side and ஜானத்தன அத போட்டுறான். எங்க போய் பார்த்தா தெரிஞ்சிரும். அத பார்த்துட்டு இருக்கேன் நானும். யவந்திரா god. Like god like என்னதுடா இது? Instagram. God like da YouTubeல போட்டா அப்படியே வரும். Instagram. god like page போறேன். ஓகே. ஹாய். அவனுங்க டீமேட் கூட போட்டுறானுங்களே ஷேக் படம் போட்டலாம். இது பார்த்தேனே நான் thumbnail பார்த்தேனே. நானும் அதான் துபாய்ல தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் I don't know. ஹாய். ஏன்டா இது இல்லாம பார்க்க முடியாதடா? வாட்ஸ்அப்ல மறுபடியும் அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாரு. With great honor துபாய் யுனைட்டட் அரப் எமிரேட்ஸ் இப்படி தான் போட்டுருக்கான் பாரு. 2 days ago. சிங்கப்பூர் தான் வென்யூ. இல்லடா சிங்கப்பூர் மேபி ஹோஸ்டா இருப்பாங்கடா. பட் ஆனா கண்டக்ட் பண்றது துபாய். புரியுதா? சிங்கப்பூர் ஹோஸ்ட் ஆனா கண்டக்ட் பண்றது துபாய். புரியுதாடா உனக்கு? இப்போ இந்தியா இப்போ இது பண்ணாங்களே, இந்தியா வந்து T20 வேர்ல்ட் கப் பண்ணாங்கல்ல, இந்தியா ஹோஸ்ட் ஆனா நடந்தது UAE-ல. புரியுதா? Me not playing PUBG mobile, only BGMI. Time to leave the earth. Marvel YT fan club. தெரிஞ்சிட்டே கமெண்ட் பண்ற பாரு man. Guys, if you like to stream, புதுசா யாராவது இருந்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. I'll be right back. நான் போயிட்டு ஏதாவது பார்த்துட்டு வரேன் ஸ்நாக்ஸ் இருக்கான்னு. ப்ரோ நீங்க இது பண்ணல லைவ் போடல PMGC 2021 grand finals grand finals to glory மாறு அந்த லிங்க் வேணுமா?
ரெட்ரோ கேம்ஸ் அனுப்புங்க. உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகி வருது. எனக்கு எம்எஸ் ப்ரோ. உங்களுக்கு நான் டிஸ்கார்ட்ல அனுப்பி விடுறேன். அனுப்புங்க நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். டவுன்லோட் இல்ல, அது ஜஸ்ட் வெப் ஆன்லைன்ல தான் பே பண்ணனும். சைடுல எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம்ல? தெரியல மேபி. Actually ப்ளூ ஸ்டாக்கே நான் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆட் பண்ணி தான் நான் ஆடி இருக்கேன் PUBG மொபைல். எமுலேட்டர். அதெல்லாம் செட் ஆகல, அப்படியே விட்டேன். அனுப்பிருக்கேன் பாருங்க. அதுல கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்க. நான் மொபைல்ல இல்ல பாக்குறேன். வரும். மொபைல்ல பாக்குறீங்களா? சிஸ்டம் என்னாச்சு? சிஸ்டம்ல தான் ஓட்டிருக்கு. சிங்கிள் பிசி தான் போட்டுருக்கேன். ஒரு பஸ் சானா 2050 ஆ. என்னாச்சுடா மேட்ச் இன்னைக்கு இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ்? அதெல்லாம் பாக்குறீங்களா? வெஸ்ட் இண்டீஸ் என்ன பேரஸ்? பார்த்தேனே. சவுத் ஆப்பிரிக்கா கூட தான் ஆடுறாங்க. என்னடா இவ்வளவு தான் அடிச்சிருக்கானுங்க. எங்க அம்மா பாவம் காய்ச்சலோட தான் எல்லா வேலையும் பார்க்காதீங்கன்னு சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்க பாட்ட உட்கார்ந்து பார்த்துட்டே இருக்காங்க. சரி Valorant அப்படியே வாங்க. அவ்வளவுதான். சரிடா. And we are back. We told you it wasn't going to be too long of a break. It wasn't in Vantanda. to get into our next match of the day as things are to get very moist on. I love that word. He loves the word. It used to freak him out, but he loves it now. I'm glad to hear that, Max. But things will get really interesting when we get over to Sandhawk for multiple reasons. Dislike right? Okay. We have potential hot drops. Yeah. But also, if we look back on East, we've had so many, or two teams in particular, be so consistent in how they play, but also their style. Enigma Galaxy. டிலே வைக்கல நீங்க சுத்தமா? இல்லையா? எதுக்கு டிலே வச்சிட்டு? நான் வந்து இதுல பாத்துட்டு இருக்கேன். ஆபீஷியல் சைட்ல, ஐ மீன் ஆபீஷியல் சேனல்ல பாத்துட்டு இருக்கேன். உங்க இதுல வந்து அதே லிப் மூவ்மெண்ட் தான் வருது. அப்படியே அங்க வந்து இங்க வந்து வருது அவ்வளவுதான். என்ன ஒரு 3 செகண்ட் டிலே இருக்கும் மேக்ஸிமம். Which gun was it? Which gun was it? It was the DBS. Yes. You know it's DBS fight in boot camp. Hell yeah. boot camp பத்தி பேசுறாங்க அப்ப சானாகா? I mean the thing is, right? Do you legitimately think அங்க கிளிட்டர் வரலையாங்க? But the thing is, யாரு? why would you risk something like that again? Glitter. So few அதென்ன glitter? Played and you know if you lose that one match. Glitter. Early in that one match you could glitter chance to win $1.5 million. அப்படினா? ஜிகினா. Glitter அவங்க ஒரு ஹோஸ்ட். ஓ. அது எப்பறா எனக்கு தெரியும். அதான் இவங்க ஜிகினா கிளிட்டர்னா ஜிகினா தான். ஜிகினா வரலையானா நான் எங்க போ? பேர் வேணா வச்சுக்கோங்களேன் யாராவது நல்ல பேரா தான் இருக்கு. ஜிகினா அனுப்புங்க. இந்த புட்டியை யாரு கூப்பிட்டாங்க? இந்த புட்டியை கிளிட்டர் கூப்பிட்டுருக்கலாம்ல. Just go trifecta. I mean, it was Reject who used to play that position Ustaz Devi இவங்கலாம் என்ன host? Success in that position. Trifecta is not contested right now. If this fight goes wrong for one of these, இன்னும் Valorant வர வருது. Valorant வாட்ச் பார்ட்டிலாம் பண்ணனும் गाइस. பாப்போம். Trifecta is a go-to area for one of these. இப்போ ஏதோ சாம்பியன்ஸ் டூர்னு போட்டுட்டு இருக்கானுங்க. ஆமா. அதாவது போன வருஷம் நடந்ததுல டிசம்பர்ல முடிஞ்சதுல சாம்பியன்ஸ் வேர்ல்ட் இது. அதுக்கு இந்த இதுல ஆரம்பிப்பாங்க. ரீஜனா போவாங்க. சோ இந்த ரீஜன்ல ஒரு சின்ன வேர்ல்ட் கப் மாதிரி வச்சு இப்போ அதான் இப்போ எப்படி இங்க நடக்குது BGMI முடிச்சிட்டு வந்தாங்க அந்த மாதிரி. பேனர் வாட்ச். சோ அந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு அந்த ரீஜன்ஸ்க்கு வச்சு அவங்க வின் பண்ண வந்து அப்புறம் கடைசியில அது வேர்ல்டுக்கு கொண்டு வருவாங்க. But they're always so consistent on a map that is coined as being the most difficult and RNG map out there. Yeah, I think the main reason why you see this team perform so well is every single one of their players is able to frag. நிறைய பெரிய பிளேயர்ஸே காணோம்டா. நிறைய பேரை காணோம்டா. நல்லா இது பண்ணிருக்காங்கல அப்ப. க்ரோஸ் யூஸ்ட் பாரு 16 19 15. இங்க ஒன்னு கேட்டாலே இங்கலாம் நாக்க தள்ளிட்டு இருப்பாங்க. இல்ல bro பேக்ல இடம் இல்ல. ஆக்சுவலா அவங்க நல்லா இது என்ன சொல்றது? நல்லா அந்த அவங்க காம்போசிஷன் பிளான் பண்ணி தான் காம்போசிஷன் எடுக்கறாங்க எல்லாரும். அப்படிதான்டா இருக்கும். பேக் பேக்ல இவ்ளோ காம்போசிஷன் வைக்கலாம். So now XG is going to have that extra time. Oh my. Now XG, damn son. இப்போ பேசுறானே அவன்லாம் வந்து அவங்க
to be able to figure out which way they're going to be rotating, and I think he's going to play. இந்த இப்ப பண்ற இந்த ஹோஸ்ட்ல வந்து நான் நடுவுல இருக்கவன தான் பார்த்தது இல்ல, எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. ரைட்ல இருக்கவனே பார்த்திருக்கேன், லெஃப்ட்ல இருக்கவனே பார்த்திருக்கேன். டார்க் ப்ளூ தான் எனக்கு தெரியும். அவன் வந்து இது PMPL அமெரிக்கா சாங் பார்த்தது இல்ல. ஜஸ்ட் நான் வருவேன், மேட்ச் போட்டுருக்கா இல்ல பாப்பேன், வெளிய போடுவேன், திரும்ப மேட்ச் போடும்போது உள்ள வந்து மேட்ச் பார்த்து போயிடுவேன், அவ்வளவுதான். ரைட்ல இருக்கவங்க லெஃப்ட்ல இருக்கவங்க பேசி பார்த்திருக்கேன், போன இதெல்லாம் பண்ணாங்க. மேட்ச் முடிஞ்சா இல்லடா, இன்னும் வரும்டா, அடுத்து வரும், அடுத்த மேப் வரும். அந்த மேப் முடிஞ்சிருச்சு, அந்த மேட்ச். Yeah, I tried. Okay. You did try. The bots were too good. To be fair, the reason I won't play against Max is because இவெல்லாம் வந்து PMPL அமெரிக்காஸ்ல இருந்து இருந்தோம். என்ன பண்ணிருக்கணும், மேட்ச் முடிஞ்சோன குளிக்க போயிருக்கணும். மேட்ச் முடிஞ்சோன குளிக்க போயிருந்தேனா அந்த கேப்ல நீ வந்திருக்கலாம். சோ இந்த கேப் தான், இந்த கேப்ல நீ போயிட்டு வந்திருக்கலாம். I didn't even try. I didn't even try. Listen, I am the #1 bot in PUBG Mobile, okay? என்ன இவங்க டைமிங் போடலையா? Okay. Also shout out to Singapore for catering with அது இல்லடா. எந்தெந்த மேப் எந்தெந்த டைமிங்ல வரும். அதான் bro போட்டான். அடே அது இல்லடா, இதுல வரும்டா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல. In our selections here. I'll start things off. I want the Infinity. As kind of mentioned before, this team has been kind of the most consistent team I've ever seen in PUBG Mobile history on Sandhawk, the most difficult battleground out there. So that for me is why they're a team to watch. If they want to place top 3, if they want to place first overall in the event, I feel like they need to have those performances, those strong performances. இவனுங்க வந்து இது என்னது இன்ஃபினிட்டி இவனுங்க வந்து தாய்லாந்து டீம் நினைக்கிறேன். Never have. He's never done that. No, I'm going to go with Nigma Galaxy because team to watch, not team to டேய் மாதிரி வரும்டா, cursed is a team from South India, Tamil. ஆடு என்ன கேஸ் எப்படி இருக்கும். NGX வின் பண்ண போய் தோத்துட்டாங்களே, அது அப்புறம் மேட்ச் வந்து இல்லடா. அதுக்கு அப்புறம் இன்னும் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க, இன்னும் வரல. It's going to be Alpha 7. I mean, I have to go with them because if they do win, இந்த டீம்ல கரிலோன்னு ஒருத்தன் இருப்பான். எப்படினா அவங்க ஒருத்த முன்னாடி போய் அடிக்க போயிடுவான், அவனா போய் அடிப்பான், செம்மையா ஆடுவான். ஒரு 4 பேர் முன்னாடி இருப்பாங்க, ஒரு ரிட்ஜ் இது வச்சு அடிப்பான், 2 நாக் எடுப்பான், பின்னாடி இருந்து டீம் வந்துரும். ஆல்பா சாம் செம்மையா இருக்கும், செம்மையா ஆடுவாங்க, நல்ல சினர்ஜி இருக்கும். மாஃபியாஸ் இருப்பான், இன்னொருத்தன் கூட இருந்தான், ஆனா இப்போ அவன் காணோம். மேபி வச்சிருப்பானுங்க போல இருக்கு. இவனுங்க ஏன் இது டெல் பேட்ரான் இறங்காத வேற எங்கேயோ இறங்கி இருக்கானுங்க, மிராமர்ல கார்டன்ல. இப்பயாவது பாய்னான்ல இறங்குவானுங்களா இல்ல வேற எங்கேயாவது இறங்குவானுங்க தெரியல. இவனுங்க தான் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க, இந்த DWGயும் DXம் தான். இந்த ஈஸ்ட் எல்லாமே அவனுக்கு தான் டாமினேட். வந்துட்ட தண்ணி கரெக்ட்டா வந்துட்ட. இதோ இப்பதான் ஆரம்பிக்குது. என்ன எல்லாம் இந்த ஸ்பாட் போட்டு வரானுங்க. Both of them like to drop in finance. Official dresses. 4 rivalries. Oh man, there's a lot of what ifs. We're going to கார்ல எங்க இறங்கி இருக்கு? அத நானும் தேடிட்டு இருக்கேன், இந்த கூட்டத்துல தெரியல. Action 4 rivals right here. They are squaring up. Looks like they got a duo just right in the thick of it. எங்கடா சத்தியமா எனக்கு கண்ணு தெரியலடா, எங்கடா சொல்ற? Circle shift. Hey, another circle kind of like just tilted down south. It's just a south day today, Dave. I don't know what's going on. All these circles just kind of இன்னொருத்தன் ஒண்ணாச்சுல ஓடுறான் பார், தெரிக்க make it alive on a sliver of health. Gotta thank his gods for like stars. Without a doubt, Tixie still alive in the game somehow. And now if you're down one gaming, ஒருத்த காம்பவுண்ட் வால்ல படுத்துட்டான். Fabian back there trying to group up with their teammates. Couldn't really play spoiler for the duo of 4 rivals. சுத்து போட்டாங்க பார். If they want could just 4RV ல 4 பேர் சுத்து போட்டாங்க. And keep the focus on them and really spring up with that surprise factor. The most consistent team on Sandhawk when we're looking at the East League. So this is their map. They know it front to back. அவனுக்கு பின்னாடி இன்னொரு 2 பேர் சுத்துக்கு வந்துட்டான் பாருங்க. ரைட்ல அந்த லாக் I think அந்த காம்பவுண்ட் வால்ல இருக்கவன் காலி ஆடுவான்னு நினைக்கிறேன். If the man who's kind of distanced himself, அவனும் வந்து மேல படுத்துட்டு இருக்கான் ஒருத்தன். Also has a little bit of high ground. If he's able to find that initial knock on the Dominant game, ஒருத்தனை knock பண்ணிட்டாங்க. But guess what? Who finds the initial knock? ஒருத்தங்க இதாண்டா இருக்கான், வாடா டேய் அப்படின்றான். வெள்ள குச்சான அடிச்சிடுறேன்.
அடிச்சானா 1 HP. வெளிய வந்தா ஓய் நைஸ். ஜஸ்ட் மிஸ். நைஸ். ஆட்டா இருந்தானா அழுத்தி விட்டுருப்பான். போற மேட்ச் காடல் என்ன கலர்? சமையா ஓடுறான் ப்ரோ ஹேக் போட்ட மாதிரி. இங்க பாருங்க கிளட்ச் கார்டு. கண்ணெடுத்து ஓட்டா. இவனு டிராப் லொகேஷனே இவனு பண்ணிட்டு இருக்கானே. Looks like Clutch Guard going for a nice little rotate, trying to catch an off. இவனுங்களுக்கு ஃபேஸ் கேம் இல்லையா? தெரியலையே. தேடி தேடுறான் ஒருத்தனை. அவன் அப்படியே உட்கார்ந்தா ஸ்டாச்சு மாதிரி நினைக்கிறேன். அங்க ஒரு bridge வருமே பாய்னானுக்கு பக்கத்துல வருமே அந்த ஏரியா நினைக்கிறேன். இல்ல. On that rotate. I have to assume they're not trying to do the same thing here. Yeah, Clutch Guard indeed taking things a little safe. And so you mentioned Duke and Machine inside the house. Duke and Machine is always one of those teams. He's kind of like the boot camp team support வருதா team support வருது in these kind of moments. And just wait for the opponent to make any kind of mistake. And when they do, he just strikes in. Obvious. Talking about mistakes, that's not a lot of games because the reason on team மட்டும் போட்டா ஓட்டா. Because after 6 7 early-ஆ ஃபைட் எடுக்கறாங்க. I don't know why. Walking away with நான் NBல ஒரு நாக் கொடுத்திருக்கு. அக்ரெசிவ் Actually அவன் ஒரு இனிஷியல் நாக் பண்ணான் bro. அது போய் செக்யூர் பண்ணிட்டு வந்துட்டான். Oh dude, that's going to be NBல தான் பாராபாய். Clutch Guard பத்தியா தேவலாம மாட்டி அவுட் ஆகுது பேர். என்னடா பண்றீங்க? அங்க போயிட்டு ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருக்காங்க. ப்ரொபஷனல் கிரிக்கெட் ஆடுற இடத்துல போயிட்டு ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட் ஆடுறாங்க பேர். Not a good sign. Definitely going to be a sign of worry. ஹீலிங்ஸ் இல்ல எதுவும் இல்ல போயிட்டு ஓபன்ல படுத்து கிடக்குறான். இவன் பாரு ஒண்ணுமே இல்ல. எதுக்குடா ஃபைட் எனக்கு புரியல என்ன ட்ரை பண்றானுங்க? That great. Yeah, looks like they're நாக் வச்சிருக்கான் ஜீகாட். நைஸ். நைஸ். மாத்தி நாக் வச்சிருக்கானுங்க இப்ப. காடல்ல ஒருத்தன் காலி ஆக்சுவலி. அந்த செக்யூர் பண்ண முடியுமா? எஃபி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் பாரு வெளில அப்படியே படுத்திட்டான். போதரா வேணா வெளில வந்தானா அடிச்சு விட்டுறேன்டா. ஜானதன் தான் போறான். ஜானதன் மாட்டுவானா? ஜானதன் மாட்டி ரிஃப்ளெக்ஸ் கொடுத்து அடிச்சானா ஓகே. மாட்டலனா காலிடி. தம்பி தப்பு பண்ணிட்டி பரட்ட. அவ்வளவுதான் நாக்கு. முடிஞ்சு போச்சு. Talk about the snakes of Sandhawk. Talk about the snakes on Sandhawk. And ladies and gentlemen, we hit 1 million viewers. So shout out to you viewers. என்ன சொல்றீங்க? ஏன்னா ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட் ஆடுற மாதிரி ஓடுறானுங்கடா. என்னடா கான்செப்ட் இது எனக்கு புரியல. Back into the game, Jonathan. What happened? இன்டர்நேஷனல் சினாரியோடா. இவனுக்கு என்னடா? டடடடட. Indeed, not what you want to see, Jonathan. Wanted to make some insane play happen, but ஏதோ கிளாப்ஸ் காட்ற மாதிரி ஒரு நாக் வச்சா போதும் புஷ் இல்ல பண்ணிடலாம். அவனுங்க இது என்ன சொல்றது? அவங்களோட டிராப் லொகேஷன் ஒண்ணுமே இல்லாத ஆடிட்டு ஐடியாவே இல்ல. சரிடா வேற எங்கயா போணும் அவனுங்க. So godlike, if I'm them right now, I want to keep மத்த டீமோட டிராப் லொகேஷன் என்னன்னு தெரியல போல இருக்கு. அதான்டா சொன்னேன் அவங்க இன்னும் அனலைஸ் பண்ணல. possible here this game. They're in a position that ஒரு 2-3 மேட்ச் ஆனா தெரிஞ்சிரும். ஃப்ரீயா ஆடும். ஃப்ரீயான இடம் போடுவாங்க. எப்படிடா போனை இப்படி பிடிச்சிட்டு இருக்கான்? VGSல பண்ணாங்க. கேமரா வச்சு பிடிக்கிற மாதிரி பிடிச்சிட்டு இருக்கான். சொல்லுங்க. They got number of kills. நிறைய kills கிடைச்சது. பட் அவங்க பொசிஷன் எடுத்து ஆடவே இல்ல. டீம் பொசிஷன் பாத்தீங்க, ரேங்க் பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் அவங்க. கில் பொசிஷன் வச்சு தான் அவங்க 4th பிளேஸே வந்தாங்க. 2 or 3 chicken dinners அடிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Maybe 4. Was a map, Necro. And I think Jason touched on us a little bit talking about RNG. I'm the opposite. I don't think Sandhawk is that. ஒரு நாக் வச்சு புஷ் பண்ற மாதிரி தான் புஷ் கிளாசிக்ல புஷ் பண்ற மாதிரி தான் புஷ் பண்ணாங்க. Hear me out. I'll hear you. The reason I'm bringing this up. என்ன மேட்டர்னா இவன் ரொட்டேட் பண்றேன்ட்டு ஓடி இருக்கான். அங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்கன்னு. ஆனா அவன் அதுக்கு ரொட்டேஷனுக்கு இன்னொரு ரொட்டேஷன் அவன் போட்டு படுத்து கிடந்திருக்கான். எனக்கு அது தெரியாது. அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஆனா இதான் இன்டர்நேஷனல் சினாரியோ. யூ ஷுட் எக்ஸ்பெக்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். எவனாவது இருப்பான். அவன் பாரு கண்ணை உள்ள வச்சு ஓடி இருக்கான் வெறும் கை வீசிக்கிட்டு. Top 5, 3rd place, even 2nd place, 1000%. ஆரா bro பேசாம நீங்களே போய் ஆடி எடுக்கலாம். I put it out there. டேய் நான் I can be an analyst ரா. சிம்பிள். தலைவலியே கிடையாது. நான் பாட்டுக்கு என்ன பண்ணனும் கோச் மேல அப்படினு சொல்லிட்டு போயிடுவேன். நான் சொல்றது படி செஞ்சீங்கன்னா முக்காவாசி எனக்கு தெரிஞ்சு 90% கொண்டு போய் விட்டுருவேன். அதுக்கு அப்புறம் உங்க திறமை. ப்ரோ போன்ல ஃபிங்கர்ஸ் இல்ல எப்படி மூவ்மென்ட் போட்டான் அது சொல்றேன். கேமரா பிடிச்சி இது போட்டோ எடுக்கிற மாதிரி பிடிச்சிட்டு இருக்கான் இத. பேரபாய் கம் ஆன் பேரபாய்.
after a little bit. காடல்ல ரெண்டு பேர் போயிட்டாங்க. வேற யாரு? Taking a couple of shots back. Paraboy. ஒருத்தர். Back down to the cover now. Yeah, touching up on the point that you made. You think Sanok isn't really that RNG. Honestly, I'm with Jason over here. I really do think Zone காட்டலையோ? நான் zone பார்க்கல. And the reason zone southல வந்தது. South east side வந்தது. இவனுங்க வேணும்னே பாயனாம வந்திருக்கானுங்களா என்பி? அவங்க அங்கதான் இறங்குனாங்களா இல்ல எங்க இறங்குனாங்க? இல்ல பாயனாம் தான் இறங்குனாங்க. இல்ல அது ஒரு ஹைப் சொல்லியிருந்தானுங்க. ஜானத்தன் வர்சஸ் பேராபாய்னு சொல்லி ஜானத்தன் பேராபாய்லாம் ஜானத்தன் முன்னாடி வந்தா ஜானத்தன்லாம் உனக்கு ஒரே ஸ்ப்ரேல முடிச்சிருவான்னு ஏதோ கலாச்சிட்டு இருந்தானுங்க. And this also வந்திருந்தாங்களான்னு தெரியல. And if you talk about the zone shifts, they're also quite drastic on the map. பேராபாய்லாம் நல்ல எபிசோட். If they're able to play it out to perfection, that has to be the team. Early rotation. ஆப்பியே சுத்துறானுங்க அவனுங்க. ஒருத்தன் பக்கில போய்கிட்டு இருக்கானா. என்னடா அவன் எதுக்குடா ப்ரீவியஸ் மேட்ச்ல காட்றா கிட்ட கேட்டனா. அட பாவி. இப்படியாடா செத்தான் அவன். ச்சே பாவம்டா. வண்டி கீழ விழுந்ததுக்குலாம் வெடிச்சு செத்துருக்கான்டா அவன். சை. அநியாயம்டா இதெல்லாம். இதே மாதிரி இன்னொரு வாட்டியும் அதே மாதிரி தான் எவனோ செத்தான். இதுதான் பாய்னான் மேல தான் இது. பெஸ்ட்ல தான் செத்தான். அப்படிதான் எகிருவாரு ஆனா குப்பர் கவுந்துரும். They were the most consistent team when we look at Sandhawk from the East League. இவனுங்க தான் இது வின் பண்ணானுன்னு நினைக்கிறேன். ஈஸ்ட் PMP குவாலிஃபயர்ஸ் இவனுங்க தான் வின் பண்ணாங்க. But again in the final days I feel like PWG இப்ப கார்டல் எங்க இருக்கு? அடப்பாய் டாக்ஸ்ல அங்கேடா சண்டை போட்டு செத்தீங்க. இல்ல அவங்க கேம் சார்லி கிட்ட சண்டை போட்டாங்க. அங்க இருந்து எதுக்கு இப்ப டாக் சைடு போறானுங்க? என்ன ட்ரை பண்றானுங்க? லூட் இல்ல லூட் எடுக்க வந்திருப்பான். வாண்டாய் அங்கேயே இருந்திருக்கலாமே அவன். எதுக்கு நோ பண்றானே? சாவு போது பாரு. பேராபாய் Paraboy strikes in. He's the silent assassin this time. Morris goes down from down 1. அவன் தான் இப்போதைக்கு ஸ்டார் பிளேயர். என்ன மச்சான்டா அவன். NVB Paraboy. This be the start of the Paraboy show. You know, Paraboy, one of the best players hands down. Gameplay மட்டும் game. I'm sure a lot of people can agree with me. பேராபாய்ல இன்டர்நேஷனல் சீன் வரும்போது he was a thumb player. தெரியுமா? அதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்விட்ச் ஆனா 3 finger 4 finger. Paraboy, nice little knock right there with the UMP. பிடிஆர்லாம் வந்து குவாலிஃபை ஆகல. அவங்க எப்படி சொல்றது டேபிள் பாட்டம்ல தான் இருந்தாங்க. அப்படியே குவாலிஃபை ஆறா. என்ன இவன் போய்ட்டான். யாரு ரைசன் நினைக்கிறேன். ரைசன் போய்ட்டான்னு நினைக்கிறேன். ரைசன் தான போனா. அதான் அவனுக்கு பதிலா பிஎஸ்ல வந்து ஐஷாட்ன்னு பாருங்க. யூஹைன்னு ஒருத்தன் தான். யூஹை நல்ல பிளேயர் தான். அவனை வந்து பிடிஆர்ல கூப்பிட்டு ஆடிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது கீழே தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தான். Just to touch up on that RNG factor in Sanok as well, Dave. Oh, he's coming back to it. He's coming back to it. This is where high shotலாம் இதுலயே தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். 16 teams in the game. One player from each team just doing a heal battle. That means he's going to come down to RNG hoping that நீ ஏத்துக்கோ நான் எடுத்துக்கறேன்னு மாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. நாவிய போய் போட்ல காலி ஆச்சு போல பெட்ரோல். You're just hoping. All it comes down to is just a little hope. That means it is RNG. It's a part of RNG factor. You know how to hit the heels, man. வெளிய ஓபன்ல இந்த மாதிரி போவே கூடாது. ரொட்டேஷன் பண்றது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். particularly சானாக். ஐயோ சானாக்லாம் எப்பா மாட்னே முடிஞ்சு போச்சு சோலி. மறந்துட வேண்டியதான். ரிவைவ்க்கு ஆப்ஷனே கிடையாது. And we are going to be playing only 3 Sandhawks. இது எல்லாரும் வந்து இந்த டீம் தான். ஆன்டோ ஆடிட்டு இருக்கான் பாருடா. For PUBG Mobile Global Championship Grand Finals. So I feel like this map in particular can really change the tides for certain teams that haven't been performing. ஈஸ்ட் கூட பார்க்கல. வெஸ்ட் தான் காலிட்ட வருவான். விடிய கால்ல வெஸ்ட் தான் பார்த்துட்டு. என்ஜெக்ஸ் பாருங்க செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு. அவன் வின் பண்ணிருந்தானா ஃபர்ஸ்ட் போயிருப்பான். ஆனா இது ஒரு டீம் கூட நார்த் அமெரிக்கால இருந்து இல்ல தெரியுமா? ஒரு டீம் கூட இல்ல. நார்த் அமெரிக்காலலாம் இன்னும் அந்த பிசி கேம்ஸ்க்கு தான்டா எல்லாம் பேச்சு. மொபைல் கேம்ஸ்னா இதெல்லாம் ஒரு கேமா அப்படி இந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க. நார்த் அமெரிக்கால நிறைய டீம் இருந்துச்சு. இருக்கு. சொன்னல நைட்ஸ் இருக்கு. அவனுக்கு 2 பாயிண்ட்ல போய்ட்டானுங்க குவாலிஃபை ஆல. அந்த சினாரியோவே நல்லா பில்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. அங்க வந்து கேமிங் சினாரியோ ஆனா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எஸ்டாப்லிஷ்ட் எல்லாமே பிசி கேம்ஸ். மொபைல் கேம்னா அதெல்லாம் ஒரு கேமா அப்படின்ற மாதிரி பாப்பாங்க. போராட்டோ இல்ல தரணி அது சும்மா கலாய்ச்சண்டா. அது அவன் இல்லடா அது வேறடா. 10th பிளேஸ்ல இருக்கு பாருங்க FG ஃபியூரியஸ் கேமிங். இவனுங்களுக்கும் ரெஸ்பாண்ட் நைட்ஸ்க்கும் 2 பாயிண்ட் தான். குவாலிஃபை
அது இவனுங்க வின் பண்ண வேண்டிய மேட்ச் தெரியுமா? நைட்ஸ் பக்கத்துலயே படுத்துட்டு இருந்தான். எங்க தெரியுமா? இந்த வாட்டர் சிட்டி எதிர்க்க ஒரு ஸ்குவாட் ஹவுஸ் இருக்கும் தெரியுமா? அங்க வந்து புல்லுல படுத்துட்டு இருக்கான். நைட்ஸ் 3 பிளேயர் முன்னாடி தான் நின்னுட்டு இருக்காங்க. அவன பார்க்கவே இல்ல. அவன் அசால்ட்டா எப்படி சொல்றது? 3 பாயிண்ட் எடுத்துறான் அங்கேயே. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுச்சு. அந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருந்தா கூட ஒரு பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட், ஒரு அவனோட ஒரு கில் பாயிண்ட் இவங்க உள்ள வந்துருப்பாங்க. Look at 6 to 8 as well, just taking their time in rotating inside the zone, all the way from the left side to not. நீங்க எப்படி Valorantல சப்போர்ட் பண்ற டீம் ஒழுங்கா ஆடாதோ அது மாதிரி இதுல சப்போர்ட் பண்ற டீம் ஒழுங்கா ஆடாது. என்ன bro திருப்பி எங்கலாம் போயிட்டு அங்கேயே வந்துட்டாங்க அங்க ரொட்டேட் பண்ண முடியாது. அங்க எப்படி ரொட்டேட் பண்ண முடியும்? அது அவ்வளவு சுத்தாங்க. அவன் சுத்தி வரதுக்குள்ள போட்டு தள்ளுவாங்க. திரும்ப அதான் வந்த இடத்துக்கே வந்துட்டான் அவன். 16 teams alive still on this Sandhawk match. 13 minutes deep. So you play for 13 minutes, you get taken out right here, right now. 0 placement points. Like that is rough. And once when we get past the mid to late game, oh, things are going to erupt. Paraboy, oh, driving by in the coop, driving by in the coop. Paraboy M16 வேற level. To avoid those sidelines by a smidge and group up with their teammates. That's been a thing. Extra still looking pretty good in the position they found themselves in. 6 million தானே பிரைஸ் பூல். Also have a decent compound to work with. 6 million USD தான் நினைக்கிறேன் பிரைஸ் பூல். தெரியல. அதெல்லாம் யாருக்குடா கேமே நான் ஏதோ எதேச்சே தான் வந்து நான் ஸ்ட்ரீம் போட்டேன் வாட்ச் பார்ட்டி. ஆமா அது வரைக்கும் பாருங்க 6 million பிரைஸ் பூல்னு போட்டுருக்காங்க. காடலிங் இருக்காங்கடா. இருக்காங்க 2 பேர் இருக்காங்க. 3 டே தானா? அட பாவிகளா. A little bit of struggle is going to be seen from the side of Fenerbahce, and I do want to see, are they going to be going தெரிஞ்சு இவனுங்க அடிச்சிரானேன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்பா சம். நீ என்ன அடிக்குற நான் ரியாக்ஷன் போட்டு அடிக்குறான் அவன். பட் இவனுக்கு லிட் விழுந்திருக்கு, அவனுக்கு லிட் அதான். Kind of looking at Alpha 7 here. I'm somewhat surprised that Mafia glitchல தெரிஞ்சிருக்கும்னு எல்லாம் நினைக்கிறேன். இவனுங்க ஏமாஸ் ஸ்டாஃப் பேபி. ஏனா ஆக்சுவலி நார்மலா மலை மேல படுத்திருந்தாலே தெரியும். இவனுங்க பாறை மேல ஏறி இருந்தா obviously அழகா தெளிவா தெரியும். They snake it out. They always have one player scouting the enemy and they wait for the enemy to get past the initial front liner and then they all pop up and hit them from all angles. So I'm a little surprised here that Mafioso did decide to kind of spoil that element of surprise here. But we shall see if it will pay off still, because Stalwart Esports are still going to be pressured out there on the edge of the play zone, and Flute is closing in right now. ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கான். கோமால இருந்திருக்காங்க. IGL of Godel. தெரியலடா யார் IGL னு. மேபி கிளட்ச் கார்ட் அவன்தான். கிளட்ச் கார்ட் தான் IGL. Now the med strat that you really like, Dave. At this point, Godel can definitely try and go for that. They have enough amount of meds. We'll see. You keep bringing up the med strat, man. I'm telling you, I'm right. Don't worry about it. I'm right. So then we order is knocked. Paraboy மட்டும் இருக்கானா இப்ப? இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்களா? Could really play spoiler because looks like தரணி நேத்து நைட் தானடா அம்சேன். சிங்கப்பூர் எல்லா ட்ரைலர்லாம் போட்டு வரா இவரு அம்சியான்னு கேக்குறாரா நீ. காடல் எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க பாரு. ஜோன் அவங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஃபுல் ஜோன் அவங்களுக்கு அப்படியே வந்துருச்சு. கேம்ப் சார்லி அழகா ஹோல்ட் பண்ணலாம். And he wants all the action. இப்போ வந்து மாங்குன்னு குத்துவாங்க. ஆனா எல்லாரும் வந்து குத்துறாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. பயங்கரமா ஏறுவாங்க. ஸ்மோக் போட்டு ஏறுவாங்க. இருந்துச்சு தெரியுமா? நீயோ நல்லா ஆடுவாங்க. போயிருக்காங்கல்ல. அவங்க வந்து காடலுக்கு பின்னாடி இருந்தாங்க. பட் மேபி அவங்க புஷ் பண்ணி நினைச்சிருந்தா காடல புஷ் பண்ணிக்கலாம். பட் தெரியல. அவங்க தெரிஞ்சிருக்காது இல்ல ரொட்டேஷன் ஹோல்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அங்க டீம் இருக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம். டூட் பெருசா இருந்திருக்காது. Maybe. Because now Fenerbahce, they as well, it seems like they're maybe இப்ப நல்ல லூட்ல இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் காடல். அவங்க அழகா ஜோன் வந்துருச்சு ஹோல்ட். அங்க பாருங்க. மக்கா அழகா மாட்றாங்க. அழகா கொத்த மாட்ட ஒருத்த மட்டும் எஸ்கேப் ஆங்க. ஆடா பாவிலா. வண்டியே வெடிச்சிருக்கோ. And when they found the right moment to strike, they did. போச்சா ஜோனமுத்தா போச்சா. அழகா ஜோனுக்கு வெளில போலாம். அங்க பாருங்க நேடு அங்கேயே மாட்டிச்சு. காடல் ஜானதன் இவன் ஜி காட் இஸ் டேக்கிங் ஃபயர் டீம் சீக்ரெட். ஜி காட் டீம் சீக்ரெட்ல ஒரு நாக் வச்சிருக்கான். டீம் சீக்ரெட்ல இப்ப லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங்.
தேர்ட் பார்ட்டி ஆயிட்டாங்களோ ஜீகோட கில்ல வந்துருச்சு முடிஞ்சிச்சு லாஸ்ட் யாரையும் அடிச்சாச்சு முடிஞ்சிச்சு முடிஞ்சு டீம் சீக்ரெட் முடிஞ்சிருச்சுடா வரும் வெயிட் பண்ணு ஆனா ஜீகார்டு ஒரு நல்ல பிளேயர் தெரியுமா ஜானத்தன் எப்படி சொல்றது ஓவர் ஷேடோ ஆயிடும் ஜானத்தன் ஜீகார்ட்லாம் செம பிளேயர் அவங்க டீம்ல 4 பேருமே 1v4 பண்ணுவாங்க ஆமா Oh, that you talked about godlike. They can. Zigorla நிறைய கிளட்சஸ் பண்ணிருக்கான். That is exactly what they need. The thing is, we still have நிறைய 1v4s எல்லாம் நிறைய பண்ணிருக்கான். நிறைய இடத்துல கிளட்ச் பண்ணி அவங்க டீம் கொண்டு போயிருக்கான். துபாய்னு சொன்னாங்க, ஜூஸ் ப்ரோ சிங்கப்பூர்னு சொன்னாங்க. இல்லடா அது சிங்கப்பூர் வந்து ஹோஸ்ட் ஆஃப் தி டோர்னமெண்ட் பட் நடக்கிறது துபாய்ல போல. இப்போ வர்க் நடந்தது இல்ல, இப்போ இந்தியா ஹோஸ்ட் ஆனா யுஏஇல நடந்தது இல்ல, அந்த மாதிரி சிங்கப்பூர் இஸ் ஆர்கனைசிங் இட் but it is happening in Dubai அந்த மாதிரி. வேற பாய் அவுட் சைட் ஜோன்ல தான் இருக்கான். சிங்கப்பூர்ல வந்து கோவிட் ரெகுலேஷன்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா போயிட்டு இருக்கு. அதனால தான் மேபி மாத்தி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் அவுட் சைட் ஜோன்ல தான் இருக்காங்க. அங்க பாருங்க இன்னும் குவாரில ஒருத்தர் இருக்கான். யோ நீ நாளைக்கு தான் வருவே போ. Actually அங்க 1 by 1 போயிட்டு இருக்கு குவாரில. ஓ ஆமா ஓகே ஆமா இங்க அதான் முடிஞ்சிச்சு சோனமுத்தா போச்சா அவங்க நாக் ஆயிட்டா ரிவே பண்றதுக்கு ஆளு கிடையாது இப்ப யார் சொல்றீங்க குவாரில அங்க yellow and grey ரெண்டு டீம் மேப்ல பார்த்தா தெரியும். அதே டைம் அங்க ரெண்டு பேர் நாக் ஆனாங்க, இங்க ரெண்டு பேர் நாக் ஆனா அங்க ஜோன் இவன அடிச்சவே இது ஜோன்ல இது நாக் ஆயிடு முடிஞ்சிச்சு. ஆனா அவன் நாக் ஆயிட்டான், அவன ரிவே பண்ண ஆள் இல்ல. STE early-ஆ வெளிய போயிட்டாங்க. this will be bad for them. அவங்க இனி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பிடிக்கிறது கஷ்டமாயிரும். கில் தான் எடுத்துட்டாங்க அவங்க. அதான் 38 தான் வரும். 38 வந்து 10 பில்லிங் மேல இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசா பாயிண்ட்ஸ் வராது. பட் ஸ்டில் டாப் 5ல இருக்க சான்ஸ் அதிகம். பட் இக்மா கேமிங் தெரியல எப்படி வரும்னு. அவ்வளவுதான். A7 போயிட்டாங்க. அவங்களும் எவ்வளவு வராங்க 20 32 33 அவ்வளவுதான். ஆமா A7 காலிடா. பாருங்க நிறைய டீம்ல ஒருத்தன் தான் இருக்கான். NVல ஒருத்தன் தான் இருக்கான், FBல ஒருத்தன் தான் இருக்கான், நாவில ஒருத்தன் தான் இருக்கான். 4AL எலிமினேட் ஆயிட்டான் அவ்வளவுதான். SGல ஒருத்தன் தான் இருக்கான். NGXலயும் NRXல மட்டும் தான் ஃபுல் டீம் நம்மாலே இருக்காங்கப்பா. நம்மாலே ரெண்டு பேர் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும். அக்ரெசிவா போகாம ஹோல்ட் பண்றாங்க அவ்வளவுதான். நாக் பாத்தி நாக் ஆற ஜோன்ல நாக் ஆயிட்டான். இன்ஃபினை இது அவ்வளவுதான். இன்ஃபினைலயே ரெண்டு பேர் அவ்வளவுதான். ஒரு நாக் லாஸ்ட் ஒரு ஸ்டாண்டிங். கார்டருக்கு ஜோன் வந்ததுனால நல்ல இதுவா இருக்குது. கடைசி ஃபைட்ல அது இனிமேல் தான் இருக்கு. யார் இருக்கா? ஜி கார்ட் அண்ட் ஒன் மோர் நியோ நாக் வச்சிருக்கான். ஜூனின் DWG நியூ நாக் லாஸ்ட் ஒன் ஸ்டாண்டிங் 1v1 இல்ல 2v1. ஜூனியர் எனக்கு தெரிஞ்சு காலி தான் நினைக்கிறேன். ஜூனியர் ரிவைவ் பண்ண முடியாது. ரிவைவ் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். நியோ ரிவைவ் பண்ணலாம். ஜி கார்ட் அவுட்டா? இல்ல நாக் இல்ல ரெண்டு பேருமே ஆமா ரெண்டு பேர் அலைவா தான் இருக்காங்க. இங்க உங்களுக்கு ரைட்ல தெரியும் பாருங்க, எல்லோ கலர்ல காட்டுச்சுனா ஒரு மாதிரி அது வந்து நாக்ட். ஒயிட்ல இருக்குது எல்லாமே இது. மேப் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான். கார்டல் அவ்வளவுதான். ஜூனி முடிஞ்சிச்சு. DWG எலிமினேட்டட். கார்டல்ல இப்ப நாக். கார்டல்ல இப்ப நாக். புடிச்சாவணும் டக்குன்னு புடிச்சாவணும். ஏதாவது ஸ்குவாட் ரஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சிரும். NGXல பாருங்க, NGX அழகா வராங்க பாருங்களேன். 4 பேர் அப்படியே வராங்க. நியோ காலி ஒரே ஒரு தான். லாஸ்ட் ஒன் ஸ்டாண்டிங் முடிஞ்சு போச்சு. கார்டல் எலிமினேட்டட். அடிச்சிட்டாங்க. ஏண்டா ஜோன் கொடுத்தா கூட பிடிக்க மாட்டேன்றாங்க. போங்கடாடி. 8 9 10 பாயிண்ட்ஸ் தான். பட் என்னடா பட் ஓகே. NGX பார் அழகா ஜோன் ட்ரேஷன் போட்டு பிளேஸா புடிச்சி கரெக்ட்டா புடிக்குறானுங்க பார். FPDல இருந்து சரியான வாலி தெரியுமா? அது மாட்டு இருந்தானா காலி. பிளே ஜோன்ல நாக்கார நாவி எலிமினேட்டடா. நாவி எலிமினேட்டட். எஸ் கிரனேடியர் போடு. The Duke machine knew for a fact they were going to get taken out. Jimmy though, yeah, to your point. ரெண்டு டீம் ஃபுல்லா இருக்குடா. அதுதான்டா ஃபைட். எல்லாம் 3 பேர் ஒவ்வொன்னு அப்படியே அவ்வளவுதான். NRX vs NGX க்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்ச சான்ஸ். NRX வந்து they have to enter. ஆனா புடிக்கிறான் கடைசில கீழ புடிக்கிறான். NVGMI அவுட் சைட் ஜோன்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்காப்ல உள்ள. ஹெல்த் இல்ல. Everybody else down to a solo. Actually NGXல இருந்து அவன கார்னர் பண்றாங்க NVGல. அவ்வளவுதான். NVGMI எலிமினேட்டட். NV எலிமினேட்டட். இப்போ 4v 1v1
மூவ் பண்ணிட்டு உள்ள ஏறுறாங்க பட் மாட்டிட்டான் NRX க்கு அடி உழுது NRX க்கு அடி உழுது NGX அழகா கண்ட்ரோல் பண்றாங்க நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்காங்க நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்காங்க பாருங்க நாக் விழுந்திருக்காங்க ஆனா ஒரு நாக் விழுந்திருக்கு பிடிப்பாங்களா இப்ப உடனே பிடிக்க போயிட்டான் நேடு நல்ல நேடு NGX லாடுக்கு விழுந்ததுன்னா காலி அவன் போட்டது ரொம்ப தூரம் தூக்கி போட்டான் பின்னாடி தூக்கி போட்டான் நேட லாட் போட்ட நேடு சரியா கனெக்ட் ஆகல அங்க மட்டும் இப்ப நாக் ஆனா 2 நாக் அங்க அவன் டீம்ல NGXல எஸ்கேப் ஆயிட்டான் போலயே ரிவைவ் பண்ணிட்டு ஓடிட்டான் அவன் அங்க 8 தான் இருக்கு ஓகே இவனுக்கு இருக்காங்க 2 1v1 இருக்குதுங்க ஹீல் பேட்டில் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க மாத்தி நாக் வைக்கிறாங்க NRX க்கும் NGX க்கும் அத சொன்னல NRX வந்து they are in the lower side அவள eliminated NGX has the upper hand இப்ப 2 ரிவைவ் டக்குனு புடிச்சாங்கனா they have the chance ஆனா அவங்க கில் ஃபீட பாத்துட்டு they should be rushing Infinite and DX should be rushing now Infinite healing battle போட்டுட்டு இருக்கான் அட லூசு பையல ரஷ் பண்ணி அடிச்சாலே முடிஞ்சு போச்சுடா கேம் you can win this ரா healing battle போட்டுருக்கான் okay she is gone done chaos sabre vaya chaos how are you doing what's up DX healing battle போடுறான் so NGX I think winning NGX win பண்றாங்க NGX அவ்வளவுதான் DX போச்சு second place on the Infinite second place அவ்வளவுதான் Infinite second place போதும்டா கில் ஃபீட பாடுறா இருக்குறதே 2 டீம் தான்டா நீ எதுக்குடா healing battle போடுற போடா போ போய் சாவு போ சர்வைவல் இவன் பாயிண்ட் கேம் சார்லில இருக்கான் டைம் சர்வைவல் பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அதான் சொல்றேன் அது கிடையாது அப்புறம் எதுக்கு பாயிண்ட் டான்ஸ் வரைய பேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் தான் NGX கன்சிக்யூட்டிவா வந்திருக்காங்க போன மேட்ச்ல செகண்ட் பிளேஸ் இந்த மேட்ச்ல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் NGX on top of the table clear winners ஸ்கைலைட்ஸ் வந்து இப்படி தான் வந்தாங்க அவங்க வந்து Chaos bro thanks for the super chat yeah thank you for the 40 rupees super chat Chaos for joining us நாளைக்கு வரேன் bye bro okay பாப்போம் take care நாளைக்கு நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ண மாட்டேன்டா I'm going outside tomorrow பாப்போம் நீங்க ஆடுங்க ஒரு கல்யாணம் இருக்கு okay 18 matches NGX is the winner of this match kills எடுத்துட்டாங்க 8 கில்க்கு வின்னிங் வேற போடு அம்மா ரைஸ்னு ஒரு டீம் இருந்துச்சு அது ஏன் வரல Oh, it has to be, without a doubt. I mean, the zone as well, as you mentioned, favoring them, and this is the exact reason why they won. Again, I mean, Dave, here also kind of my point got proven, right? I mean, the zone got gifted Enigma Galaxy, all they needed to do VXX லே தெரியுது பாரு it's not that that were outside the zone. INF அப்படினா there were just so many guys watching each other out, and Enigma Galaxy were easily able to conquer that game of Sandhawk. The thing is, I don't know how much you can say it was gifted because now this is two games in a bootcamp ST Uzbekistan go வந்துட்டாங்க பார் மத்த நாட்டுக்காரனும் வந்துட்டான் NGX on iPhone கலாய்க்கறான்டா தமிழ் பையன் தான்டா I mean Indian compared to like this is planned in advance in my opinion but regardless ஆமா 1+ ல இது the next 3 matches Necro it was a phenomenal match of Sandhawk let's hear what the desk had to say will they rip me on my my med strap take let's find out Mustache Dave, I can never rip you. Thank you two gentlemen for putting on a phenomenal cast, actually. Phenomenal match, phenomenal casting done by you two gentlemen. Enigma Galaxy being phenomenal over the course of this entire event so far. I don't know if it's just Mustache Dave and Necro luck, but Enigma Galaxy 7, I believe you said second place game 1, second place game 2, Chick Dinner game 3. Is this the team with the region, as Max said, has been the most improved this last year? Who's going to take home $1.5 million? It definitely has. I mean, remember last year PMGC, right? We had Zeus came out of nowhere. NGX கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்காங்கன்னு தான் சொல்றாங்க. பரவாயில்லை செகண்ட் வந்துட்டாங்க. செகண்ட் இல்ல ஃபர்ஸ்ட். ஹீல் பேட்டில் பண்ணிட்டு இருந்தவனா அவனா ஓகே ஐயனப் ஓகே அதுதான் ஹீலிங்கோட பவர் ஹீலிங் பேட்டில் வந்து இந்த மாதிரி பட்ட இதெல்லாம் நீ பார்த்தனா 6th பிளேஸ் 7th பிளேஸ்ல முடிகிற நீ எல்லாம் 2nd பிளேஸ் 3rd பிளேஸ்ல முடிக்க சான்ஸ் உண்டு அதுக்கு பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் அவ்வளோ நிறைய பாயிண்ட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலி நீ 6th 7th பிளேஸ்ல முடிக்கிற உனக்கு 7 பாயிண்ட் 6 பாயிண்ட் கிடைக்குதுன்னா இதுல வரும்போது you'll be getting 10 points அந்த 4 points அவ்வளோ ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் it will make that is ST supporter எதுக்குடா அவனை கூப்பிடுறீங்க பாவம் அவனுங்க ST ஏன் early-ஆ போய் ஃபைட் எடுத்தாங்க ஏன் கிணத்துல மாடி அவுட் ஆனானுங்கன்னு தெரியல சத்தியமா 2 பாயிண்ட் தான் வந்திருக்கு பாரு உங்களுக்கு இவனுங்க ஆடுனதா தெரியல ரேங்க் பாயிண்ட்ஸ் வந்து 15 பாயிண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு செகண்ட் பிளேஸ்க்கு வந்து 12 பாயிண்ட்ஸ் தேர்ட் பிளேஸ்க்கு 10
4th பிளேஸ்க்கு 8 அதுக்கு அப்புறம் 6 5 4 3 2 1 இல்ல 4 3 2 1 4 2 1 ஓகே கார்டர் 9th place Yeah, they were playing on the eastern side of the bridge, of course that circle. eliminations 4 ஒரு kill ஒரு rank point A7 dinner எடுத்தும் பாருங்க 10th place போய்ட்டான். They just understood, okay, A7 dinner எடுத்தானா? because we're not going to have last match party is not going to work out. Get all the okay over to Gothani and heal off. I think maybe they did not capitalize. போன மேட்ச் வந்தோனா அவங்க அந்த ஃபார்ம்ல அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிருக்கணும். ரொட்டேஷன் போட்டது பெருசா I mean zone full கீழ வந்ததனால they were not able to make it. Top 3 talked about it earlier, right, Jason, how they can consistently make ST அதே மாதிரி ST ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா இங்க பாருங்க ரெண்டே பாயிண்ட் தான் எடுத்துருக்கானுங்க. Now they lose the first part. Not easy to maintain. மேல கீழ போயிட்டு தான் இருக்கும். ஆனா NGX கன்சிஸ்டன்ட்டா ஆடி இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு லாஸ்ட் அந்த 4 மெம்பர்ஸ் அப்படியே அலைவா கொண்டு வந்து கடைசி சர்க்கிள் வரைக்கும் கொண்டு வராங்கன்னா இட்ஸ் ரியலி குட். break off that downslope that they were on. And another thing as we are seeing the இவனுங்க வின் பண்ண PMPL அரேபியாவா தெரியல இவன்லாம் போனான் டர்க்கி 11 மேக்ஸ் கேஷ் OS அவங்கலாம் இன்வைட் பண்ணாங்க நம்மளுக்கு பேன் இருக்கும்போது PMPL அரேபியா போய் ஆனாங்க துபாயில இருந்து அதுல ஒரு டீம் தான் இந்த லிக்மா கேலக்ஸி NGX. It's their usual playstyle, which is normally drop boot camp, go to the southern position towards boot camp. ஆக மொத்தம் ஃபுல்லா இத ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்க அப்ப. ஆமா. Pretty significantly at the start of it, but unfortunately saw they didn't make it to that top 3 podium finish though. He talked about OSலாம் அது நல்ல டீம் தெரியுமானா சவிதார் OS இவன் இருந்தான் அல்ட்ரான் இருந்தான் OS இருந்தான் ராக்ஸ் இருந்தான் மேக்ஸ் கேஷ் இருந்தான் என்னது கேலக்ஸி செல்ஸ் இருந்துச்சுல கேலக்ஸி செல்ஸ் அது வந்து வெறும் கேலக்ஸின்னு மட்டும் டீம் சேஞ்ச் பண்ணி போயிட்டான் இன்வைட் பண்ண என்ன என்ன சொல்லுங்க போட்டு BGM இது என்ன இதுதானே மாரியோ தானே ஆறா கண்டுபிடிச்சாங்க எஸ் மாரியோ ஆடலாம்னு இருக்கேன் ஆடுறீங்கன்னு நினைச்சேன் அதான் ஆடலாம்னு யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் எங்கடா மாரியோ காணோம் ஏலே மாரியோ கொண்டாலே we haven't even played some of the other areas. ரீசன்ட்டா ஆனாதானடா வரும் குருநாதர் சொல்றாருல போங்க ப்ரோ I mean I guess 1.5 million will do that to you. இதான்டா எங்க இருக்கும் இராக் பிளேயர்ஸ் ஆனுங்க also சூப்பர் மாரியோ இதுல வராது ஓகே அதுக்கு வேற இது போன் பண்ணுங்க போட்டுருக்காங்க கேவாஸ் ப்ரோ சூப்பர் சாட்டா அப்படியே அது நான் சொல்றது மாரியோ இவன் அலோவ் பண்ண மாட்டானுங்க இவனுங்க ஏன்னா இவனுங்க அதுக்கு வேற ஏதோ வச்சிருப்பாங்க ரெண்டோண்டோஸ் மாரியோ ப்ரோஸ் இருக்கா வேற என்ன ஜாய்ஸ்டிக் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதுல வேலோ ஆடலாம்னு நினைக்கிறேன் பாத்தேன் ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்த்து வைக்கிறேன் இல்ல ஆக்சுவலி இது PS க்கு உண்டு வேலோ பட் ஆனா அது ஆட்டோ எய்ம் அசிஸ்ட் அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த த்ரில் அந்த இதெல்லாம் இதுல வராது FPS இவ்வளவு FPS ஆடுறது அந்த இதெல்லாம் வந்து it will not be Is that a yes? You're going to do it? No, don't. Sorry but this game is not a banner okay. But what about some other teams? Maybe surprises, maybe letdowns. Contra. Fury's gaming. I'm actually really surprised with this team. This is a team that relied heavily on their chicken dinners as they were able to back up. And I'm going back to the words right. PCR test kit கொடுக்க means paracetamol அந்த மாதிரி antibiotics cold க்கு வாங்குனாலே PCR test கிட்ல வாங்குறாங்க என்ன டெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரணுமா and if they want to be that first place team they just can't be relying on hopefully getting lobby is right now நான் கேக்குறேன் உங்ககிட்ட தெரியலங்க நான் எங்க போனேன் என்னடா குதிக்க மாட்டறானுங்க நகரவும் மாட்டறானுங்க டேய் இது இங்க ஷூட் XC ஓகே Yes. அது நெஸ்ல தான வரும் PlayStationல கூட வரும்
குதிரா Like teams we expect to do well, and teams that could be the underdog that could do well. Yeah, I mean, I'm not trying to bash on you whatsoever, but what I'm saying is, like, they're really having a hard time right now, which is surprising. Hey, அதை நான் எப்பறம் அடிப்பேன் bloody என்ன போயிடுச்சு அந்த பவர் இல்ல பேக் போக முடியாதுல்ல இது எப்பறம் அடிப்பேன் படுத்துட்டாத அடிங்க சாவுங்கடா 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 சாவுடா 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 அங்க குதிக்க முடியாதுல ஓ ஷீட் ஜம்ப் பண்றது பதிலா நான் இது பண்ணிட்டேன் ஓ புல்லட் அடிச்சிட்டு அங்க வந்து ஜம்ப் பண்ணி ஃபயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா முன்னாடி அப்பதான் வருது பட்டன் அடிச்சிச்சுடா சை சாவே அட கேம் ஓவர் என்னாச்சு ப்ரோ ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துற போறாங்க இட்ஸ் ஓகே யா ஸ்ட்ரைக் தானே பாத்துக்கலாம் this stage of the game that just doesn't happen and they just had all the teams come their way and just pick it up one by one. Andono jungle again. But they played it so well right there. They decided to stay outside the circle. They decided to just wait and see how some of the other teams were playing. I mean, they waited perfectly for next year. I actually was actually surprised. Next year, I had the players themselves. All of a sudden, I blink and they're gone. Yep. In a matter of just 1 second, max. Yeah. Those next year, actually, want to say one thing that was really strong from them. They went for a fantastic push on Infinite Battery that were holding a big portion of that bridge. So they knew they had to push that. Saura, 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 Saura. Saura, 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 Saura. If they can make this happen on other maps too, they really got themselves 2 second places. If they can get wins on now Miramar and Arandu, I'm going to be pumped for the Arabic. They might be able to make it in first place. I can definitely see it happening. We're not seeing it here, but during this game, I was looking at. Remember how I was talking about that was the team that was kind of rotating. They got blessed with this circle, but it seemed like they just weren't able to take advantage. They did only have 2 players, as we saw Jonathan being kind of caught as they were rotating. But I was hoping we would a little bit more. It seemed that they just once again they waited too late to be able to position themselves for the next circle. So hopefully they'll be able to. Pick him the and start changing. I can really see the POV now that spread from the. Hey. Pulo vegama adicha ipra bloody. That is good. They went for I think it was like 1-2-1. Yeah, there was 1-2-1, and they were just making sure they had all of that positional down the next. Oh shit. The emotes of course in class because you know that was in the bank. It's so funny because normally the point or the foot that shoes on the other foot, the point and the other hand. I don't remember what I'm saying. Usually it's like Infinity who's like in his zone waiting. Oh shit. நல்லா இருக்கும் ஜாலியா இருக்கும் ஆரா போச்சு சோனா முத்தா போச்சு But I'm telling you at the end of the day not because I know the script not because I know what's going to happen because I did read it again I learned how to read யாரா நீ it's more about there's still so many good teams and there's still so much ஆக்கில உண்டடா coming up after a short break hey in just a few minutes before we get into our fourth match இருங்க வேற ஏதாவது கேம் இருக்கா இவ்வளவுதானே ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு வேற என்ன பாம்பர் மேன் இந்த மாதிரி தான் ஆடுவேன் நான் ரெட்ரோ கேம்ஸ் இருக்கா இல்ல ஸ்ட்ரீட் வருமா ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பலஸ் இருக்கு இது கூட இருக்கே ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் ஆல்பா 2 கூட இருக்கு
டேங்க் தான் வேற லெவல். இதெல்லாம் நான் எப்படி ஆடுவேன்? கீபேட் இல்லையேப்பா என்கிட்ட. ஐம் யூசிங் கீபோர்டுரா. என்டர் ஷிஃப்ட் ஸ்டார்ட் ஓகே. ZX ACBA பலாடி. PC ஆடு. அவர் ஜாய்ஸ்டிக் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி ஆடலாம். டேங்க் டேங்க் ஆடலாம்ல, நல்லா இருக்கும். கத்துறாங்க ஏதோ பண்றேன். போடா உள்ள போடா. என்ன கேம்னே ஞாபகம் இல்ல இப்ப. புரியல. பொங்கல் ஹெரிடேஜ் கார்னிவலம்ல. என்னது? நீங்க பாருங்க உள்ள. எங்க? இதுலதான். PUBG மொபைல் லைவ்ல தான். மாடுதான் காமிக்கறாங்க. எங்க நடக்குது? சிங்கப்பூர் தானோ? எனக்கு தெரிஞ்சு சிங்கப்பூர் மேபி காட்டலாம். சிங்கப்பூர் மேபி காட்டலாம் யா. டைம் டிராவல் எஸ். லால். பைக் கேம் ஒன்னு இருக்கும். யா இருக்குமே. ரோட் டேஷா? ரோட் டேஷ் இல்ல, அது ரோட் ராஷ் வேற. அது டேஷ்னு வரும் நினைக்கிறேன். டேஷா இல்ல. ஸ்டார்ட் பண்ணி தொலைங்கடா. வாடா வாடா வாடா. சும்மா எவனையும் அடிச்சு பாப்போம். வாங்கடா சீக்கிரம் வாங்கடா சீக்கிரம் வாங்கடா. யாஹூ. இதெல்லாம் இப்போ பிளே ஸ்டேஷன்ல தான் இருக்கும். என்னடா அடிச்சிட்டானே? ஏய் ஐயோ என்ன அடிச்சிட்டாடா, தூக்கி போட்டான்டா. என்ன எதுனே தெரியலடா. இருடா. ஐயோ என்ன அடிக்கிறான்டா போட்டு. எப்படி பிளாக் பண்றதுன்னு கூட தெரியலையடா. என்னடா இது இது. ஓகே ஓகே ஓகே. இருடா இருடா இருடா. ஏன்னா போட்டு வச்சு செய்யறான்டா. என்னை காப்பாத்துங்கடா டேய். அப்போ அப்படிக்கா எல்லாத்தையும் போட்டு அமுக்குடா கீபோர்ட்ல. சாவு. ஐ வாண்ட் இட். என்ன பண்ண சத்தியமா எனக்கு தெரியாதுடா. எக்ஸ் ஏ எல்லாம் கே எல்லாத்தையும் சேர்த்து அழுத்தி போட்டு அடிச்சு விட்டான். ஐயோ ஐயோ. இதெல்லாம் இந்த சின்ன வயசுல ஒண்ணுமே தெரியாத போய் கேம் போட்டு சும்மா இது பண்ணிட்டு அந்த இதுதான் ஞாபகம் வருது எனக்கு. ஐயோ பவர்லாம் விடுறான்டா அவன். ஏன்னா போட்டு துவைக்கிறான் நீ. பிளேஸ் 1.5 மில்லியனா. என்னடா அடிச்சிட்டே இருக்கா? போடா அப்படிக்கா. என்னடா அடிக்கிறான்டா டேய் காப்பாத்துங்கடா. ஐயோ நான் ஜம்பர் போய் கரெக்டா வந்துட்டான்டா. என்னடா அவன் கரெக்டா அடிக்கிறானே திரும்போதெல்லாம். காப்பாத்திரே. அடிச்சுட்டான்டா. முடிஞ்சு பாச். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு பாச். சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் சத்தியமா தெரியலடா. எக்ஸ் ஏ இந்த ரெண்டு தான். ஐ மீன் எக்ஸ் ஜி இந்த இதுதான் அழுத்துறேன். சிக்கு வந்து என்ன வருதுன்னு தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ. அந்த கிராப்பிள் ஹோல்ட் எதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ. ட்ரை பண்ண விட மாட்டான். மேபி இதுக்கு ஏதாவது பிராக்டிஸ் மாதிரி ஏதாவது ரவுண்ட் விட்டுருக்கலாம். ஓ இது டிஃபென்ஸ். ஓகே. ஏய் என்னை தூக்கி தூக்கி அடிக்கிறான்டா அவன். இஸ் யூசிங் பவர்ஸ் டா. டேய் காப்பாத்துங்கடா. அந்த மைக்கோ. ஓய் பவர் லவுட்டண்டா. ஹேய் சா 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 இந்த போ அப்படிக்கா. ஹேய் போ அப்படிக்கா. ஹேய் இந்த மைக்கோ. ஹேய் சா சா சா. ஓ மை காட். இந்த போ அப்படிக்கா. ஹேய் கே ஹோ. Valorantல KO கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? KO அங்கே பார். I won it. ஏய் ரவுண்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் 3 தானே? எஸ் ஐ அம் தி வின்னர். ஃபர்ஸ்ட் கேம் வின் பண்ணிட்டேன்டா. PMCO PMPL PMGC. ஓ இது ஃபார்மேட் சொல்றாங்களா? PMCO வந்து ரீஜனல், அப்படியே கான்டினென்ட்,
அப்படியே இவனை எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ஆனா ஸ்கைலைட் கேமிங் வந்து சாம்ராஜ் Without stable base, the structure cannot grow, as you know. There are many changes Oh. and upgrades. And you can find the details in our upcoming news and posts. But the key change is from our previous format of PMCO to PMCO. COன்றது club open தானா? PMCOன்றது PUBG Mobile club open. And regional cups to PMPL. Premier League அது. Various tournaments including PMCO, PMCC. PMCC னா? Third party events. Challenges challenges kappa na tarani pannadudha street fighter truth challenger aha the notice something is PUBG Mobile is PMCO க்கு தான் போனானுங்க இவனுங்க. official medal spot in both OSA Max Cash Rocks Ultron and Asian Games. The pro players will represent their all own talent country, PMCO. and it will be a great honor for these talented pros. எனக்கு இன்னொரு மெயின் ஆசை என்னன்னா அந்த இது ஆடணும்டா. Pro is similar to this. ஸ்மாக் எடுத்து போட்டு அதை வச்சு ஆடணும் ஃபுல்லா. எங்கடா காணோம் போச்சு? எங்கடா வச்சிருக்கேன்? நான் PS2 காணோம். கப்பால போட்டு மேல வச்சேனா? If you want to grab a chance to play in a pro Oh my god. You don't need to wait. PS2 எங்க வச்சேன்றதே மறந்துட்டேனே. And to Oh no. all off. The 2022 total prize pool will be bigger than 2021's. We'll be announcing the prize pool later. So ஒரே நிமிஷம்டா இருங்கடா பாத்துட்டு வரேன். Another important step for PUBG Mobile Esports 2.0 is to make the ecosystem stronger. We'll start a franchise model in the second half of 2022, first in Southeast Asia. Our franchise model will be different from other existing models. It will be lighter and more open. The detailed information will be shared soon. So, that's all we have for now. Let's go back to the thrilling matches of PMGC 2021 Grand Finals. A time to enjoy. Winner, winner. Chicken dinner. Yeah! I don't know about you guys, but James Yang is looking ripped. Oh my god, I need to get like his personal trainer, his workout plan, his diet plan, because he is looking strong as hell. But also, we saw the prize pool is going to be bigger than this year. So at least $14 million. Man, it's already an insane to think that just first place team in this tournament is going to get 1.5 million. If it's increased even more, it might be like 2 million for next tournament. That is insane to think that mobile esports is growing so much, especially PUBG Mobile. And man, next year you better get in. That's some big money. more lives will be changed. That's for sure. Oh yeah. Cannot wait to see the breakdown next year. But for you guys at home, to remind you once again that OnePlus, our sponsor here, the OnePlus 9 Pro, delivers ultra smooth gaming at 90 FPS. Make sure to check them out. If you don't have it, well, Max, maybe you could have qualified for PMCO. Maybe I could actually be decent at the game if I pick myself up one of those. Max, this is... I'm sorry. I'm breaking everything. It's cool. This is why we can't have you in the middle. We can't have you near anything because you're just going to break it. Yeah, he's going to go back behind the trophy to hide. But also Singtel for providing PMGC with its amazing high-speed network, and as well over in Singapore. They're helping provide everything we need here at PMGC to make this all possible. But gentlemen, we're about coming into our next match of the day. Our teams to watch. I'm trying to remember who I chose. I'm gonna guess my own choice because I don't remember what I chose. For me, I think I went with no. Amurajan அது வந்து ஒரு godlike ஆச்சி இது பிளேயர் அவன். Skylights. அவனை வந்து இவங்க கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க கூட. Did I choose Nova? Okay, good. Guys, now what is this? So I might not have actually chosen. They might have just like, okay, we gotta change. Priesto. Back to you guys. சோப்புடப்பாவா நல்லா பாருங்க. I think that they have blinders on தெரியுதா? I want to see awareness, so okay. பிக்ஷா பர்வைல போட்டு வந்துரும். எவ்வளவு இது என்ன 1 2 இது நினைச்சீங்களா? இங்க பாருங்க எக்கச்சக்க ஜாய்ஸ்டிக் மல்டி டாப் எவ்வளவு இருக்கு தெரியுமா? ஒன்னு மல்டி டாப் இது. 6 பேர் 7 பேர் கனெக்ட் பண்ணி ஆடலாம். So actually 8 பேர் வரைக்கும் வரும், பட் ஆனா 6 பேர் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் இருக்கும். 4 + 1 5. இன்னொரு மல்டி டாப் போட்டா அதுல ஒரு 3 பேர் ஆடலாம் நினைக்கிறேன். 6 பேர் ஆடலாம். எக்கச்சக்க ஜாய்ஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. 2 3 4 எக்கச்சக்கமா வச்சிருக்கேன். எல்லாமே ஜாய்ஸ்டிக் மல்டி டாப் தான். The CD collections.
maybe the time they have between day 1 and day 2 to recoup, figure. இல்ல இன்னும் இருக்குது ஜாய்ஸ்டிக்ஸ்லாம் நிறைய அதெல்லாம் நான் பார்க்கறேன். அவ்வளவுதான் ஆக்சுவலி பெருசா வேற இல்ல. எல்லாமே ஜாய்ஸ்டிக்ஸ் தான். ஒரு காலத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வச்சு ஆடிட்டு இருப்போம் ஃபுல்லா. ஸ்மாக் டவுன் தான் முக்காசி. அதுக்கு மட்டுமே எனக்கு தெரிஞ்சு 3-4 ஸ்கி இது இருக்கும். அப்படியா பாக்குறீங்களா? FIFA Street ஆடி இருக்கீங்களா? இது நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி. FIFA Street FIFA தான் ஆக்சுவலி. என்னடா பாக்குறீங்க? I don't know what you guys are saying. So for this team, especially from the west, if you see an opportunity, you. கடா ஃபுல்லா கிளார் அடிக்குது லைட். இப்போ தெரியுதா? That's what we played. ஓகே இது நல்லா இருக்கும் FIFA Street. கேக்குதா? இருக்கீங்களா? இருக்கோம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் உங்க. இல்ல எனக்கு இங்க சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதான் கே. Dragon Ball Z. Triangle started. இது பாத்துர்க்கீங்களா? Dragon Ball Z. பாத்துர்க்கேன். நல்லா இருக்கும். PlayStation again 2. ஆடுனது இல்ல. அதெல்லாம் ஆடுனது இல்ல. Parallel power on that desk. He's looking good. எல்லாம் வச்சிருக்கேன். இன்னும் இருக்கு. கான்ஸ்டன்டைன். என்னது ஆல் ஸ்டார்ஸ் PlayStation 2 ஆல் ஸ்டார்ஸ் இது. This is Jungle Man. நான் ஆனது இல்ல. Smackdown the pain. தான்டா மேட்ரு. இந்த கேம் ஆடணும்டா. என்ன சொல்றீங்க? This is a game. ஆனா எவ்வளவு ஸ்கிராச்சஸ் இருக்குன்னு இதுல எனக்கு தான் தெரியும். எக்கச்சக்கமா இருக்கும் ஸ்கிராச்சஸ். The point is இது ஒன்னு இருக்கா? இது மட்டுமே நிறைய இருக்கும் என்கிட்ட. YCT இது. பாருங்க நான் சொன்னல நாவி வந்து ரஷ்யா தானு சொன்னேன். பாருங்க ரஷ்யா உக்ரைனியன் டீம்டா அது. இங்க பாருங்க ரஷ்யா அவங்க ஹையர் பண்ண அது பிளேயர் வந்து ரஷ்யன் பிளேயரா இருப்பான்டா. பிளேயர் ரஷ்யன் பிளேயர், கிளப் வந்து உக்ரைனியன் புரியுதா? பிளேயர் வந்து ரஷ்யன் பிளேயர் இருக்கலாம். ஸ்மாக்டவுன் ரா இது வந்து ஆக்சுவலி நல்லா இருக்கும் பட் இட்ஸ் ஓகே. ஆனா இது அந்த அளவுக்கு இது இல்ல. மேகி அண்ணா இங்க பாரு இன்னொரு ஸ்மாக்டவுன் சிடி இது போயிருக்கானுங்க. அந்த சிடி வர்க் ஆகலனா இன்னொரு சிடி. ஒன்னு வர்க் ஆகலையா இன்னொரு சிடி. டிபிஏ இவ்வளவு கேவலமா இருக்கு. யா இன்னொன்னு அடுத்து சிங்கப்பூர் பேஷன் EA ஸ்போர்ட் கிரிக்கெட் இதெல்லாம் கூட வச்சிருக்காங்கடா. குடும்படா. ஜங்கல் புக் 2 இது ப்ரோ எவல்யூஷன் சாக்கர் அது வின்னிங் 11 இது நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலி. நாங்க இதுதான் நிறைய ஆடினது. வின்னிங் 11 சாக்கர் இது. FIFA ஆடினது இல்ல இது ஆடினது. இது வந்து அந்த டைம்ல நாங்க நிறைய இதுதான் ஆடணும் 2010 டைம்ல. இதுதான் போட்டு வச்சு ஃபுல்லா ஆடிக்கிட்டே இருப்போம் மாத்தி மாத்தி. இப்பதான் FIFA ஆடுறது. முன்னாடி இதுதான் ஆடுவோம் நாங்க. வின்னிங் 11 உங்களுக்கு ஏன் சுத்துது? ரீலோட் பண்ணி பாருங்க. I don't know. இது கலர் பி ஆயிடுச்சு. எனக்கே வருதே. As to, you know, how they've gotten those points, but you can't argue. Maybe I think I should clear some RAM or something. What the heck happened? Okay. But இதுதான் நாங்க நிறைய ஆனது. ஃபுட்பால் இது. வின்னிங் 11. ஓபி உனக்கு எல்லாம் been able to put in here, John. You know, their eliminations aren't too BGMI CD இருக்கா? மகி என்ன DBC Pro God level அப்படியாடா? ஓகே. அது எனக்கு தெரியாது. அது நாங்க பெருசா ஆடுனது இல்லடா. நிறைய ஆடுனது இல்ல. மோஸ்டா நாங்க போனோம்னா இதான் வந்துரும். ப்ரோ எவல்யூஷன் சாக்கர் இதுதான் இன்னொன்னு. ப்ரோ எவல்யூஷன் சாக்கர் 4. அந்த டைம்ல அதுக்கப்புறம் இப்ப பார்த்தேன்னா PES and FIFA இவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறது கேம்ல. வின்னிங் 11லாம் I don't know. இதெல்லாம் இருக்கா என்ன ஏதுன்னு. பட் இப்ப பார்த்தனா PES and இது அந்த டைம்ல PS4 இதுவும் வின்னிங் 11 இந்த ரெண்டு தான் நாங்க ஆடுவோம். அதாவது லைக் ஃபுட்பால் ஆடணும்னு தோணுச்சுனா எங்களுக்கு. Not to say that right now that first place Dragon Ball Z again. A lot of the games they have played correctly. Yeah, okay. It's nothing to shake your head at really.
So what you're saying is against SmackDown vs Raw God of War. to get those PMGC God of War வந்து அவ்வளவா நான் ஆடுனது இல்ல, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆடுவாங்க. அகைன்ஸ்ட் ஸ்மாக்டவுன் பெயின் இங்க ஒண்ணு 4 CD இருக்கு பாரு எங்க கிட்ட ஆக்சுவலி. Here comes the pain. Downhill இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. இது ஸ்மாக்டவுன் Raw அதுவும் நாங்க ஆட மாட்டோம் அவ்வளவா. Tekken என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆடுவாங்க. அகைன்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீட் ஃபைட்டர் கைண்ட் ஆஃப் இது. Tekken எனக்கு தெரியாது, I don't know. இதுதான் நாங்க ஆடுற கேம்ஸ். இது எங்க கிட்ட இருக்கு இப்போ. வேற ஏதாவது கேம் இருந்தா எனக்கு தெரியாதுப்பா, என் கையில இல்ல இப்ப, நீ கேட்காதீங்க. So thank you so much to everyone at home, and yes, it is a big wow, John. Wow to you guys. Honestly, go redeem your tokens. You deserve them. Get yourself some great rewards, and maybe there'll be some more rewards throughout the entirety of this tournament. But you'll have to watch out for that because we're still watching out for that grand prize pool CD collections for 2022, which we're all excited for. PS2 அது என்ன ஆச்சு, இந்த பவர் சப்ளை ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு. அவனுங்க போய் கேட்டா அவனுங்க அத கூட இத கூட அவ்வளவு கூட இவ்வளவு கூடன்னு வாங்க. அதனால தான் இது பண்றது இல்ல. டவுன் ஹில் டாமினேஷன், சைக்கிள் ரேஸ், டேக்கன், ஸ்ட்ரீட் ஃபைட் மாதிரி. ஓகே, ஸ்ட்ரீட்ல இதுல ரோட் ரேஷ் ஆடலாம். ஆக்சுவலி ரோட் ரேஷ் ஆடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து. கீழ இருக்க டிஸ்கே காணும் பார், கீழ இருக்க டிஸ்கே கழட்டி எடுத்துட்டாங்க. அது எங்க போச்சோ. And yeah, that dance really was the cherry on top. இன்னும் இருக்கு அப்படியே. Jimmy drops down. தெருப்பணி எடுத்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து உட்கார்ந்து ஒண்ணா ஆடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸும் பிஸி ஆயிட்டாங்க, எல்லாம் குழந்தை குட்டி பெத்திட்டு உட்கார்ந்தாங்க. ஷாப்பிங் கார்ட்ல இருக்க ஈவென்ட் போட ஆடுறாங்க. I think the most congested தெரியலையே, மேபி is actually probably Pachinki at the moment with Damwon Gaming and Nigma Galaxy. Nigma Galaxy currently ஷாப்பிங் கார்ட் தான காட்டுது அது solidly இல்லையா? in Pachinki, yet Damwon Gaming is off to their northern side, potentially trying to find a place to find home. They have gone very central. This is more akin to what we saw in their league finals, where they were able to put up some mad numbers. Mad numbers on the mind at the moment. A good gap for Nigma Galaxy as we hop on board there in Pachinki. Moving a little bit northwest, and look at that Lord giving it to him. Glasses up the nose. That's how you know he's serious. No, he's logged in, he's locked on. Doesn't have his glasses in game though, doesn't need them with the phone that close to his face, you know. That's fine, we don't need that. He's not going to go for that eye damage, he doesn't need the glasses getting in the way, and realistically, he just needs them to see far, far away, and right now, victory is close to his future, as we can see right now, with the points. பாருங்களே, அது யாரு ட்ரிகர்ஸ்னா அவன் கை எப்படி வச்சிருக்கான் பாருங்க. அவன் புடிச்சிருக்கதே அப்படிதான் புடிச்சிருக்கான். ஆக்சுவலி அவன் 5 ஃபிங்கரா 1 2 3 4 5 5 finger 6 finger player அவன். In that finals for West, but it wasn't really all that astonishing to be honest with you, but they do look like a good team to me. I'm still rooting for them. I think they found some very good positions with the map and the circles so far, and I think they've fell prey to quite a few of these. வீடியோ எடுக்கிற மாதிரி தான் கைரோஸ் திருப்போம் உங்களுக்கு. A regular pattern. I'm gonna loop back. ஆனா ஆடுறான்ல அதுல. Actually அவங்க வந்து அதுல கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கும். நம்ம ஜாய்ஸ்டிக் வந்து 3rd வெர்ஷன் ஜாய்ஸ்டிக் பாத்திருக்கீங்களா? பிகர் வெர்ஷன் ஆஃப் ஜாய்ஸ்டிக். பெரிய வெர்ஷன் வச்சிட்டு அங்க மட்டும் தான் ரொட்டேட் பண்ண முடியும், மத்த இடத்துல ரொட்டேட் பண்ண முடியாது. அது யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Not in the lobby. S2G are in the way. Most of the Asian players வந்து அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Fortitude as we saw from Reject, so it might make the Infinities games a little bit easier here on Encoder. Still, S2G, very, very spiky opponents. They're an extremely hot-headed team, honestly, and not in a bad way either. I think when they come into a fight, they definitely fight with passion. And I think that's the main thing that we can take away from S2G, is that some of their team fighting ability is extremely strong. Just taking a look at some of the West that I was able to pick up on, and for me, I think S2G is a team that can get towards the top of the lobby. Fortunately, they're lagging behind a little bit. And in a 3-day stint, you really want to start off strong, which is why it's so dangerous letting Nigma Galaxy get towards the top here, when this team really does rely on those steady and consistent points, especially from Sandhawk. They do it well on Erangel and now also on Miramar. And that's terrifying for me. And I think Nigma Galaxy getting a good head start like this is something they can keep up with. I don't think Nigma Galaxy is the most flashy team in the world, but they எங்க போனாலும் அடிக்குறாங்க இவனை. Absolutely. I mean, they're on 50 set. That's almost a 20-point average, right? Coming from 3 games, a phenomenal start to proceedings. But that is subject to future variance as well, right? It's likely that they're going to see some 1, 2, 3-point games over the course of this 18-game set. And we'll have to see when that starts to come through, because the later that happens, the less likely that it is to happen, right? As soon as you lock in those big points totals, it gets less likely that you're going to drop off on that variance. And I do think that, you know,
little point on OnePlus கொடுக்கலையா அவங்களுக்குலாம்? are a fan of the Arabian region. பேர் தான்டா வாங்கியிருப்பானுங்க. டிவைஸ்லாம் கொடுத்துருக்க is மாட்டானுங்க. doing something that இல்ல we've இது never seen BGS from a ஐக்கு big team கொடுத்தானுங்க before, ஃபைனல்ஸ்ல and it's எல்லாருக்கும். really ஐக்குல தான் turned the ஆனானுங்க எல்லாரும். tables over in these teams where we're playing with the best of the best. Usually we do have an Arabian team that gets in and does decently well, but it's more towards the bottom of those rankings, whereas Enigma Galaxy right now they're putting a statement on, and realistically they're a fantastic Arabic team, and it's good to see this kind of change come about when we just haven't seen that so far in a long time. Taking a look right now though at the map, heads up towards the northern side with this circle, going to cause a fair few problems, especially with so many I'm playing road rash ra. side of the island. அந்த காலத்து மேல போட்டு ஆடி. Make their little run Early road rash இது வேற. map towards Severny. Team Secret, they will have to weather the storm. That is the big problem for them right now. They're in a very much contested area within that tree line. A lot of teams will be heading through this way, so if they get caught off guard, because the tree line will keep them hidden, but they'll also keep other teams that move into their area hidden as well. So they really have to be. எல்லாரும் OnePlus தான் ஆடணுமா? தெரியலையேடா. But winning levelனா bot even 5-year boy அடிச்சிருவான் என்ன அச்சச்சோ. அவன் ஆட வீடியோ எடுக்கறான். ஆடல. A little bit of info. It depends on the split the Team Secret take, right? As to what sort of information they can. Actually அவன் வண்டி தான் அவனுக்கு ப்ராப்ளம். பக்கில தான் போயிருந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அவன். NGX என்ன ஆளு காலி போலையே? ஏர்லியாவே அனுப்பி விட்டாங்க. போச்சா? இவ்வளவு நேரமா 57 அவங்க தான் மேல இருக்கானுங்க. For Enigma Galaxy, you know, this is one of their weaker points. Navila knock. Far too long. Usually it works out for them because we have seen circles that have gone in their favor, but they stuck towards Pachinki for a very long time there, John. NGX it will be a huge blow. அவங்க இது வரைக்கும் full team ஓட தான் போனாங்க ஃபைனல் ஜோன் வரைக்கும். பட் ஸ்டார்டிங்ல ஒன்னு லூஸ் பண்ணிருக்காங்க. So will they be able to hold அந்த மூணு பேரோட பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கில்லே அவன் தான். And allowing that to be picked up by someone else. Yes, it doesn't give Four Rebels a point, but it gives them a general indication of the players in their surrounding area. And this is fine for them. That's why you play Rozok Hill. That information gathering is வண்டி எடுக்கிற மாதிரி விடுறா. என்னடா ராபிஸ். Xavier moving up a little bit closer to that river, to that bridge, and maybe looking to cross a little bit later. Stalwart, they came out swinging with a really strong chicken dinner, and they are still sat in that third place position, so still very much in contention for that top spot. See how much further they can go. I think playing from Novo really requires Stalwart to play this edge play style, right? And I think for Stalwart they have some very good movements towards the NGX அடி வாங்குறான். ஆனாக்கு போச்சு. தேவலாம் ஓபன்ல மாட்டிட்டான். Beautiful S2G chiming in here towards ஆனா இத செக்யூர் பண்ணல. ஸ்மோக் போட்டு அவனை காப்பாத்தலாம். S2GR ஓபன்ல ஓடி என்ன பண்றான்? புஷ் பண்றாங்களா? ஒரு கார் நோட்ட பக்கெட் புஷ் பண்றாங்க. அது என்ன புஷிங் இப்ப போக மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். போனாங்கன்னா அவங்க தான் அடி வாங்குவாங்க. போனாங்க வந்துட்டாங்க. போறான் லீத்தல். நேடு பாரு வந்தோடனே நேடு அங்க கனெக்ட் ஆச்சுன்னா சரியான அட ஓவர் குக் பண்ணிட்டான். ஓவர் குக் பண்ணிட்டான். ஒரு நேட் கனெக்ட் ஆயிடும். ஓ 0 HP அவன். Lighting a fire underneath them. தம்பி போயிட்டு வா தம்பி. 0 HP. ஏய் என்னடா குக் பண்றீங்க நேடு? யாரா இவங்க எல்லாம்? அவன் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் போட்டான் தெரியுமா? நாக் அவன். Galaxy at 3 standing. Silas on the off angle, and there's a nade from Timber, sends the second one out, and that will do the job. Timber down the stairs, takes care of Freak as well. He's on. NGX வதியா நான் சொன்னேனா? Turns around now. It's just Law to deal with Silas. கடைசி ஜோனுக்கு 4 பேரோட போனாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் லூஸ் பண்ணாங்க. அவ்வளவுதான் ஹேண்டிகேப் ஆயிட்டாங்க. At the same time அவன் அவ்வளவு அன்லக்கியா இருந்தான் தெரியுமா? அவன் ஃபர்ஸ்ட் நேட்ல 0 HP. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கரெக்ட்டா போட்டு முடிக்கிறான். செகண்ட் நாக். S2G takes down the top dog. Really well played to S2G there. You know, we were talking about them earlier. Just this passionate team full of fire. நல்ல புஷ். அது ஹேண்டிகேப்னால அவங்களால எதுவும் செய்ய முடியல. They were 4v3. அதுவும் கார்னர் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு வீட புடிச்சு அப்படியே உட்கார்ந்தாங்க. வெளியே இவங்க ஃபுல் அப்படியே கண்ட்ரோல் எடுத்து அடிச்சாங்க. Actually அந்த ஃபைட் அப்ப 3x3 ல தான் இருந்தாங்க ரெண்டு டீமும். லாஸ்ட் பிளேயர் he wasn't long. ரொம்ப லாங்ல இருந்தா வந்துட்டு இருந்தான். அந்த ஃபோர்த் மேன். ஆனா ஆல்ரெடி ஒருத்தன் நாக் ஆயிருந்தான் இல்லையா? So very good setup. நாக் ஆனதால ஏறனாங்க. உள்ள புஷ் பண்ணும்போதே ஏறிட்டாங்க. அவன் ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க. Opening now for Stalwart. பட் அதான் அந்த நேட் போட்டதுல அவன் 0 HP ஆயிட்டான். So the beginning of towards the top. ஃபர்ஸ்ட் வரும்போதே ஒரு நேர் குக் பண்ணான். அந்த கார்ல இறங்கும்போது கரெக்ட்டா டைமிங்ல போட்டுருந்தானா அப்பவே இன்ஸ்டன்ட் நாக். தப்பா பண்ணிட்டாங்க. Chinese team and Russian team fight. எங்க இது ஒரு கால்ல நாவிக்கு ST க்கும்
தேர்ட் பார்ட்டி கார்ட்லைக் எங்க இருக்காங்க? பக்கத்துல தான் இருக்கு. நாவி நடுவுல மாட்றான் எஸ்டி. எதுக்குடா? எதுக்கு? இல்ல கேக்குறேன். எதுக்கு? ரெண்டு பேர் குறுக்கால போய் உட்கார்ந்து சாவுது. நேடு கரெக்ட்டா கனெக்ட் ஆகுமா? FPP ல வச்சு போடுறா. இல்ல எங்கயோ போச்சு. எங்கயோ தூக்கி போட்டுருக்கான் ஃபவுண்டன். Yang around the side challenges Tixi and wins that one. Daoshi up on the top as well. SC holding well. கீழ வர கீழ இருக்கான் சாவு போ. நேடு போட்டுருக்கான். 1 HP. பாத்தீங்களா கிளட்ச் கார்டு. நீயோ அங்க நிக்கறான் கிளட்ச் கார்டு. Oh my god. சொன்னல தேர்ட் பார்ட்டி வருவானே. இந்த டீம் முடிஞ்ச உடனே அவன் ஏறிடுவான் உள்ள. கில் ஃபீட பாத்துட்டே இருப்பாங்க. நைஸ். ஜாலி நைஸ் நேட். தேர்ட் பார்ட்டி உள்ள சும்மா போக்ல அடிச்சு ஏதா கில் எடுத்தா பாறா அப்படி. Now I think last standing for Navi. Clutch guard அங்க கில் திருடிட்டான். Only one gun in action. It's going to be tricky to hold this off. Nice. Got like in the wings as well. It's all to play for. ஏன்டா கவர்ல they still have two guns in the fight. எஸ்ஐ நல்லா தான் புடிச்சிட்டு இருக்காங்க. நேரத்துல பட் நாவி லாஸ்ட் ஒன் அவ்வளவுதான். அடிச்சா உடனே அழுத்தி விட்டுறணும். அடிச்சா உடனே அழுத்திடணும். உள்ள வந்துட்டான். காட் லைக் வந்துச்சு. கில் ஃபீட பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. கில் ஃபீட பாத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஏய் அவன் நாக்கு. நாவில இன்னொருத்தர் இருக்காங்க இன்னும் உயிரோட. அட ஜானதன் நாக்கு. இல்ல ஜானதனை தூக்கிடுவாங்க. அவன் நாக்ல இருந்த பீஸ் எல்லாம் செக்யூர் பண்ணி விட்டான். இவனை அடிக்கணுமே. முடிஞ்சிச்சு. ஜானதனை இப்ப தூக்கு போ. நாவி எலிமினேட்டட். எஸ்டி மேல இருக்காங்க. Looking for the reses and they will be able to put two of them back. நீங்களா சமப்ளே நானா He got nice. Really nice. அட பாவி டீம்மேட்டவே கொன்னுட்டான்டா. Still the nade up top and it's good for one. Does a lot of damage. Forces the jump over the side for Daoshi and there's a fade away and it's a team nade. அநியாயமா கொன்னுட்டான். Daoshi finds a second as well. And again godlike they're standing up. One more might just be able to do it. Daoshi with the drop shot quite close. They get eliminated but Neo out ஆயிட்டான். And the Indian player yes on வந்துச்சா to wipe out with a beautiful third party. இந்த வீடு சரியான வீடுடா இந்த ஸ்காலர்ஸ். மறுபடியும் அங்க ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி போவானுங்களா? அப்படிலாம் போயிட்டே இருந்தாங்கன்னா போற இடத்துக்கு ஒவ்வொருத்தரும் லூஸ் பண்ணிட்டு சாக வேண்டியதான். Fortunately, Revo managed to find at least one knock there. I believe they might have got a flush through as well. Yes, they did. So now Stole only down to 3 players on our stream. It is நல்ல ஃபைட். STU நாவிக்கும் நல்ல ஃபைட் அது actually. He steps right into the firing line. பட் அதுலயும் அதுல Z-God ஓசிக்கில் திருநான்ல வேற லெவல். ஸ்மோக்ல அடிச்சு தூக்குனா தெரியுமாவா ஓசிக்கில். அழுத்தி விடுறது தான் பாருங்க. அதெல்லாம் நாக்கானியா சாவு. இதெல்லாம் டைமே கிடையாது. இதே மாதிரி விண்டோ இந்த விண்டோல ஃபைட் பண்ணும்போது இதே மாதிரி தான் FVP வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா you'll have much better exposure. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் டிபிபி எடுத்து அடிக்கும்போது சரியா நேடு கனெக்ட் ஆகாது. அடிக்கிற ஆங்கிள் வந்து எல்லா செவுத்துலயே போடுவோம். அந்த விண்டோ ஃப்ரேம்ல போடும். FVP போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா you will have much better wide angle இருக்கும். எனிமிக்கு ஈஸியா ஃபோக்கஸ் பண்ணி அடிக்கலாம். And hip fire accuracy improve ஆகும் FPP ல. So it will be really good. Unfortunate. Difficult ground ahead. நான் அவ்வளவு நேரமா எட்டி பார்த்து கடைசில நேரா போய் மூஞ்ச காட்டி போடுது. With a pretty central Rozhok position, but they're surrounded on all fronts. They're going to have to fight. FBல ஒருத்தன் தான் இருக்கான். கார்டன்ல 3 பேர் இருக்காங்க. Circle doesn't shift towards them. So they can do good. Have to wait and see on that one. I mean, for down one. கரெக்ட்டா இது கனெக்ட் ஆச்சுனா அடடடடடடடா. சவுத்துக்கு அந்த சைடு இருக்கு. You know, you'd imagine down உடனே வந்துட்டானுங்க பாத்தீங்களா? குறுக்கால TS வந்துருச்சுடா. ஐயோ இல்ல அவனுங்க தான் அவங்க டீம். அவன் டீம் தானா அது TS? ஓகே. நேரா உள்ள போந்துட்டாங்க. நீ அப்படி போனா அப்படி. 3 இல்ல டாப் 5 குள்ள வந்தா மேபி they have a chance பார்க்கலாம். The real question for me is when this next circle hits, because depending on where it goes, things could get real fishy real soon. If it heads up towards that north side, you're going to see a lot of fishies in that water. Don't doubt it for a second. Absolutely. Out of zone la da irkanungo godlike. He wants to make this move. Stalwart at the தெரியலையே. இல்ல A7 இருக்கும்போது Rozhok zoneல இருக்கு. எட்ஜ்ல இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Also have 3 alive, but then you've got Alpha 7.
They're going to be the arbiters on that northern edge should it come down to that. வண்டி இருந்ததுன்னா அந்த எட்ஜ்ல they can cross. தண்ணியிலேயே அவங்க ஆக்சுவலி வண்டியை விட்டுட்டு கிராஸ் பண்ணலாம். border தான். ஒரு எண்டு வரும். ஒரு எண்டுல வரும். அந்த எண்டுல வந்து விட்டாங்கன்னா அப்படியே வண்டில இருந்து வந்துரும். ஒருத்தர் இருக்கான் இன்னும். எஸ்டி அத இன்னும் இருக்கானே எஸ்டில இன்னும் ஃபுல்லா முடியல. அவன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். நான் தேர்ட் பார்ட்டி பண்றதுக்கு உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கேன்னு. வண்டி எடுத்தானுங்கன்னா முன்னாடி ஆல்பா 7 இருக்கு. உங்களுக்கு முன்னாடி but they try to go for a gamble does not pay off as we see the circle hit down அவங்களுக்கு இங்க இல்லடா எஸ்டிக்கு அங்க இருக்கானுங்க அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் தூரம்டா அங்க வந்து ஃபைட் வராது அந்த காம்பவுண்ட்ல இருந்து பெருசா தெரியாது எஸ்டில இருக்க வந்து 3 பேர் இன்னும் இருக்கானுங்க கிளம்பிட்டான் அதுல 3 பேர் ஒருத்தனை விட்டுட்டு எஸ்டில தான் இங்க காலியாச்சு வந்து அடிச்சானுங்கல்ல நாவிக்கும் எஸ்டிக்கு நடுவுல தான் இவங்க ஃபைட் கார்டலே வந்தாங்க ஒருத்தன் காலி அவங்க இருக்கதே 3 பேர் தான் 2 பேர் போயிட்டான் ஒருத்தன் இருக்கான் from Alpha 7 from those teams on the north. It's a bit tricky. The Infinity though, they move immediately. They know they need to get Infinity. They were right on that south side playing the edge from Sosnovka military base and now they can at least get a little bit of respite ahead of them. Unfortunately, teams see this come through. A lot of eyes are Infinity ஒரு knock revive பண்ணிடுவானா takes a fair few shots. Team secretly ஒரு knock இருக்கு Xavier not really sure what they were doing. You know, there is a gamble and then there is kind of putting நம்ம ஆளுங்க எப்படி ஜோனுக்கு போக போறாங்க என்ன மேட்டர் ரைட் இறங்கி போடுவான் it's so precarious playing அந்த இதுல இந்த ரிஜ்ல அந்த அந்த ரிஜ்ல தான் அவனுங்க எல்லாம் தண்ணில A7 தண்ணில விட்டான் எல்லாத்தையும் அவ்வளவுதான் எல்லாம் தண்ணி தான் எஸ்டியும் தண்ணில தான் இருக்கான் A7 தண்ணில தான் இருக்கான் கார்டல் ஏதோ போகுது பார் நான் இந்த பக்கம் தண்ணில இருக்கேன் நீ அந்த பக்கம் தண்ணில இரு ஆக்சுவலி இந்த இதுல கிராஸ் பண்ண விட முடியும் அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல ஸ்பீடா வந்து நேரா விட்டாங்கன்னா கிராஸ் ஆகும் ஆனா அவங்க போக மாட்டாங்க கிளட்ச் அடிக்கிற வண்டி இல்ல எந்த வண்டியிலயும் பெட்ரோல் இல்லடா அங்க ஒருத்தன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறான் கார்டல் ஜானதன் வேறங்க எஸ்டி பா ட்ரிகர் பீக்கா பாருங்க நீங்க வண்டியில போங்க நான் ஓடியே வரேன் அப்படின்னு வந்துட்டாங்க எல்லாரும் கொண்டு நேரா ஏன் சைடுல ஒரு மாதிரி திருப்புறானுங்க நேரா விட்டா அடுத்த பாரு ஆப்போசிட்ல போயிரும் ஜானதன் காலி try and make their way in ஓ கிளட்ச் காட் அது மேல இருந்து பாத்துனே தான் இருக்கானுங்க ஓ ரைவல்ஸ் கார்டல்ல போயிருக்க ஒரே ஒருத்தன் ஜானதன் மட்டும் தான் Jurassic Park mode with Clutch God just scraping the top of ஒண்ணு தண்ணிக்குள்ள ஃபுல்லா டீப்பா விட்டுறணும் இல்ல வந்து கிராஸ் பண்ணி வந்துறணும் I don't know what they are trying there now Nova down to just ஏய் நீ உள்ள தான் இருக்கியா ஹீலிங் பேட்டில் போடுன்னு நேரா விட்டாங்க அதுல Down one though, still sitting strong. Team Secret trying to make their way up the building, but it is uphill. And down one will know it's coming for the time. Zone அந்த பக்கம் தான் வருமா? Zone அந்த பக்கம் தண்ணில இருந்து வெளிய போயிரும். எனக்கு தெரிஞ்சு லேண்ட் வந்துரும். தண்ணில தான் இருக்கு. லேண்ட் வந்துரும். So we'll see what they can get done here. Right now they are able to hold off Furious Gaming, who are really strong. One SP literally that guy man. Jumper அடிச்சானா இன்னும் ஸ்ப்ரே கண்டினியூ பண்ணனா he can take. Lot of nades being traded now. Xavier suffering. I'm looking next Rudius position right now. TWG TS அழகா ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க போல. TS க்கு எதுவுமே சேலஞ்ச் இல்ல பெருசா. ஜானதன் நேர்னான் வைங்களே அங்க பர்பிள்ல இருக்கவன் அடிக்கிறதுக்கு விஷுவல் அவனும் தண்ணிக்குள்ள இறங்கிட்டானா நைஸ். போடு இல்ல yellow கலர் அடிச்சிருவாங்க. ஜானதன்லாம் வெளிய வந்தாங்கன்னா yellow கலர் டீம் அடிச்சு. yellow கலர் அங்க உள்ள ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்கான். அவன் எதுக்கு இங்க வந்து அடிக்க போறான் இப்ப? இல்ல பின்னாடி இப்ப இது போய் தான் ஆவணும் இப்ப போய் தான் ஆவணும். கிளட்ச் கார்டு அவன தான் அடிச்சான். போய் தான் ஆவணும். Jumpers making it work at the time being. They've found the way into the building. Forrest tries to go off against a few now. எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள FPP தான். Remaining on the ground floor. Song comes in too to try and help out a little bit. And Team Secret crumbling. அல்ட்ரா அவன டீம்மேட் கூட தெரியாம அவனையும் அல்ட்ரான்னு சொல்றாங்க. வாலி கரெக்ட்டா ஆச்சுன்னு வெச்சுக்கேன். கரெக்ட்டா படிக்கட்ல மட்டும் வந்துச்சு. மொத்த டீம் காலியாங்க. பத்திக்கிச்சு. ஏறுடா டிஎஸ் ஜம்பர் ஏறு உள்ள 2 நாள் குளிந்திருக்குதுடா செக்யூர் பண்ணடா போயிட்டு உள்ள நேடு போடு ரவுண்ட்ல தான் போடணும் ஜூனி நாடா ஜூனி அவன் அந்த பக்கத்துல நேடு போடக்கூடாதுன்னு திரும்ப போட்டுக்கிட்டே இருக்கான். 3 நேடு போட்டிருப்பான் எனக்கு தெரிஞ்சு. அவன் இருக்கிறதோ அந்த மூலை. சரி ஓகே நான் சைலண்டா உட்காந்துட்டு விட்டான். நம்ம என்ன பண்றதுன்னு உட்காந்துட்டான். அவங்க கொஞ்சம் ரிஸ்க் பார்க்காம அவுட் சைடு ஜோன் சுத்தி வந்திருக்கலாம். ரொம்ப ஹீல் ஆயிருக்கும் ப்ளீட் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன். இல்ல ஏர்லியா அவங்க மூவ் பண்ணிருக்கணும். அவங்க ரொம்ப லேட் பண்ணிட்டாங்க.
ஜோன் வருது அப்பதான் எடுக்கறான் வண்டியை. அவன் ஜோனுக்கு வெளிய போயிட்டு வண்டி எடுத்துட்டு வந்தான் இவன் கடைசில. வந்து எல்லாம் தண்ணிக்குள்ள விட்டுட்டான். ரிட்ஜ்ல ஒருத்தன் கவர் எடுத்து அடிச்சிருக்கலாம். ஆஹா அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. மேல இருந்து அடிச்சிடுவாங்க. மேல இருந்து அடிப்பான். இவன் உள்ள இருந்தே கூட இவன் அடிக்கலாம். ஃபயர் பண்ணலாம்ல. எட்ஜ்ல இருந்து நின்னு அடிக்கலாம் டீமே. அவள்தான் தம்பி காலி. என்னடா பண்றீங்க அப்பவே ஏறி இருக்கலாம்ல. 2 நாக் இருந்தது. அப்பவே ஏறி இருந்தானா இவருக்கு ஏதாவது சான்ஸ் ஆது இருந்திருக்கும். இதுக்கு தான் வந்து சொல்றது FPP. இதெல்லாம் வந்து இந்த இஷ்யூஸ்லாம் வராது. FPP ல இருக்கும்போது it will connect properly. FPP இருக்கும்போது கீழ எப்படி பார்க்க முடியும்? பாத்துங்க. கீழ பார்க்க முடியாது. நேட் எங்க உழுதுன்னு தெரியும் உனக்கு. ஆனா நீ பாக்கும்போது எட்டி பாக்குறது. புரியுதா? இவன் வந்துட்டான்ப்பா. இவன் எவ்வளவு ஸ்னீக்கியா உள்ள வந்தான் தெரியுமா? STPக்கா எல்லாரும் போறது கடைசியா வந்தான்டா இவன். கடைசியா வந்தா அவன் பாரு. எல்லாரும் செத்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்துட்டான் இவன். எல்லாரும் செத்து கமான் கரிலோ. ஓ மை காட். செல்லான ஜோன்ல இருக்கான் பாருங்க. 1 HP ரா பீக்கா. பீக்கா 1 HP ரா அவன் பீக்கா. ஏல பீக்கா பயல. Next Ruya, they are suffering, but all 4 of them are alive. 2 knocks go their way, but S2G lose 2 players full. The மாதிரி ஃபைட்லாம் செமையா இருக்கும் தெரியுமா? You know the experience and the rush, everything is so good. For that top spot, the longer they go on, the more Enigma Galaxy have. Clutches பண்ணும்போதெல்லாம் அந்த ஃபீல் அதெல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும். Not at all. 4 limbs right now for S2G. Next Ruya sending some nades into that. Infinity full-ஆ இருக்கு போலயே. Problem is next Ruya is out. Infinity standing. ஓ DWG ல 3 பேரு இதுல 4 பேரு. ஓவரால்ல ஃபுல் டீம் இருக்காங்க. 17 லைவ். At this spot that they've managed to nick. Obviously they're down to 3 players, not the best. ஆனா இந்த பர்பிள் அவன் நல்ல ரிஜிட்ல உட்கார்ந்துட்டான். பீக்கா அவன் கண்டா ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கான். நேரா இது நீங்க அடிச்சுக்கங்க தம்பி. போற போக்கல நான் பாட்டுக்கு வந்து கடைசில ஏதா அடிச்சிரேன். அவன் ஃபுல்லா ஹீல் பேட்டில் பண்ண போறான் போல இருக்கு. அவன் அங்க இருக்கா. அவனுக்கு என்னடா வெளிய அங்க அத்தனை கிரேட் கிடக்கு. அவன் பாட்டுக்கு பொறுமையா எடுத்துக்கிட்டு அவனை முடிச்சிட்டானுங்க. பீக்கா காலியா? எகிரி குச்சிருந்தாரு. ஃபுட் ஸ்டெப் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தா அவன் நாக் வச்சிருக்கான். நாக் அடிச்சிருக்கான்டா அவன். Over on that north side, but they will be able to deal with stall down to 4. ஒரு வீட்ல 4 ஸ்மோக். நைஸ்ல. Damage dealers coming through from the east and he's got one of the biggest 4v4v3 okay. See what he can get done with it. I do think that down அவன் நிக்கறான் பாரு எட்ஜ்ல எப்படி நிக்கறான் பாருங்க. சின்ன லெட்ஜ்ல புடிச்சு நின்னு இருக்கான் அவன் ஒருத்தன். Very much out in the open. It just depends how aggressive do Damwon Gaming want to be. There are still nades been sent over to their position, so you would have thought that Damwon's going to play a little bit. I think இவன் யாரு போயவன்? இந்த செவுத்துல எல்லாம் ஏற முடியுமா? பண்ணலாமே. எப்படி நிக்கறான் பாரு அழகா. அங்க பின்னாடி ஃபைட் வந்திருக்கு. ரைட் டைம் டு தேர்ட் பார்ட்டி. அவங்க ஏதா வீட பிடிக்கணும் ஜோன் பிடிக்க வந்துட்டாங்க. மேலே கீழ இப்ப இவங்க தேர்ட் பார்ட்டி இன்ஃபினிட்டிக்கு அழகா பிடிச்சு தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணலாம். ரிவைவ் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ஸ்டில் லோ HP. அவன் ஜோன் புடிச்சிட்டான் bro அவன். அவன் பாரு இன்னொரு இன்ஃபினிட்டி ஜோன்ல தான் இருக்கானுங்க. ஜோன் புடிச்சிட்டானுங்க. ரிட்ஜ் அழகான ரிட்ஜ் அவங்களுக்கு கவர் இருக்கு. அவ்வளவுதான் 4 rivals eliminated. என்ஆர்ல பிடிக்கறானா ரிவைவ் பண்றான். ஓகே. I think இந்த ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டி தான் ஃபைட் வரும்னு நினைக்கிறேன். DWG லெஃப்ட்ல வந்து ரிட்ஜ் பிடிக்க போறாங்க. லெஃப்ட்ல ரிட்ஜ் புடிச்சான DWG இன்ஃபினிட்டிக்கு சரியான இது. ஆனா வந்துட்டானே இன்ஃபினிட்டி வந்துட்டான். நேட் போறான். நல்ல நேட் சம நேட். சரியான நேட். ஓகே. புரியுங்க ரிட்ஜ் புடிச்சு ஏறணும்டா. லெஃப்ட்ல ரிட்ஜ் புடிச்சு ஏறணும். மாலி போட்டு ஹோல்ட் பண்ணிருக்கானுங்க. ஏறிட்டான் முடிச்சிட்டான். அவ்வளவுதான். டபுள் நாக். அந்த DW அக்ரெசிவா எப்படி மூவ் பண்றாங்க பாரு. ஒருத்தன் பின்னாடி ஒருத்தன் அங்க 3 ஆங்க அப்படியே மோக்கல சும்மா ரேண்டம் ஸ்ப்ரே இருக்கானா கிளியர் பண்ணிக்கிறதுக்கு. இல்ல தான்டா ரிவைவ் பண்றாங்கடா. போடா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு பார். அங்க தான்டா அவங்க ஸ்பாட் பண்ணிட்டான். அங்க தான் எல்லாம் இருக்காங்க. இருக்கா இன்னொருத்தர். அவ்வளவுதான் அவனும் வீட்டு உள்ள நாக் ஆயிட்டான் அந்த டீம் கிட்ட.
PWG தான். Goes down in the meantime. Next Ruger still crunching down from the top side. Damwon Gaming swing. Really well played Damwon Gaming, holding off two teams Oh. right now. This is why they're playing. ரொம்ப அது பாரு கனெக்ட் ஆகல அப்படியே பின்னாடி போகுது. They can't let them get out of this building. வண்டியில போட்டுக்கணும்டா. வண்டியில போட்டுக்கணும். நைஸ். அகைன் once again ஒரு knock. புடிச்சாங்க. பட் வீட்டுக்குள்ள வந்து அவனுக்கு நேட் மிஸ் ஆயிட்டான் actually. அவனுங்க என்ன போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. வீட்டை விட்டு வெளிய வரும்போதே நீ காலி தம்பி. PWG தான். அவன் தான் டின்னர். They're going to be happy with this. A nice nade through the window. Last man. Doesn't matter really the result for next Ruya, but they do want more. Footstep கேட்டிருக்காரு. Sorry. And they're looking for the last. Bro, what Moose down. பா 1v3 வேற லெவல். வேணும்னு பண்ணா bro. I think அவன் கிட்ட SMG இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஆஹா M4 வச்சான். M4 ஓகே. நைஸ். ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கணும் அவங்க ஏறி இருக்கவே கூடாது. இவன் அழகா பின்னாடி நின்னு அப்படியே முடிச்சான். Ladies and gentlemen, to make that one happen, but the smoke keeps him at bay. That was so well done for KS Ruya. Honestly, Frozen, what a champion in those final moments, and they were fighting through thick and thin there towards the end versus S2G, plow through them, then plow through 4 rivals, and to finish it off versus Damwon Gaming. Goodness me, what a flop at the end there. That was so unfortunate for Damwon Gaming. I mean, it felt like that. I mean, I was pretty much, I was speaking about it like they'd already won. I know. They already got that knock. They have 3 players alive. தரணிபதி இருக்கானோ? And it felt like they just தரணி தெரியலடா. I mean, you saw them earlier in that map, just on that spraying into that smoke like they didn't know. அவ்வளவுதான். நீ நைட் ஆடும்போது என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல. It felt like those comms were maybe not quite on board right at the end. They're a little bit chaotic, maybe getting a little bit too far ahead of themselves, but credit to Next Ruya. I mean, they had a tough game in that one. Yeah, fantastic stuff from Next Ruya. Honestly, great use of smoke. Let's see what the desk has to say about this one. Let it go, boys. You can't hold him back anymore. My boy Frozen, we've talked about him so many times over the course of this year, being such a dominating force in Turkey. And I'm so happy to see him come into his own here at the PMGC Grand Finals, coaching things out 1v3, getting Next Ruya their first victory here on the board. Guys, I'm so happy to see this, and I'm so happy for Turkey as well. Yeah, I think they had so much time at the end they could have built a snowman almost. Like, it was just a really good opportunity for Frozen. The Turkish god, to be honest. இவங்க லாஸ்ட் ஜோன்ல ஒரு வாட்டி வாட்டர் சிட்டிக்கும் அந்த ரோடுக்கும் நடுவுல இருந்துச்சு. 11 பேரோ 15 பேரோ அலைவ்ல இருந்தானுங்க. ஒரு லாஸ்ட் 2 ஜோன். தரணிலாம் கதறான் ப்ரோ, என் டிவைஸே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. நீங்க போய் ஆடுங்க, நான் ஏதோ ஓடிட்டு இருக்கேன், அது மட்டும் தான் தெரியுது. நல்லா இருந்துச்சு. ஆனா வின் பண்ணிட்டாங்க. தரணி எங்க ஒரு crucial knock. I was actually really impressed by how Frozen was able to clutch up there. We haven't really seen him throughout today so far. Some of his other teammates have been stepping up. For him to be able to clutch up again and showcase the skills that he was able to showcase on the Wesley finals is really impressive to me. Well, we are seeing the results here from the last match, and as we saw, Damwon getting second, and 4 rivals. There was a glimmer of hope. Max looked really giddy and ready to go to call them out as being a victor. 2 minutes la vara. Unfortunately, what actually against the grand finals, they didn't pull it out. With 4 rivals, something I did not enjoy. எவ்வளவு நேரம் போகுது? We're going to point this out. No, 2 match இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மிராமர், ஆமா ஒரு மிராமரோட முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் bro. Super lucky that nobody else was there, but if another team might have been able to kind of third party that, I feel like 18 மேட்ச்னா ஒரு மேட்ச்சுக்கு ஒரு நாளைக்கு 6 மேட்ச். So the fact that Next Ruya's first எத்தனை போடி இருக்கு? already impressive. நாலாவதா? How far they are ahead of இன்னும் 2 மேட்ச் இருக்கா? ஒரு எராங்கல் ஒரு மிராமர்னு நினைக்கிறேன். Second place, 19th and 3rd and 4th. They are dominating this lobby. அதான் எராங்கல். மிராமர் எராங்கல். From Next Ruya with consistency we've been able to see also from Nigma Galaxy is absolutely insane, but Infinity இன்னைக்கு ஒரே ஒரு சான் ஆஃப் தான். 3 மிராமர் நினைக்கிறேன். 3 எராங்கல். அடுத்தது மிராமர், 3 எராங்கல். ஒரு சான் ஆஃப், 2 மிராமர், 3 எராங்கல். பண்ண 2 மேட்ச் இருக்கா? சரி 1.5 மில்லியன் 19 18 14 18 winning team USD 1.5 million USD. The thing, if they were on par with the rest of the teams in terms of eliminations, they would be top 3 currently. இவனுங்க சும்மா போனது கூட பிரைஸ் ஃபண்ட் எடுத்து வந்துருவானுங்க bro.
teams that are getting those big frag games, they're going to be stepping up. Even 6 to 8 in last place, they have 6. NGX இன்னும் ஆனா மேல தான் இருப்பாங்க டாப்ல, but still they had 10. What is going on they should be doing better. Infinity, we coined you as being such a consistent team. பெரிய செட்பேக் இல்ல, ஆனா எனக்கு ஆர்டர்லாம் அவ்வளவுதான். They're technically in like their 4th place, right? They're still doing really Still well. இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளைக்கு தெரியல. Yeah, they're not a team that relies purely on placement points. Yeah, exactly. We talked about it. They ஒரு can all frag out, right? That was the big success of the team in the ஒரு நல்ல மேட்ச் இந்த ரெண்டுல ஒரு நல்ல மேட்ச் வந்தா நல்லா இருக்கும். seen that right now. They're all focused around macro, and I think that 30 odd points on this stage. Maybe they're taking that first day as a test. 30 kills obviously எடுப்பாங்க. 40 odds வந்துரும். 2 செகண்ட். பட் 2 செகண்ட் அடிக்கணுமே. 2 சிக்கனே வந்து 30 பாயிண்ட்ஸ். கில் எடுத்தானா 40 பாயிண்ட். 5 கில் பண்ண மாட்டாங்க. அது எப்படியும் மினிமம் 10 பண்ணுவானுங்க. அதுதான் சொன்னேன் 40 பாயிண்ட் வரும். டின்னர் அடிக்கணும். That's a good point. And the thing for me is, and this is what I always say when it comes to like having a balance between placements and eliminations, you're never going to be that number 1 team if you can't balance things out. They're not going to get number 1 off placements alone. They need to get those eliminations. And the difference $900,000. That's what 7 gets in an event after working, 10 days. Like that's insane. Igma Galaxyலாம் I'm glad you mentioned the marriage between the elim points and the placement points, because I was actually surprised by another team there, and it's Alpha 7. Usually Alpha 7 is a big 1.7. What's the score, Ram? Their elim points are 10 கோடியா? way in their placement points. Right now they have the exact same number, which is super impressive. And it they're currently playing, they're readjusting. நேத்து தான் 3 பேர் 50 அடிச்சான், பெருமையா பேசினானுங்க. Game than what we're used to, and I think it's really promising. I think one thing that's helped them out especially a lot here is that all the hot drops we thought would potentially happen, except the one on Miramar that actually went down. என்ன ஒரு விக்கெட் கூட இல்லையா? Galaxy, right? They're avoiding every single one of those. 98 for no loss. I'm enjoying how Alpha 7 actually adapted here, because sure they were really good when it comes to fragging power, but their macro is absolutely annoying. I'm just loving it here, Jason. Yeah, and I think it's so hard to be good at macro when you're going into a lobby with 9 teams from East out of nowhere if you're coming in as a West team, and then obviously you have a team coming from India for Godlike. I feel like Godlike have probably had the toughest position out of any team out there. They just recently, well, I say that, right? They obviously have, because they haven't played international events like this in over a year, in like 2 years of time, right? Yeah. But they also were the team who's played the most recent, right? So they're actually the most warmed up compared to all these other teams. But we've seen some good things out of them. We saw them had a really good fight up against 628, if I'm not mistaken, where they actually did pick up the final eliminations onto them. But I'm hoping to see a little bit more out of Godlike. But to be fair, there's a lot of teams out there I'm expecting more out of. Yeah. Godlike's being completely different than what we saw in the first 2 matches. Remember, they were playing that late circle pushed in. Now they're with their party in the fight you were talking about. Evlo views this stream. இதுக்கு தெரியலடா, maybe and playbacks 159 காட்டுது. I don't know. End of the இதுல தான் தெரியும். And on top of that, they were able to push on 628 and eliminate them as well. Yeah, I have the impression that Godlike, when you're looking back on this game in particular, I feel like they were pressured by the circle very heavily, and they were forced into a decision that they didn't want to make. I think if they just took a little bit of a step back and waited a little bit longer, they would have seen that great opportunity to wrap around the more western side, enter through southwest, and that could have even given them a great opportunity to enter into Rozhok and get a really good position to fight from. ஸ்டுடியோல தெரியும்ல, அதான்டா சொல்றேன் 159. I think there are still opportunities 160 இருக்கு. to find, but it's still a really good step up for once again a team that you said did not have that competitive experience on the global stage for a long time now. I mean, speaking of that, if we look at another team, only 1 player on their roster has had that international experience, and he actually had it here last year with Class Digital Athletics. S2G with Silas, S2G in particular, 7. I mean, you were a big proponent of this team. We've talked about it yesterday as a team you expected to potentially win the whole thing. How do you feel like they've been doing so far over the course? வேற லெவல் தான். Have they lived up to இதுவா? ஏய், இதெல்லாம் முன்னாடியே 200+ வியூஸ்லாம் அசால்ட்டா வந்துட்டு இருக்கும்டா. I don't know, நடுவுல பிரேக் ஆச்சு இல்லையா, and then Call of Duty mobile வந்தோனா there were not a lot of views. 100+ odd தான் வந்துட்டு இருந்தது அந்த டைம்ல. இப்ப யாருமே இல்ல இப்ப பசங்க. Everyone is busy right now, so but I'm not worried. We'll see. பாப்போம். We also have I see Honey Timber. I feel like Timber டைனமோ போட்டு உட்கார்ந்திருக்கான் போல. எல்லா டாப் ஸ்ட்ரீமர்ஸும் போட்டுருக்காங்க போல. If we can see அப்படியா? them pop off a little bit more, this is a team that has the potential to win. And I mean, we have seen them win some engagements too.
Yeah, they won actually quite a few of them. I think that what we're lacking to see right now from S2G in particular is that really aggressive nature that we mentioned many times when we have those conversations, right? Is they are teams if they see an opportunity. சாதாரண விஷயமாங்க. அவங்களுக்குலாம் லட்சக்கணக்கில் வரும் மாசத்துக்கே. Hasn't happened just yet, but you got to keep in mind. மாசத்துக்கே அவன் 2 லட்சம் 3 லட்சம் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பான். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சிருக்கான்ல அவனுக்கு. ஆமா, அதுக்கு மேல அவனுக்கு இது வேற வரும். ஸ்பான்சர்ஸ் நிறைய சூப்பர் சாட் வரும். சூப்பர் சாட் தான் இந்த மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் வரும்போது ஆப்வியஸ் அதுல தாங்க அவன் சம்பாதிச்சது, வேற எதுல சம்பாதிச்சது. To be fair though to Tim, எனக்குலாம் மாசத்துக்கு 2 லட்சம் 3 லட்சம் வந்துனா நான்லாம் எங்கேயோ இருப்பேன். ஆப்வியஸ்லி சேம் வே playing right now. I mean, because obviously நான்லாம் போட்டா அதுக்கும் 0 வியூஸ் தான் வரும். நான் போட்டு பேசாம போனா வியூஸ் போகுமா? கரெக்ட் தான் அதான் you have to work டா. நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். Maybe you're not too familiar with, but the fact is you can't have people on your team that you expect to perform not perform here in the grand finals if you want to win. Yeah, that's something we've been talking about for a minute too, right? How deep is your roster and those superstar players that you've been relying on? Are they going to be able to pop off? Another one that kind of pops right at the top of my head is going to be Furious Gaming. I had picked them for a team to watch in the யார சொல்றீங்க 100k? Dynamo Gaming சொல்றாப்ல. The potential to be a winning team, the potential to be a championship team. They rely too heavily on Papi Potro. That was a player that was able to pop off as well. We haven't even been able to mention them. We haven't seen any stats from them yet. So it'll be interesting to see if that team's going to be able to readjust to that. I am happy with the readjustments we have seen from Godlike, from Alpha 7. Another team I would like to see some readjustments from is Navi. Boom! We didn't even practice that. I knew you were going to say them. I feel out of place. They're just that disappointment team. Like you were talking about it earlier. I kind of told myself, do not pick them this season. They're gonna be disappointing you. So far, that's exactly what they're doing. They start off super slow. I feel like in the finals for West, they ended up in second place, but I feel like things went their way too good. They weren't really met with any confrontation from some of the other teams. It was too easy for them, and right now they're just putting themselves in a big hole. Yeah, what I mentioned earlier, right? I have the impression they have blinders on. They got their own little bubble in which they're taking a fight. For example, the fight versus 628, right? Yep. Went well at the start initially, and then you have that third party from Godlike that they had no idea that was going to happen, right? So I think that having a little bit more map awareness, even if it's just having a scout that's maybe scouting a little bit more than usual, I think that could be something that could unlock potential for Navi. But right now, morning உங்களுக்கு ஆபீஸ் ஆர் நைட் டியூட்டி இல்லடா. I just work. என்ன சொல்றது? Topsy turvy is not working out. I don't work for anyone. I work for myself. With Alpha 7. So I have all the time in the world. Well, you know what? We have a lot of hopes for Navi here going forward into the rest of the day, and of course the rest. ஆமா, என்னாச்சு? அதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஸ்டாக்ஸ் கிக்ஸ் ஏதாவது பண்ணியாடா? We have to head to a short break, and we do come back and we head into. இல்ல நான் தண்ணி குடிக்க போயிட்டேன். ஏதாவது சொன்னீங்களா? இல்ல நீ தண்ணி குடிக்க போயிட்ட. ஸ்டாக்ஸ்ல ஏதாவது பண்ணியான்னு? அதுவா? இதுல எதுவும் பண்ணல. புக் படிச்சிட்டு இருக்கியா? இல்ல. புக்கும் படிக்கிறது இல்லையா? நான் ஓபன் ஆகலாம் சொல்லக்கூடாது. ஆஹா. Dynamo ஃபேமஸ் ஆனது பட்டுஸ் ஹெட்ஷாட். பட்டுஸ் ஹெட்ஷாட்லாம் ஆக்சுவலி அதான் சொல்லணும்டா. லக்கும் இருக்கு. ஒண்ணுமே இல்ல. மார்டல் வந்து அந்த டைம்ல there was not much இது. மார்டல் வந்து ஒரு டிபி இதுல கிளட்ச் ஆனா. I mean டிபி கிளட்ச்ல ஃபேமஸ் ஆனா மார்டல். சேம் வே இவனுக்கு ஆக்சுவலி வாய்ஸ் he was an emulator player அப்ப. he was a PC gamer actually. PC ல சும்மா ஆடிட்டு இருந்த மத்த கேம்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கும்போது இது வந்து எமுலேட்டர்ல ஆடுனா அதுல வந்து வியூஸ்ல கொஞ்சமா வந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவன் வந்து PUBG இது PC தான் போட்டான். அடுத்து PUBG மொபைல் வந்ததுக்கு அப்புறம் he switched to emulator. ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் வந்தான். actually மார்டல்லாம் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா ஆமா அவங்க actually பாத்தீங்கன்னா மினிஷியாலாம் போட்டு இருந்தாப்ல முன்னாடி. நீங்க அவங்க வியூஸ் அவங்க YouTube இதுல போயிட்டு about செக்ஷன்ல போய் பாத்தீங்கன்னா you know எந்த வருஷம் சேனல் லான்ச் பண்ணாங்கன்னு அதுல போய் பாருங்க. உங்களுக்கு PUBG வந்து 2 வருஷம் 3 வருஷம் தான் ஆகும். ஆனா அவங்க சேனல்லாம் இருக்கிறது 5 வருஷம் 7 வருஷம் 8 வருஷம் இருக்கும். So they've been working for years. And அது ஒன்னு கிளிக் ஆச்சு. Dynamo he working for more than 9 years. அவன் அத்தனை வருஷமா அவன் கஷ்டப்பட்டு இருக்கான் அவன். It doesn't happen like ஒரு மாசம் நான் இன்னைக்கு போட்டேன் ஒரு மாசத்துல உடனே டாப்னு வந்துட்டேன் அப்படின்லாம் கிடையாது. So it will take time. சட்னி நான் அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கு தலையில என்ன எழுதி வச்சிருக்கோ அதான் நடக்கும். நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது. என்ன சட்னி அரைக்க? தேங்காய் சட்னி அரைக்கவா? புதினா சட்னி பண்ணுங்க. இருக்கா? சரி. புதினா சட்னி தான் ப்ரோ கடைசி. புதினா தானா? பாறா. புதினா சட்னி நல்லதுதாங்க. ஒரு சேஞ்சுக்கு நல்லா இருக்கும் एक्चुअली. இல்ல அம்மாக்கு வாய் சரியில்லை. ஓகே. கொஞ்சம் ஃபீவர் இன்னும் குறையல அவங்களுக்கு. கோல்ட் ஹெவியா இருக்கு அவங்களுக்கு. ஓகே.
டைனமோ மார்டல்லாம் சீசன் 5-6ல ஃபேமஸ் ஆனதுனால இப்போ வரைக்கும் வியூவர்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க. யா அதான் பாயிண்ட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஏர்லி. சி ஒரு கேம் வரப்போ ஏர்லியா புடிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுவும் ஆக்சுவலி ஆமா பாயிண்ட் இஸ் கரெக்ட் தான் அது. அப்போ அதனாலதான் இப்ப இருக்க டீம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல எல்லாம் தேவர் நாட் தட் இது ரொம்ப பெரிய அப்படின்னு கிடையாது. பட் ஆனா அந்த டைம்ல இருந்தப்போ தேவர் ரியலி குட் டாப் டீம்ஸ். ஸோ இப்போ தே ஆர் ரியலி டாப். இப்போ ஆனா இப்போ வர பசங்க எல்லாம் இப்பதான் வரனால அந்த கிளப் இந்த டியர் 2 டியர் 3 இந்த இதெல்லாம் அப்ப அந்த டைம்ல இதெல்லாம் கிடையாது. புரியுதா? அப்பெல்லாம் இந்த கான்செப்டே கிடையாது. அதுவும் பப்ஜி மொபைல்ல. ஏன்னா பப்ஜி மொபைல்ல ஸ்கிரிம்ஸ்ன்ற கான்செப்டே கிடையாது அந்த டைம்ல. அந்த டைம்ல ஆன் இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அதுக்கப்புறமா தான் வந்தாங்க லேட்டர் இந்த சீசன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 9-10 இந்த டைம்ல தான் வந்தாங்க ஸ்கிரிம்ஸ் எடுத்துட்டு. ஈவன் இப்போ வில்லேஜர் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய தம்பை ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு சேனல்ஸ்லாம் இருக்கு. அப்த்ரஸ் ஸ்போர்ட்ஸா சாரி யா. இந்த இதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்ததுதான். அவங்கெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி இவங்க கேம் ஆடி இந்த மாதிரி பிஎம்சிஓ இந்த மாதிரி பட்ட இதுல ஆடின டீம்ஸை வச்சு இதை இன்வைட்டட் தம் காசு கொடுத்து கூட்டு வந்து ஆட வச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி. அதுக்கப்புறம் இப்போ இன்விடேஷன் ஒன்லி வெறும் என்ன பேசிஸ் ஆஃப் இது அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ மாத்திட்டாங்க எல்லாம். அந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்லேயே நீங்க பிடிச்சிக்கணும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரப்போ யாருமே இல்லாதப்போ அந்த மார்க்கெட்டை பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா யூல் ஹாவ் த இது. ஆர்கெஸ்ட்ராலாம் வச்சு மியூசிக் போட்டிருக்காங்களா? ஆஹா. நானும் செகண்ட் ஆர் தேர்ட்ல மினி மியூசிக் ஆடுவேன். அப்பவே லைவ் போட்டு இருந்தா இப்போ நானும் ஃபேமஸ் ஆகியிருப்பேன். இவனுங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஆர்கெஸ்ட்ரா நம்மளாம் மியூசிக்கே நான்லாம் மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இருக்கும். ஆமா. ஆனா இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் இல்ல தெரியுமா? ஆமா இட்ஸ் a really big art. ஒரு காலத்துல இந்த மியூசிக் அடிக்ட் ஆனவங்களும் இருக்காங்க நிறைய பேர். ஏன் எனக்கு தான் என்னோட மியூசிக். இப்பயும் இதுதான் வேற என்னெல்லாம் மியூசிக் வந்துருச்சு. பட் ஸ்டில் ஐ ஸ்டில் ஹோல்ட் தி சேம் இது. பஸ் அது ஒரு கிளாசிக். அது ஆக்சுவலி அந்த கேம் அதான் அந்த கேம் ஹிட் ஆனது காரணம் அந்த BGMI மியூசிக்கும் ஒரு காரணம். அந்த பேக்ரவுண்ட் இது அதை போட்டுட்டு அதை சாடி அதெல்லாம் ஒரு தனி இது. இப்ப எல்லாரும் லாக்டவுன்ல பெரியவன ஆயிட்டாங்க. அதான் நம்மள எல்லாம் ஏத்த முடியல. சீரியஸ்லி அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரு கிரேஸ் அந்த டைம்ல it was a period. ஒரு 2 வருஷம் சரியான கிரேஸ் அந்த இது PUBG மொபைல். எங்கனாலும் PUBG மொபைல். ஏன் ஐ ஈவன் ரிமெம்பர் நரேந்திர மோடி பிஎம்லாம் அந்த ஏதோ மீட்டிங்ஸ்லாம் இருக்கும்போது PUBG மொபைல அவரே வாயால சொல்லிருக்காப்ல உங்க பசங்க எல்லாம் இது ஆடட்டும் அது ஆடட்டும் அப்படின்னு. ஆனா கடைசியில இப்ப பாரு அவங்களே பேன் பண்ணிட்டு PUBG மொபைல் அந்த இது சிக்கன் டின்னர் அது இதுன்னு இப்படி பேசினவங்க இப்ப கடைசியில பேன் பண்ணி இப்படி ஒரு கான்ட்ரோவர்சி கிரியேட் பண்ணி I don't know something happened around the system. Maybe a security issues ன்றாங்க. I don't know. Something happened around. But ஆனா அந்த அளவுக்கு கிரேஸ் ஆச்சு கேம் ஒரு டைம்ல. எங்க திரும்பினாலும் PUBG மொபைல் தான் பேச்சு. அப்படி இருந்தது. இந்தியாஸ் a huge market. இல்லனா BGMI இப்படி கொண்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க. வேற ஏதாவது கண்ட்ரியா இருந்ததுன்னா போங்கடா நீங்களும் அங்க இதுவும் அப்படின்னு போயிருப்போம். அண்ட் இன்னொன்னு வந்து ஜியோவும் காரணம். நெட்வொர்க் இந்த இதெல்லாத்தையும் ஈஸியா அஃபோர்டபிள் ஆக்குனாங்க. இன்டர்நெட் அஃபோர்டபிள் ஆனதான் அதனாலதான் இந்த 2017 பீரியட்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் அந்த இது ப்ரொமோட் ஆனது காரணம். எல்லாருக்குமே மொபைல் வந்தது. மொபைல் ஸ்மார்ட் போன் டேட்டா எல்லாம் உடனே விளையாட ஆரம்பிச்சாங்க வீட்டுல இருந்து. ஸோ ஹேப்பன் அவ்வளவுதான். அந்த காலத்துல எல்லாம் வெறும் அந்த இது கனெக்ட் பண்ணி ஆடுறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுவோம் தெரியுமா? நம்ம கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக்லயே வந்து அதுக்குன்னு தனியா அந்த இதெல்லாம் சில அப்ளிகேஷன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரே பார்ட்டியில எல்லாரும் ஆடணும் அப்படி இப்படின்னு எல்லாமோ அதெல்லாம் நோண்டுவோம் உட்காந்து செட்டிங்ஸ் அது இதுன்னு. அப்ப கூட கனெக்ட் ஆகாது. ஒரு கேம் கனெக்ட் ஆகும் ஒரு கேம் கனெக்ட் ஆகாது அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா அந்த டைம்ல நார்த் அமெரிக்கா அப்படிலாம் இல்ல. நார்த் அமெரிக்கன் பீப்புள் வேர் ஹேவிங் டோர்னமெண்ட்ஸ் லேண்ட் டோர்னமெண்ட்ஸ் வச்சு இண்டோர் ஸ்டேடியம்ல வச்சு பீப்புள் வில் பி அதுக்கெல்லாம் அவ்வளவு கூட்டம் அள்ளும் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல ஆனா நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியல இந்தியால. அப்படி இப்போ வந்து இன்டர்நெட் ஹஸ் பிகம் வெரி மச் அஃபோர்டபிள் டு த பாப்புலேஷன். அதனால அங்க பட்டி தொட்டி எல்லா இடத்துலயும் ஊர் மூலையில உட்காந்துருந்தாலும் சரி எங்க இருந்தாலும் சரி எல்லாம் மொபைல் எடுத்து வச்சு கேம் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனாலதான் இந்தியால பார்த்தோன்னா மொபைல் கேமிங் தான் பாப்புலர் ஆகுது. இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது பிசி கேமிங்க்கு நிறைய பேர் ஆசைப்படுறாங்க. ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு பிளே பிசி கேம்ஸ் அப்படின்னு அந்த இதுவும் வருது. அந்த கம்யூனிட்டி க்ரோ ஆகுது. வேலரண்ட்லாம் அதுதான் ஏன்னா இது என்ன சொல்றது பப்ஜி பிசி கேம் இருக்குல்ல அதுக்கு வந்திருக்கலாம். அதுக்கு வரல யாருமே அந்த டைம்ல. பிகாஸ் அந்த டைம்ல இட் வாஸ் நாட் தட் பாப்புலர். ஈவன் கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக்கும் பெருசா இங்க வரல.
But இப்போதான் Valorant பாத்தீங்கன்னா that's going to the next level in India. Slowly other games will also follow suit. எல்லாம் அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரும். ஒரு பெரிய இது டெவலப் ஆகும். Actually gaming industry is going to be a huge இது. It has என்ன சொல்றது huge scope in India. நம்மளே ஃப்ரீ ஃபயர் பாட் கேம்னு சொல்லியிருப்போம். அப்படி நான் பாட் கேம் அப்படின்லாம் நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன். பட் அந்த கிராஃபிக்ஸ் இதுக்காக நான் சொல்லுவேன். ஆப்வியஸ்லி நான் பப்ஜி மொபைல் வந்தது காரணம் நான் வந்து ஆடக்கூடாதுன்னு இருந்தேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆடிக்கிட்டே இருந்தாங்க. நான் ஆடவே மாட்டேன்டா அப்படின்னு இருந்தேன். அப்புறம் கடைசியில் பார்த்தா எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆடிட்டு இருக்கானுங்களே. நைட்டு நான் வீட்டில் வந்தோன்னு ஆடிட்டு இருப்பானுங்க. காலையில ஆடிட்டு இருப்பாங்க, நைட் ஆடிட்டு இருப்போம், மத்தியானம் ஆடிட்டு இருப்போம். நம்ம மட்டும் எதுக்குடா ஒதுங்கி இருக்கோம் ஆடுறோம் அப்படின்னு வந்தேன். கடைசியில் எல்லாரும் போயிட்டாங்க, நான் ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன் உள்ள. எல்லாம் அப்படியே இருக்கானுங்க, பாப்பானுங்க எப்பயாவது, அவ்வளவுதான். Yeah, about 50 lakh players think so. நம்ம தான் first high population PUBG. Yep. Experiment or magic video போடுங்க, நீங்களும் ஃபேமஸ் ஆயிடுவீங்க. லால் டே. அலாம் மொக்க லேப்டாப் வச்சிருக்கேன் மைக்ரோமாஸ் லேப்டாப் இருக்கு. லைக் ஓவர் ஹைப் ஆயிட்டு போயிட்டு இருக்கு. எதுக்கு? அடுத்த மேட்ச் ஸ்டார்ட்டடா. எதுக்கு ஹைப் சொல்றீங்க? அந்த மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ். அப்படியே ஆமா. நிறைய பேர் அதெல்லாம் போடுறாங்க. they were getting more likes and ஏன் they should have fun அவ்வளவுதான். பார்க்கறவனுக்கு டைம் பாஸ் ஆகணும் அவ்வளவுதான். அதுதான் ஒரு இது யூடியூபோட கான்செப்ட். அதனால தான் ஷார்ட்ஸ்னு கொண்டு வந்தாங்க இவங்க. இல்லனா they would not have come to this. Instagram வந்து அவங்க I don't know they failed to catch up எனக்கு தெரியல. Right, we're going to be but ana YouTube புடிச்சான் because they had their top spot bumped from them in that last game with a pretty spectacular win coming through from next year. ala first Scrims எந்த இது பார்த்தனா இதுதான் COC தான் Scrims first but a bad situation gone good, right? It's one of those weird scenarios where they head all the way down towards that southern coast, pick up a compound they don't think anyone's going to aggress upon, and then suddenly the circle is right on top of you, and you're in a very good position to actually pick up a chicken dinner. Unfortunately, they're not able to translate that into a chicken dinner with Alpha 7 just playing out of their minds in those final moments, Santa Texa in particular. But, you know, they still got a fair bunch of points from here on Miramar, which is not usually where I expect Nick McGuinness to get most of their points from. நிறைய போட் all videos 1 million எடுக்கறாங்க and எல்லாரும் 400 500k சப்ஸ்கிரைப் ஆயிட்டாங்க. நமக்கு தான் ஏறவே மாட்டேங்குது. நம்ம நேரம் சரியில்லை, நம்ம என்ன பண்றது? லைவ்ல காட்டுங்க மை சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்களான்னு. எது? தஃபீக் நான் எந்த சேனலுமே இந்த சேனல்ல இருந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்க மாட்டேன். பாயிண்ட் எனக்கு மாரல் ஒன்னு மட்டும் தான் இதுல எனக்கு தெரிஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணது எனக்கு நோட்டிபிகேஷன் வருது. வேற எந்த சேனலுமே வராது. Because நான் பண்ணது இல்ல. Now they're really getting out the way a lot of times now in this lobby. More valuable stocks to own in market is red. Northern side, staying out of problems, Thanks, staying out of trouble, but how long LNT is is that good. going to last them, right? If they're currently sat in for இன்னைக்கு சரியான கிராஷ் போலயே மார்க்கெட். Because it's not really again if you're playing like that, என்னடா? you're playing to win. நான் சொல்ல மாட்டேன். To not lose. புரியல. மார்க்கெட் இன்னைக்கு சரியான கிராஷ். இல்ல எல்லா இதுவும் கிராஷ்ல தான் இருக்கு. அப்படியே ஏப்ரல் வரைக்குமே கொஞ்சம் டவுனா தான் இருக்கும். தெரியல ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ் வந்தா எல்லாம் அப்படியே இது பண்றாங்க. அது எல்லாரும் பொதுவா சொல்றது. நான் ஒண்ணே கேக்குறேன் ஏன்னு. நம்ம மார்க்கெட் வந்து ஃபுல்லா வந்து இதுதான் சைக்காலஜி பேஸ்டு தான். மத்த மார்க்கெட்ல வந்து சைக்காலஜி கிடையாது, டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் பேஸ்டா. இல்லங்க நான் இது மாட்டிட்டான் குழந்தை மாட்டிக்கிட்டான் அடிங்கடா. இது வந்து ஃபுல்லா ஒன் நாக் நைஸ். ஓகே 1 HP ஆக்கிருக்காங்க. அப்படியே ஏறறாங்க மூணு பேர் லைன்ல. ஆமா தெரியுமா? ச்சே கஷ்டமா இருக்கு. மூணு பேர் சேர்ந்து ஒருத்தனே. ஒருத்தன் ஃபேக்கா பீஸ் லைக் போட்டு 300k சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எடுத்துட்டான். நிறைய விதம் இருக்குடா. பட் நம்மளுக்கு வந்து ஜென்யூனா வரணும். see my subscribers has to come back again and again. அப்படி வரணும் people. சும்மா நானும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன் பார் அப்படினு இருக்க கூடாதுல. அதனால தான் it is taking time and all. இது பரவாயில்லை, it's okay. We'll see someday maybe something is not great for them, you know. They're sat in 13th place. Actually இந்த வேக்சின் இது அது எப்படி சொல்றது, மெடிசன் ரிலேட்டட் ஸ்டாக் வந்து ரொம்ப ஏறி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. பட் they are not lost. பட் ஆனா மத்தது எல்லாமே லைக் pharmaceuticals வந்து actually ஏறிட்டு தான் போகுது. ஓகேயா திடீர்னு. ஆனா இப்ப எல்லாம் நினைச்சா ஓகே. ஆனா ரொம்ப குறையல கொஞ்சம் குறையுது. பட் still is holding high. holding high ஆனா சொல்லலாம். neither less nor highன்ற மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. பட் என்னன்னா till மார்ச் வரைக்குமே அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தா அப்படி தான் வருது. லைக் it will be moderate, nothing booming அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்.
இப்போ வந்து ஸ்டீலோட இதெல்லாத்தையும் அண்டர்மைன் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டீல் வந்து பெருசா இதுவாகாதுன்னு. அதர் மெட்டல்ஸ்க்கெல்லாம் போகுது பெருசா. பட் லாங் லாஸ்டிங் பிளான் இருக்கவங்க லாங் இப்ப இன்வெஸ்ட்மென்ட் மெயின் போடுறவங்க இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி வாங்கி வைக்கலாம். பட் அதுதான் லாங் டர்ம் இன்வெஸ்டிங் தான். லாங் டர்ம் இன்வெஸ்டிங்க்கு நீங்க இட்ஸ் த ரைட் டைம். ஆக்சுவலி டிப்போ வந்தா நீங்க ஆப்வியஸ்லி வாங்கி தான் ஆகணும். அதுவும் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நெக்ஸ்ட் கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ்ல இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹியூஜ். நல்லா வரும், பெருசா வரும். ஓகேயா? அட் தி சேம் டைம் டாடா வந்து மைனஸ்ல போகுதுனா ஃபார் ஷூர் நீங்க நம்பி தாராளமா வாங்கலாம். ஆமா டாடாலாம் ஆமா வாங்கலாம், கண்டிப்பா வாங்கலாம். டாடால எந்த ஸ்டாக் இருந்தாலும் வாங்கலாம். ஏர்லைன்ஸ் வேற வாங்கிட்டான். ஆஃப் கோர்ஸ் இட்ஸ் லாஸ்ல தான் போகுது. லைக் கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ் ஹூ நோஸ். கோவிட்க்கு அப்புறம் அவன் வேற லெவல்ல கொண்டு வரலாம். அதனால தான் ஆகாஷ் ஏர்லைன்ஸ்னு ஆர்ஜே ஒன்னு லான்ச் பண்ணிருக்காப்ல. எல்லாம் வரும் இன்னும் போக. ஆக்சுவலி பாயிண்ட் என்னன்னா இது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். நான் இந்த ஏர்லைன்ஸும் வாங்கலங்க. ஓ ஆர்ஜேவா நீ? அப்படியா? ஆகாஷ் ஏர்லைன்ஸ் நீங்களே. ஓ நம்ம பர்ட் ப்ளே பண்றாப்ல. பட் ஃபார்மசூட்டிகல்ஸ் வந்து மேபி லைக் கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ்ல டவுன் ஆகுன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. பட் 2023 எண்ட்ல வந்து இல்ல டவுன் ஆகாது பட் இட் வில் ஹோல்ட். அதான் அந்த growth குறஞ்சிரும் அவ்வளவுதான். growth எடுத்து முடிஞ்சிரும் அதோட. அதுக்கு மேல வளராது. கொஞ்சம் ஆமா கொஞ்சம் ஸ்லோவாயிரும் மந்தமாயிரும். அதான் அதான் சொல்றாங்க. ஏன்னா 2023 லைக் லேட் ஆஃப் 23 வந்து எவ்ரிதிங் வில் பி ஆல் ரைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ் நிறைய வரும்னு சொல்றாங்க. நம்ம எப்படி பிரெடிக்ஷன் எப்படி இல்ல ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா நம்ம திங்க் பண்ண கூடாது. ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு 6 months to 1 year இது வேணா மேக்ஸிமம் திங்க் பண்ணலாம். அதுக்கு மேல நம்ம ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா திங்க் பண்ணோம்னா we never know what is going to happen. அடுத்த செகண்ட் நாளைக்கு என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு தெரியாது. என்ன வேணா நடக்கலாம். அதை விட்டு நம்ம உட்காந்து 2 வருஷம் 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் யோசிச்சு இப்பயே ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னா ஒன்னும் வேலைக்கு ஆகாது. நம்ம வந்து அது ஜஸ்ட் ஒரு இது அவ்வளவுதான். அது ஒரு டைரக்ஷன். அந்த டைரக்ஷனை நோக்கி போகணும். ஆனா அது எப்படி வரும் போகுன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. அதான் ரெட் மேஜிக் பண்ணிருக்காங்க. ரெட் மேஜிக் தான் கெத்து. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் கேமிங் இதெல்லாம் வேணாண்டாவே விட்டுருக்கா. டாடா கொஞ்ச நாள்ல பெரியவனா அடிச்சு பிகாஸ் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் will become common. அவங்க 2023 அப்போ 50,000 மார்க் வச்சிருக்காங்க யூனிட்ஸ் டு பி சோல்டுன்னு. ஸோ அது வந்து இட்ஸ் a huge number. அதுவும் இப்போ இருக்க கரண்ட் இந்தியா அண்ட் இப்போ பேசஞ்சர் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு என்ன சொல்றது இன்க்ரீஸ் த பிரைஸ் ஃப்ரம் 20th ஏதோ சம்திங். ஸோ அவங்க ஆக்சுவலி ரொம்ப அக்ரெசிவா டாடா மூவ் பண்றாங்க. டாடா மோட்டார்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். என்னடா அவன் ஹை ரேஞ்சில இருந்தான் obviously. அவன் ஹை ரேஞ்ச் 1SP நைஸ் ஜானதன். பீகா டீம் இன்னொரு நாக்கா கார்டல். ஆமா பீகா ஃப்ரண்ட் வரான்ல. ஆக்ஷன் வந்துட்டானே அவன் அங்க வந்து டாப் ரெண்டு பக்கமும் இருந்து வந்தாங்க. ரெண்டு நாக். ஜானதன் அவசரப்பட்டு ஓடாத ராஜா. தூக்கணும் அவனை. கிளட்ச் கார்டு அங்க தனியா மாட்டிட்டு இருக்கா. ஜானதன் பின்னாடி போய் தூக்கணும். not be pushing up. கிளட்ச் கார்டு மாட்டிட்டான். கார்னர்ட் he got வெளிய வலி இருக்கு. இல்ல 1v1 தான் அது. 1v1 தான் அது. வேற வழியில மாட்டிட்டான். கிளட்ச் கார்டு ஓவர். தப்ஷா இல்ல அங்க இருக்கு ஓபனிங் இருக்குங்க. நாக் அவன் இங்கிட்ட அங்கிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கானே அவன். கடவுளே ஆனா 3v ஆயிட்டாங்க. நான் 3v3 திரும்ப அப்ப இதே கார்னர் ஆக்சுவலி நல்லா புடிச்சிருக்காங்க எஸ்டி நல்லா. ஆனா ஒருத்தர் நாக் வச்சாங்கன்னா காலி ஆயிருவாங்க. டச் கார்டு தனியா மாட்டி தான் முடிச்சாங்க. ஆல்ரெடி பணக்காரங்க ஐபோன் 11 ப்ரோ மேக்ஸ்லாம் வச்சிருக்காங்க. தம்பி சால் காமன்ரா. அதெல்லாம் இப்ப காமன்ரா. இப்ப ரொம்ப காமன் அதெல்லாம். ஐபோன் வச்சா பெரிய பணக்காரன் அப்படின்லாம் கிடையாது. See if you have the access to EMI you can get whatever you want. அல்ட்ரா அவன அம்கடா அது நியோ அவுட்டா. ஷிட் man பஸ்ட் தெரியுமா? ஜானதன் seriously பஸ்ட். He's not a team player. ஜானதன்லாம் வந்து அவனால அவனுக்கு ரோல் ஃப்ரீ பிளேயர் ஆக்கி விட்டாங்க அவனை. First team to be eliminated. அது மாதிரி பண்ணி First team to be eliminated again. Once again. Come on.
ஃப்ரீயா அவனை ஆடிட்டு இருக்காங்க. அத வந்து அவனை கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டேங்கறாங்க யாரும். அந்த டைம்ல அவன் 2 நாக்குன்னு இருக்கப்பவே சிசி கிளட்ச் கார்டு லாங்ல இருக்கான். சோ ஹி இஸ் த நியர் பர்சன். அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் போகணும். பட் ஓகே. இல்ல அங்க கிளட்ச் கார்டு நாக் ஆயிர கூடாது. கிளட்ச் கார்டு நாக் ஆகாம இருந்திருந்தானா கேம்ல அப்படின்னு. நான் அப்ப சட்னி போட்டு வந்துறேன் பாத்துட்டுங்க. Jonathan is playing like BGS player. So keep an eye on him. BGS player தான்டா அவன். Into the future. Stalwart though down to 2, like I said, it's not the best thing in the world for them, and holding on to this third place spot not going to be too easy now, especially now you're down to 2 players. So like I said, with the Dave call out, snake it to make it. கிட்டதா எடுத்தாங்களா இல்லையா கடைசி வரைக்கும் கிட்ட எடுக்காம ஆடிட்டு இருக்காங்களா என்ன? Still got 2 of them. Yeah, can't count top out. Try saying that 5 times. I thought you were just trying to say. I cannot count. I've been hiding it for too long. அப்பே டிவி பார்த்தனா ஒரு விக்கெட் விழும். I can't count. That's it. I had to say it. வின் பண்ணிடுவாங்கடா சவுத் ஆப்பிரிக்கா. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. போச்சு சொல்லு. Dalshi moving forward, you know, 6-8. Indian cricket is on a downfall. Luckily, you know, they were all 9,500 crores. இது கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கு. செமிகண்டக்டர் மேனுஃபேக்சரிங் பண்றது யாரா வந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்களா? இல்ல இது ரொம்ப நாள் முன்னாடியே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப நாள் முன்னாடி பண்ணது. ஆமா டாடா ஆல்ரெடி வரேன்னாங்க. இவன் வேதாந்தா வரேன்னா அது யாராவது பண்ணானா மேபி. ஆனா இவனுங்க அவ்வளோ டெக்னாலஜி வந்து கையாளும் நல்ல இன்ஜினியர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. பட் şöyle diyeyim, mesela bir yere kafa girdiğim zaman ve bir அவுட்புட் எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு தெரியல. Yekta beni en şekilde supportlamaya çalışıyor. Hani adamları özellikle piketlemeye technology. kurabileyim diye. İkinci olarak da Kudur rotasyon konusunda birbirimize çok yardım ediyoruz. O bana yardım ediyor, ben ona yardım ediyorum. O konuda o beni rahatlatıyor ve Nihat da hani ön kısımda kaldı. கேம் நடந்துருக்கும் போது என்னடா பேச்சுடா போங்கடா அப்படிக்கா. Hani benim yanımda bulunarak rakiplere என்ன பண்றாங்க? yani sayı avantajı kurarak onlara alabilmemiz için yardım ediyor yani bana. Yeah, that's pretty good to hear. I mean, really working as a team as well. Actually, maybe not doing so well here. To be fair, he's talking about how. That was pretty bad timing. I'll be honest. That's shocking. Oh no. Oh no. I love that. But it's just frozen again. I mean, yeah, that's probably the worst timing for that interview you could possibly have asked for. I think this is the first interview curse we've ever had on a cast in esports ever. டிஜேஸ்ல அவன் தான் பெரிய பிளேயர் ரஷ் அடிச்சு ஆடுவாங்க. அப்படி இல்ல இவன் சொன்ன மாதிரி சில டீம்ல இருப்பாங்க பிளேயர்ஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா லாஸ் ஃபார் த டீம். அந்த பிளேயரை ஃப்ரீயா இண்டிவிஜுவலா ஆட விட்டுறணும். அண்ட் தீஸ் பீப்புள் ஷுட் பி அரவுண்ட் தட் கை. அந்த மாதிரி வரும். பட் ஆனா இங்க வந்து 4 பேருமே அக்ரெசிவான பிளேயர்ஸ். இட் ஒர்க்ஸ் சம்டைம்ஸ், இட் டசன்ட் ஒர்க் சம்டைம்ஸ். பிகாஸ் 4 பேருமே அக்ரெசிவ்ன்றனால ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு நாஷன்ல இருக்க கூடாது. எல்லாருக்கும் சினர்ஜி ஒன்னா இருக்கும்போது they'll be at the top. 4 பேருக்குமே அந்த சினர்ஜி ஒன்னா இருந்ததுன்னா they'll be at the top. ஓகே, ஆனா 4 பேர் சினர்ஜி கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆனா கூட அங்க என்ன சொல்ல ஒருத்தர் ஒரு அப்ரோச்ல இருப்பான், இன்னொரு அதனால தான் இந்த மாதிரி ஆச்சு. இப்ப நீ இந்த இதுல பாக்கலாம், இவன் இங்க அடிக்கிறான் இவன் போறான் அங்க புஷ் பண்றான், எங்கேயோ போறான், அவன் டீம் 2 பேர் நாக்க பின்னாடி இருக்காங்க, அவன் அங்க இருக்கான், எங்கேயோ இருக்கவன் அடிக்கிறதுக்கு ஓடிட்டு இருக்கான். திரும்ப வந்தா ரிவே பண்ணா திரும்ப போறான். அவனுக்கு ஃப்ரீடம் இல்ல ஆடுறதுக்கு. as an individual he has to play freely. அந்த மாதிரி ஃப்ரீடம் இல்லாதனால they just lost it straight away. And maybe இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது, கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல. at the same experience in the sense in the global scenario ல they would not have expected this to happen. and இந்த டீம்ஸோட இதுவும் அவங்களுக்கு தெரியாது, strengths and weaknesses. so அவங்களுக்கு பெருசா டைமும் கிடைக்கல அதுல ஒர்க் பண்றதுக்கு. இல்லையா அவங்க போவாங்களானே இல்ல தெரியாம இருந்தது. திடீர்னு வர வச்சு ஆடும்போது இப்படிதான் இருக்கும். not expect a lot from them, but maybe நாளைக்கு we can expect some good game from them. Tesla வரது கஷ்டம் போல because taxes are high in India. 34 lakhs car in India launched 70 lakhs. see point is வந்துரும். அவன் அதுக்காக அவன் இங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணா உனக்கு எல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றேன்றான். அவன் மேக் இன் இந்தியான்றான். அவன் மேக் இன் இந்தியானால முடியாது, நான் அங்க இருந்தா எடுத்துட்டு வருவேன்னு சொன்னானா ஆப்வியஸ்லி அவங்க இம்போர்ட் பண்றதுக்கு அவன் டாக்ஸஸ் கட்டி தான் ஆகணும். அவன் இம்போர்ட் பண்ணி தான் எடுத்துட்டு வருவேன் அப்படின்னா இட்ஸ் லாஸ் ஃபார் தி இந்தியன் கண்ட்ரி. ஏன்னா அப்புறம் பெரிய மார்க்கெட் வரப்போ இஃப் சப்போஸ் ஈவி மார்க்கெட் பெருசாச்சுன்னா, அவன் மார்க்கெட் டெஸ்லா காசு தான் பெரிய வேர்ல்ட்லயே பெருசாச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி எல்லாருமே அந்த கண்ட்ரியை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க.
ஓகே அவன் சொல்றது தான் சட்டம்னுவாங்க, நான் சொல்றது தான் பிரைஸ், அப்படிதான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் ஆகுதுன்னா இந்தியா வில் ஹேவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இந்த இந்தியன் பாப்புலேஷன். இந்தியன் மார்க்கெட் கண்ட்ரோல் பண்றது இந்தியாவா இருக்கும். அதனால தான் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுக்கும், ஏன் ஐஃபோனே இப்போ இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா ஐஃபோன்லாம் நான் பண்ணவே மாட்டேன் அடம்பிடிச்சிட்டு இருந்தவன், அவனே இப்போ இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் அ குட் சைன். அதே மாதிரி இவி மார்க்கெட்டுக்கு வந்து இந்தியா கேன் பிகம் அ ஹியூஜ் ஆப், பிகாஸ் ஏன்னா இந்தியாவில் ரெனியூபிள் எனர்ஜி வந்து நிறைய அதிகம், சோர்சஸ் ஆர் ரியலி குட். ஏன்னா அதாவது என்ன சொல்றது, விண்ட் பவர்ல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி, அந்த ஹீட், சோலார் பேனல்ஸ் எல்லாமே இங்க வந்து நல்ல இது. ஏன்னா ஈக்குவேட்டர் பக்கத்துல இருக்கும். இது நார்த் அமெரிக்கா அவங்கலாம் வந்து அப்படி வராது மெயினா. ஏன்னா அது யார், இந்த நதர்ன் ரீஜன், அந்த நதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது சம்மர் இது. ஆனா இங்க அப்படி இல்லை, எப்பவுமே கறிக்கட்டை தான், நம்ம வெளியே போனாலே கறிக்கட்டை தான். அந்த அளவுக்கு இருக்கும்போது ஆப்வியஸ்லி நிறைய இங்க வந்து சோர்சஸ் ஆர் சோ ஹை. அதே மாதிரி அதனால வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் இந்தியால வந்து ஈவி வந்து நிறைய பூம் ஆகும் அப்படின்றதுக்கு, ரெனியூபிள் எனர்ஜி. ஏன்னா பீப்புள் ஆர் ஸ்விட்சிங் இன்டு இது பேட்டரி, இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ், இந்த மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் இங்க பெருசா போகுது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் வில் பி அஃபோர்டபுள் ஃபார் தெம் அஸ் வெல். டெஸ்லாவும் இங்க பண்ணானா அங்க இருக்க டெக்னாலஜி, இங்க இருக்க இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் ரியலி குட். ஸோ அவனுக்கும் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா தான் இருக்கும். ஹி கேன் ரியலி டூ, பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது. பட் அவங்க இவ்வளவு ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட்டா இல்ல, நான் இப்படிதான் இம்போர்ட் தான் பண்ணுவேன், நீங்க எனக்கு கன்செஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி எவ்ரி ஒன் வில் ஃபாலோ சூட். டெஸ்லா மட்டும் இல்ல, பென்ஸ், Mercedes and other people's, Mercedes, BMW எல்லாருமே வந்து உடனே கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க, நாங்க அங்க இருந்து எடுத்துட்டு வரோம்னு. So it is not fair. அதே மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஹை டியூட்டிஸ் வச்சாதான் இந்தியாவுக்கும் அது கட்டுப்படி ஆகும். லோ டியூட்டிஸ் வச்சானா எல்லாருமே இம்போர்ட் பண்ணா போதும் அப்படின்னு ஆயிருவாங்க. ஸோ இந்தியாவுக்கு இம்போர்ட்ஸ் அதிகமாயிரும். இம்போர்ட்ஸ் அதிகமாயிரும், எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கம்மியாகிறப்போ இந்தியாவுக்கு தான் ஜிடிபி பாதிக்கும். புரியுது இல்லையா? there are lot of things in this ரா. அதனால தான் வந்து யூனோ சும்மா அவங்க வெறும் அப்படியே ட்விட்டர்ல போட்டா உடனே எல்லாம் அவங்க சொல்றது ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. that's not the fair thing to do. ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் இந்தியால கொஞ்சம் பெரிய ஆப்பிள் பிளான்ட் வச்சா நல்லா இருக்கும். ஐபோன் ரேட் ஆர் சோ ஹை. இந்தியால இருக்க ஃபாக்ஸ்கான் பிளான்ட்டே ஒழுங்கா இல்ல. யூனோ இப்போ ரீசெண்டா க்ளோஸ் ஆகி திரும்ப இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க, க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அது இந்தியால இன்னொரு பெரிய ப்ராப்ளம். ஆக்சுவலி இந்தியாவோட பிளஸ் மைனஸ் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான், பாப்புலேஷன். India has a huge population which is the plus, and அந்த பிளஸ்ஸே வந்து மைனஸும் ஆகுது. ஏன்னா ஈஸி அஃபோர்டபுள் கம்மியான ரேட்டுக்கே இவங்க வந்து லேபர் கிடைக்குது அவங்களுக்கு. ஓகேயா, பீப்புளுக்கு, ஃபேக்டரிஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும். ஸோ இட் இஸ் ரியலி குட் ஃபார் தம். இங்கே ஃபேக்டரி செட் பண்ணிட்டு அவங்க சீப் லேபர் வந்து தே கேன் மேனுஃபேக்சர் ப்ராடக்ட்ஸ். அதே இது பூனும் ஆகுது. ஏன்னா பெரிய பாப்புலேஷன் தே ஹேவ் டு மீட், அந்த டிமாண்ட் ரொம்ப ஹை, அந்த டிமாண்ட் தே ஹேவ் டு மீட். அது வந்து இவங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட் ஆகும். தி வே யூ see it, it is good for you. அவ்வளவுதான். இதே இது இங்க இந்தியால ஒரு பெரிய நல்ல ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இவங்களுக்கு இவ்வளவுதான், இப்படிதான் பண்ணணும், நீங்க எல்லாருக்கும் இந்த இது மீட் பண்ணணும் அப்படி இப்படின்னு வரப்போ it will be really good for the even low income peopleக்கும் நல்லா இருக்கும், அந்த low income tax slabல இருக்கவங்களுக்கு. இப்போ அதுதான் பிரச்சனையா இருக்குல்ல. இப்போ இங்க ஃபாக்ஸ்கான் பிளான்ட்ல இருக்கவங்கள they were misusing them. வேற வந்து தூக்கி அடிச்சு விட்டு they are misusing their இது. அதனால பாரு they were not அவங்க ஹெல்த் பத்தி கேரே பண்ணிக்கல. எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையாச்சு இப்போ அது. இது வந்து ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி, ஃபாக்ஸ்கான் இஸ் an international இது. அந்த கம்பெனி ஒரு ஃபேக்டரி இதுலயே இப்படி எப்படின்னா யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க. ஒண்ணுமே இல்லாம சின்ன சின்ன இதுல எவ்வளவு பேர், எத்தனை பேர் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்கன்னு. இட்ஸ் நாட் ஃபேர். இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மேல கொண்டு வரணும்னா we have to make a lot of effort. மேக் இன் இந்தியா அதனால தான் ஒரு பெரிய நல்ல கேம்பெயின் ஃப்ரம் இந்தியன் பார்ட். ஃபன் பண்றாங்களே, கார்ல ஏத்திட்டு போறான். அவன் ஏதோ தெரியாம ஏத்திட்டான்டா, அவன் ஓட விட்டு அவனை மேல தள்ளி விட்டு போய் டிராப் போனா ஆம் கிடைக்கும்னு எல்லாம் ட்ரை பண்றாங்க. 3-4 டீம் அதுக்கு மட்டுமே நிக்குது பாரு. ஆனா யாரும் போக மாட்டாங்க. டிராப்ல ஆம் இருந்தா கூட எடுக்க மாட்டானுங்க. போனா காலி, இப்ப போக மாட்டாங்க. இப்ப போனா காலி. வாட்டி யாருக்கு பாடல்ல தான் நினைக்கிறேன் சட்டை கூட பண்ணலாம். AW கார்டல் வந்து ரஷ்யன் புஷ் தான்டா அவங்க. they don't snipe. ஜிகார்ட் ஒருத்தன் தான் பண்ணுவான்னு நினைக்கிறேன். I don't know me. I'm feeling Greek, you're feeling Chinese. Just silicon shortage முடிக்கணும். அப்பதான் ஏதாவது எந்த இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் going all over today. I mean, it's the global championships. We've got teams from all over the world fighting it out for the top spot. And at the moment, the top spot held by the Turkish team next to Ria. And they've been doing pretty well. They have, yeah. Honestly, this game has gone. PUBG Mobile player teamsலாம் ஸ்னைப்பர் எடுக்கறாங்க and ஸ்பிளிட்டா ஆடுறாங்க.
And if anyone clips that, I don't blame them because it was very. ஸ்ப்ளிட் ஆனது ஸ்கவுட் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் நாட் ஸ்கவுட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஏதோ ஒரு டீம் வந்து வீக்கா இருக்கு, இங்க வந்து இவங்க மட்டும் தான் தனியா மாட்டிருக்காடா வாங்கடா. கம்யூனிகேஷன் அதே மாதிரி ஸ்கவுட் பண்றது என்னன்னா எப்படி ரொட்டேஷன்ஸ் நம்ம எந்த இடத்துல ஃப்ரீயா இருக்கு, எந்த இடத்துல நம்ம டீம் ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆல்ரெடி, எந்த டைம்ல வந்து தேர்ட் பார்ட்டி நம்ம பண்ண முடியும், இந்த மாதிரிலாம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேதர் பண்றதுக்காக ஸ்ப்ளிட்டா இருப்பாங்க. 2v2 அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அதே மாதிரி சில சமயம் 3v1 ஆவும் இருப்பாங்க. 3v1 இப்ப நீ பார்த்தல ஒரு இது வந்து NXG என்ன பண்ணா, ஒருத்தனை தனியா உள்ள விட்டான், தண்ணில போய் உட்காந்துக்கடா, தண்ணி ஜோனா வந்து ஹீல் பண்ணிக்கோ, நாங்க வெளியே வந்து இது பண்ணிக்கிறோம். பட் இட் டிடன்ட் வொர்க் அவுட். சில சமயம் ஒர்க் அவுட் ஆகும், சில சமயம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. குரூஷியல் ஜோன்லாம் சில டைம் எடுப்பாங்க. ரெண்டு பேர் ஒரு எண்ட்ல இருப்பாங்க. இன்னொரு சில சமயம் அதான் சில பேர் ஒருத்தனை விட்டுட்டு போயிருவாங்க. நீ வந்து ஹீலிங் பேட்டில் போடுறா, நாங்க உள்ள போய் ஃபைட் எடுக்கிறோம். ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும்டா. அது நம்ம ஏசாமில 2 நாக்கா லாஸ்ட் ஒன் ஸ்டாண்டிங் போலயே இல்ல, இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்களா? HyperX NGX இந்த 2 டீம் தான் டாப்ல இருக்குது. STE they were at the top. ஆனா லாஸ்ட் 2 கேம்ஸ் சரியாவே வரலன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. And that might be just a case of Furious Gaming having a fantastic little rundown for themselves. They got a few off angles. Second zone, third zone எல்லாம் மேக்ஸிமம் ஸ்பிளிட் தான் இருக்கும். Not the greatest position. ஒருத்தனுக்கு ஜோன்ல இருந்தா கூட இன்னொருத்தனுக்கு ஜோன் பாப்போம். I'm not going to do it the entire time, guys. That would be cringe. Sorry. But we will see. Next heads down towards that southeast side. Goodness me. Nova very இங்க பாரு. என்னது? அதே மாதிரி இந்த ஸ்ப்ரே எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா you'll know அவங்க வந்து ஃபுல்லா வச்சு அழுத்திக்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. விட்டு அடிச்சான். பாயிண்டர்ஸ் you know giving them chance. அவன் ஃபுல்லா ஓபன்ல மாட்டறதுக்கு you know giving chance. வண்டியை வெடிச்சான். கடைசி ஜோனா என்ன 14 டீம் இன்னும் ஆக்சுவலா இப்போ ஒரு டீம் பாத்துருப்பீங்க மேப்ல 4 பேர் 4 எண்ட்ல இருந்தாங்க. அந்த 4 பேருக்கு தான் ஜோன், வேற யாருக்கும் ஜோன் தான் ஸ்ப்ளிட். அவனுக்கு நேடு போட்டானா இல்ல MK14 ரீலோட். ஓ மை காட், UMP45 MK14 ஓட ஓடிட்டு இருக்கான். 45 அவங்க ஸ்ப்ரே பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றானுங்க. நாக்காயிட்ட தம்பி, நாக்காயிட்ட போச்சா. A7 எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. லால். MK14 இருந்ததே போச்சா. Unsurprisingly, it's Furious Gaming who அதே மாதிரி இந்த டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் இது இல்ல, ஏம் அசிஸ்ட் இல்ல. ஆமா, அவங்க ஸ்ப்ரே குவாலிட்டி ஏம் அசிஸ்ட் இல்லனா நல்லா தான் இருக்கும். ஏம் அசிஸ்ட் இல்ல, ஏம் அசிஸ்ட் இல்ல, அதான் இருக்கும். அதான் அப்ப லாங் ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ்லாம் வந்து கஷ்டம். அதெல்லாம் PGSல SG Destro 2530 கிட்ஸ் எடுத்துக்குவான். அவ்வளோ கிட்ஸுக்கு இடமே பத்தாதுடா. அப்ப ஆமோ என்ன எடுக்காமலே போவாங்க, பேக்ல ஸ்பேஸ் இருக்காது. நீங்க வேற சானாக்ல 40 ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கிட் வச்சிட்டு ஒருத்தன் கடைசி வரைக்கும் ஹீல் பண்ணிட்டு இருந்தான். நீங்க ஹலோ, என்ன மார்வெல் சட்னி பண்ணியாச்சா? UMP45 யூஸ் பண்ணி அதுதான் காம்போசிஷன். ஷார்ட் ரேஞ்ச்ல பவர் இப்போ இன்கிரீஸ் மேக்ஸிமம் அதான் UMP எடுக்கறாங்க. ஓகே, இல்ல அது ஒரு ரீசன். இன்னொரு ரீசன் என்னதுன்னா, இப்போ 7 ஆமோக்கும் நீங்க 45 ACPக்கும் உங்களுக்கு நிறைய actually 45 ACP is one of the most powerful ammo, தெரியுமா? அதே மாதிரி வெயிட்டேஜ் கம்மி கம்பேர் டு 7 ஆமோ. ஒரு AKM எடுக்கிறதுக்கு இது more than 9mm 0.4 ACP வந்து அதிகமான பவர் உண்டு. So vector and இதுக்கு வர அது SMG. அதே மாதிரி SMG வந்து க்ளோஸ் ரேஞ்சுக்கு இருக்கும்போது obviously it much more stability. நிறைய bullets உங்க மேல enemy மேல லேண்ட் ஆகிறதுக்கு இருக்கு சான்சஸ் அதிகம். ஹிப் ஃபயரோட இதுவும் அக்யூரசியும் நல்லா இருக்கும். யா ஸ்ப்ரெட் குறையறனால obviously ஹிப் ஃபயர் அந்த அக்யூரசிலாம் நல்லா இருக்கும். So க்ளோஸ் ரேஞ்சில அதுவும் நான் சொல்ற மாதிரி லைக் முன்னாடி சொல்லுவேன் இல்லையா, வீட்டுக்குள்ள ஒரு க்ளோஸ் என்விரான்மென்ட்குள்ள ஃபைட் போறீங்கன்னா SMGs are the best more than any other. இப்போ UMPல இதுலாம் போட்டீங்கன்னா லேசர் சைட்லாம் அவ்வளவுதான். எல்லாம் சென்மெட்டி. Preparing dinner with join for Irangal. அப்படியா? ஓகே. Tommy was beast one time. Tommy still is beast. முன்னாடி தாம்சன் பவரா இருந்துச்சு. ஏன் இப்பயும் தாம்சன் பவர் தானே இல்லையா? ஏதாவது நர்ஃப் பண்ணிட்டாங்களா எனக்கு தெரியாது. இதுதான் ஸ்ப்ளிட். அது என்னது நாவி வச்சிருக்காங்க பாருங்க. இப்போ எங்கயாவது ஒரு சைடு ஜோன் வந்தா கூட யாராவது ஒருத்தர் போயிடலாம். ஆனா அதுல ஒரு இதுவும் இருக்கு, அந்த மாதிரி போக்குறது அதுல ஒரு கண்டிப்பா இருக்குது. ஆனா இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா எட்ஜ்லயே தான் இது எப்படி இருக்கும்னா, what the enemy will think is எல்லா டீமும் இங்க தான்டா இருக்கு, அவ்வளவுதான்டா 3 பேர் தான்டா அப்படி நினைப்பான். பட் ஆனா இன்னொருத்தன் பேக்ல இருப்பான், அவனுக்கே தெரியாம உள்ள ஃபைட் எடுக்கும்போது he'll be giving him a fighting chance. பின்னாடி இருந்து ஒரு third party strike பண்ணுவான், ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இதுதான் ஸ்ட்ராட்ஸ். ஒவ்வொரு டீம் ஒவ்வொரு மாதிரி வர்க் பண்ணிருப்பாங்க. அது வேதி அப்ரோச். ST ஏன்னா ரெண்டுமே ST இருக்கு. ரெண்டு சைனீஸ் டீமும் இருக்கா? இது வந்து 16 சம்திங் வரும் பேரு. இது வந்து ST.
and looking for some healing as well. Sunan doesn't have the info, but he knows where action is. Pushes around the side. Full magazine இறக்கிட்டான். Not gonna matter. Sunan gets away cleanly, and Top now looking for some retribution as Na'Vi looking to enter the fight as well. Top has the spray. He's looking good, and he finds one more. Yu Yang though, the final nail in the coffin, gets that final elimination. But in the meantime, Na'Vi have swept this hillside. They have control on the south. No Paraboy. down to Paraboy remaining. Final player for this team. The last guy you'd want alive as well. He has just been storming it throughout the East League and now comes into the grand final. We're put down by Duck off in the distance. Deke Xavier hold out strong for a little bit longer, but it's Na'Vi who are starting to sweep now. And if there ever was a broom in the lobby, it would be Na'Vi themselves, because they leave Miramar clean. So much sand everywhere. Navi கூட ஒரு crucial game win பண்ணானுங்க. அப்படியா? ஓ. The boys of Na'Vi. Of course X100 mag matters. X100 mag அது quick draw. அதான் இருந்ததுனா வேற level. Covering this angle, Yu Yang looking to get that healing off and will do so, but Tixi giving them the run around. He has complete broadside view on Yu Yang. Needs to be careful of 33Z and isn't overstepping. This is good from Tixi. I like PMPL qualify பண்றதுக்கு இவனுங்க ஒரு crucial match win பண்ணானுங்க. அதுல வின் பண்ணிட்டா. நேடு சரியான நேடு. Just keeping them at bay, but now Oh, you know he should be throwing another need there. Nice, முடிஞ்சிச்சு. ஹீலிங்கே இல்லையா அவன். MG3 = aimbot. அப்படியா? MG3 லாம் படுத்துட்டு அடிச்சா 0 recoil. Okay. அதுல இருக்கிற full bullet சல்லுங்க. எவ்வளவு தூரம் தான் I mean 320 நான்லாம் எடுக்கிறதே இல்ல அந்த கன்லாம். படுத்துட்டுலாம் அடிச்சா அவ்வளவுதான். எங்கந்து அடிப்பானுங்க. I think about 12 points coming on through. சவுண்ட் கேக்குதா தூரத்துல இருந்து அடிச்சா? Would be phenomenal to launch them up those standings, get them back in that conversation. தூரத்துல இருந்து அடிப்பானுங்க, சவுண்டும் கேட்காது, வெறும் இதுதான். ஆமா சவுண்ட் அது படுத்துட்டு அடிச்சா படுத்துட்டு ஏதாவது போதறக்குள்ள படுத்துட்டு அடிச்சா சுத்தமா தெரியாது. Change to 660 long range beast அப்படியா? ஆமா. அதுல 990யா? ரெண்டு மூணு மோட் இருக்கு. ரெண்டு தான் 660 990 அது வரும். This is just going to be a slow sad suffocation through for Deke Xavier. ஏதோ இதுவும் தான் நினைக்கிறேன். அவ்வளவு bullets per செகண்டா இல்ல மினிட்டா தெரியல. இதுதான் ஸ்பிளிட். They're just trying to survive. Maybe they think that there's still other players alive. Still other teams going. Honestly, sadly, at this point in time with the circle we've got here, where Deke Xavier have to move out into open ground, Navi's playing this perfectly. They don't have to move. They can play outside of the circle as well because they know how. I need deep spray. Sound like கேக்குதா என்ன? Eastern side, the western side, and the south News side. sound தான். There is only one news that Deke Xavier can be. I really like Nightbot warning கொடுத்துட்டாங்கப்பா. Yes. ஏதோ caps அடிச்சீங்கன்னு நினைக்கிறேன். They're playing passive. And I don't see it going any other way than them just clenching this one down. They get the vision. Sune has the side swipe. One does get taken down. Tixi failed. The Lamborghini low and does get knocked. Just ducked. அது என்னது மேல பேக்குக்கு மேல அதுலயே தெரிஞ்சிரும் போல இருக்கு. நாவி வின் பண்ணிட்டாங்களா பாறா? அவன் நல்ல ஸ்பிளிட், அவனுக்கு தான் ஃபுல் ஜோன்ல இருந்தாங்க. அங்க அத்தனை டீம் இருக்கு. கார்னர்ல ஒரு மூலையில போட்டாங்க. நாவி மட்டும் தான் இருக்கு அந்த ஜோன். டிடிஎம்ல நல்லா ஆடுறானே, கிளாசிக்ல நல்லா ஆட மாட்டேங்கறான். என்ன பண்றது? டெல் சம் டிப்ஸ். கேம் சென்ஸ். டிடிஎம்ல நல்லா ஆடுறேனா, டிடிஎம்ல நல்லா ஆடுறதுக்கும் யூ நீட் கன் பவர் மட்டும் தான். டீம் நல்லா இருக்கணும். டீம் அப்ரோச் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி எப்ப ஃபைட் எடுங்க, எப்படி எடுக்கணும், உன்னோட சரௌண்டிங்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நீ how you move எல்லா everything matters. Yeah. Tender limbs on the game as well. It's a fairly standard chicken dinner total, but they are going to get a whole heap of points. வருதா இல்லையாடா? வருதுன்றானுங்க, ஆனா வர மாட்டேங்குதுன்றானுங்க. எனக்கு ஒன்றும் புரியல. டீம் ஒர்க் நீடட். அதானி வில்மர் ஐ ஃபியர்.
Remember, ladies and gentlemen, it's not the tip of the spear that kills you, it's the lol. shaft of the spear இன்னும் இருக்குதா அந்த ஸ்கிரீன்? going to you. Wise words of John Allen there. என்ன இந்த வால்பேப்பர் தான் actually. I felt so bad for playing because I think he had no idea where he இது was going with, and dark then mode. even John didn't know where he was going with He this found one. logic. Mountain terrain மாதிரி வரும். என்னன்னு தெரியுமா? But either way, Navi did take home a chicken dinner, and again, a team that we என்ன ninja blade மாதிரி இருக்கு. of starting zone events. This Of not performing my the expectations logo. we have, and hey, 7 get themselves a big victory. இல்லங்க நான் ஐபோன் ஐபோன் இதெல்லாம் உனக்கு தெரியுதா? அது எப்படி உனக்கு தெரியுது? நீங்க தான் இப்ப காமிச்சிட்டு இருக்கீங்களே கேமரா. கேமரா இல்லையா? ஐபோன் லோகோ தெரியுதா என்ன? லோகோ இல்ல இது டிஃபால்ட் இது இல்லையா? அதான் சொல்றேன் டிஃபால்ட். அது எப்படி தெரிஞ்சது உனக்கு அங்க? நீங்க அப்படியே கேமரால இப்படி தான் வச்சிருந்தீங்க ஃபிளாட்டா. And they just waited it out, and the moment they saw that circle start to shift away, and they knew நம்மளோட வால்பேப்பர் மாதிரியே அங்க ஒன்னு ஈட்டிட்டே they start to get those frags and close off the game in good fashion. What I loved as well is that they did regroup, but they also decided to branch out again once they realized பல that ஸ்ட்ரிக்ட்ல மாஸ்க்லாம் போட்டு பல டாக்ஸ் branch out and actually used it to rain இல்லடா changes. டாக்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் இதுக்கு டாக்ஸ் கிடையாது. But I think I don't know exactly what the maybe Marvel can. But எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய இதுல டாக்ஸஸ் கிடையாது. மோஸ்டா இமிகிரண்ட் தானே. இமிகிரண்டா? சும்மாங்க இது இல்ல இமிகிரண்ட் அங்க வந்து வேற மாதிரிடா அவங்க ஸ்ட்ரக்சரே வேற. they don't need tax to live இல்லையா? பாயிண்ட் என்னன்னா கவர்மெண்ட் வந்து டாக்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இல்ல. அவங்க தான் உலகத்துக்கே பெட்ரோல் சப்ளை பண்றாங்க. அவன் எதுக்குடா உட்காந்து மக்கள் கிட்ட போய் நீங்க எனக்கு காசு கொடு அப்படின்னு கேட்க போறான். உலகமே அவனுக்கு காசு கொடுக்கும்போது அவங்க கிட்ட கேட்க போறான். yes I did not spot out exactly what happened to them. 32 bit windows தான் இருக்கு. why 32 bit? 32 bit தான் old. அதனால இப்போ ஒண்ணும் வேலைக்கு ஆகாது. I can't use but capture card வேணும்ல. yep you need capture card. Yeah, I didn't work on this. I mean, I think bro உங்க face காமிங்க, come closer to the camera. ஏன்டா தெரியலையா நான் even though they were trying to use the smokes, இல்ல குளிர்தா tax are there. okay ஆனா எதுக்கு டாக்ஸ் எனக்கு தெரியல. அது அவங்க தான் சொல்றாங்க. குளிர்லாம் இல்லடா. அது பேட் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. அலியோட டாக்ஸ் அது மேபி அந்த பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ஆப்வியஸ்லி இருக்கும். டியூட்டி அதெல்லாம் இருக்கும். பத்தி மதங்க போட்டுருந்தா நான் அதெல்லாம் பார்த்தேன். ஓகே அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுடா. என் தம்பி இருக்கான், அவர்தான் எனக்கு தெரியும். Business tax not for common people. Okay I get it. Infinity actually executed that game pretty well, I would say. அதனால நமக்கு என்னடா பிரயோஜனம்? அங்க இருந்தா என்ன இல்லனா நமக்கு என்ன ஆகுது? நான் போய் அப்படியே ஒரு TDM போட்டு வரேன்பா. 25 points and they only got into 9th place. That shows how lackluster they've been. It was maybe a 15-point discrepancy at one point between some teams, so it does take a lot more effort if you want to start moving away from that second page, right? So you're going to need these big results and remain consistent throughout the rest of these games if you want to try and solidify yourself there. I know I'm not good in math, but geometry, I'm okay at. I'm okay. That's fine. Yeah, okay. I agree. I'm not agreeing with him because I do not trust him when he says he's good in shapes and geometry. What is a trapezoid? New Age cast. Yeah. Moving forward and start to look at a couple of other teams. Again, this is one match left. It's the final match of the day. That means you're 1/3 through. இல்லங்க விட்டுட்டு போய்ட்டீங்க. As you were saying, Max, and 7, I want you to take over. There's no room for air. பாத்துட்டு தான்டா இருக்கேன். If you're on that bottom part of the second page, if you start performing now, your chances of taking home $1.5 million goes up. இப்போ வாய்ஸ் வச்சு நான் வேற இமேஜின் பண்ணனேன். அவங்க ப்ளே பண்ணும்போது இப்போ டிஃபரண்ட் ஃபேஸ் கட்ல இருக்கீங்க. அதானோ நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி எல்லாம் இருக்காது. இமேஜின் பண்ணிருப்பேன். Let's go. பாலை வேணா மேஜியா ப்ரொடக்ஷன் okay, they're just going to play the company game, they won. But providing me with championship. Yeah, that's what I asked previously. First point for the red team. துபாய் தெரிஞ்சு இதுதான் நினைக்கிறேன், ஃபிஷிங் போர்ட்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, ஒரு மியூசியம் இருந்துச்சு பார்த்தேன். No mercy, cover me. There's actually 6 to 8. They barely moved this entire. Nice shot. Reloading. We're trying to get in strong position. Kill. ஏய் ரீலோட் ஏன்டா போடுறான்? இப்போதானே போட்டேன் நானு. அடடடடா. I am Professor Sugu. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க சுகு? ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ஆளே காணோம்.
லெஃப்ட்ல அடிச்சானே நான் இன்னும் வெளில இருந்தேன் ஏறவே மாட்டேன்றான் பின்னாடியே உட்காந்துட்டு இருக்கானுங்க Enemy down. A bit of information they get, bring it back with them. Yeah, I think is the 2-star players. The main player, which is Poppy Potro. Cover me! Target down! West was Scream. None of those 2 players have been able to in the lead. அட போங்கடாடி நல்லா இருக்கேன் bro நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் bro I'm doing fine Cover me. He had a shot ஓடிட்டான்டா ஒரு ஏரியா பின்னாடி ஓடிட்டான்டா எதுக்குடா என்கிட்ட வரான் அட போங்கடாடி யாரா என் டீம் என்னடா இப்படி ஆடுறாங்க 4 பேர் இருக்காங்க அட போங்களா பாட்டுங்களா Nice shot! Reloading! No mercy! So why not? You guys push up to where you use that Cover me! Clear! Great! You're about to win. The blue team is about to win. Yeah. அடிங்கடா லாஸ்ட் கில்ரா எதுக்குடா இவ்வளவு நேரம் எடுக்கறாங்க Blue team victory. We know they have some amazing where they're able to frag out. We just haven't been able to see it, and this is perfect right here. Using the height advantage. Boy, I wish I had a little bit more height in my life. I'm really. Raven Dragon OP தெரியுமா? He is the best Syrian player, short range master அப்படியா? Okay. Dubai equal to constructions அப்படியே கிடையாது. Not entirely. ஆனா அவங்க infrastructure they built really well. அவங்களோட infrastructure நல்லா அவங்க build பண்ணிட்டு they went forward. நம்ம அதே மாதிரி போணும். அதானடா ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்தேன். நீ எப்பறா லீடராவ? ரெட் ஐல ஆன்லைன்ல இருக்கான் பாருடா. கர்ஸ் ரெட் ஐ இஸ் ஆன்லைன். In double கேக்குது. மைக் ஆஃப் பண்ணு. iPhone equal to headshots and aim bars அப்படிலாம் கிடையாது. Always on you. நீ aim பண்ணனும். headshots அடிக்கிறதுக்கு நீ அந்த cross hair அந்த head levelல வச்சு you have to hit. Mainly tourism. Okay. I'm glad you mentioned oil and tourism. In the last game we actually saw something really big. We saw tourism கூட இப்போதான் வந்தது. tourism வந்து அவ்ளோ பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது. முன்னாடிலாம் வீசா கம்மியா தான் இருந்தது. tourism வந்து சீப்பா தான இருந்தது முன்னாடி. இப்போதான் ஏத்துறாங்க இல்லையா? after expo 2020 யா அந்த டைம்ல தான் அவங்க கைண்ட் ஆஃப் The blue team has scored for the first time. Center சுத்துறான். ஏறவே மாட்டேன்றாங்க எனக்கு புரியல. பின்னாடியே இருக்கானுங்க 3 பேர் அடிச்சோம் 3-0 இருக்கு. பின்னாடியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யாருக்கு வெயிட் பண்றாங்க? லெஃப்ட் ஒன் டான். காலி ஆவணும். நோ. using Groza. Obviously ரைட்ல ஓட்டாமா. ரைட் பின்னாடி இருக்கான். ரைட்ல ஒருத்தன் நேடு போடுறான். லெஃப்ட்ல ஒருத்தன் கேம்ப் அடிச்சிட்டு இருக்கான். ரைட் மேல ஒரு info. No oil. Oil ஏன்டா obviously see. ரைட்ல ஒருத்தனுக்கு டாக். P1 on. ஏறி டூல போய்ட்டான் அது வாங்கிட்டு. For the blue
team. ரெட் கலர் சோஃபா 67 லெஃப்ட்ல 2 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தன் செத்துட்டான். அந்த டெக்னோ போறாங்க தான் இருக்கான். Getting cornered or what? Expired. Lethal center ஒருத்தன் 170. Killed. தான் நினைக்கிறேன். Cover me. இதுதான். மேல ரைட் மேல. ரைட்ல. Watch out. ரைட்ல லெஃப்ட்ல ரெண்டு பேரும் அடி. க்ளோஸா. Expired. The blue team is in the lead. Watch out. Reloading. Hey, leftல. ஏன் அடிக்க துப்பு இல்ல நான் ஆம் எடுத்துட்டு போறேன். ஏடு போறான் லெஃப்ட்ல. No mercy. Cover me. இதுல அங்க ஒருத்தர் இருக்கான். கீழ வாங்கி இருக்கான். உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு வரான் பாருங்க. இன்னும் உள்ள. Enemy down. Reloading. Killing spree for the blue team. Marked a location. ரைட் சைடு வரான். டீம் அழகா சப்போர்ட் பண்ணுதுடா. இங்க டீம் டம்மி மாதிரி பண்றானுங்க. அழகா நான் இவனுக்கு போறேன்னா அவன் இன்னொருத்தன் அடிக்கிறான். இங்க ஒரு டம்மி மாதிரி ஆடுதுங்க. Great. You're about to win. The blue team is about to win. நான் அங்க போய் இருக்கான் ஒருத்தன் பாத்துக்கிட்டு வேடிக்கை பாத்துட்டு இருக்கான். இவன் யார் உங்க தாத்தா அவங்க அடிப்பாங்க. உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு பாரு. எதுக்கு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் இந்த டம்மி? நான் வந்து பார்த்து நானே அடிக்கிறேன் அவனை. வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டு இருக்கான். Watch out. Lethal இன்னொருத்தர் இருக்கான். ரெண்டு பேர். மொத்தமா காடி. 43 ஏறி வரான் லெஃப்ட்ல. Blue team victory. சரியான டம்மி டீம்டா இது. இவங்க என்னத்துக்கு ஆடுறது இப்ப? ஆனுங்க பேர் சீப்ப பாட்டு மாதிரி கேம்ப் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துட்டு க்ரோஸ் ஹவுஸ் அடிச்சிட்டு இருக்கு டம்மி. எனிமி எங்க இருக்கான்னு கூட பார்க்கல. வரவன உட்கார்ந்து ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கான். For Royal Source I'm saying, okay. Yeah, actually see. They made a pact. US வந்து they made a pact with Middle East that oil should be traded in dollars. அதனால தான் crude oil அந்த containers இதெல்லாம் வந்து trading in dollars. அது இல்லனா இது பிரச்சனையே இல்ல. மைக் ஆன் பண்ணி பேசுங்க. மைக் ஆன்ல இல்லையான்னு ஆன்ல தானடா இருக்கு. இல்லடா உள்ள அவனுக்கு இங்க கேக்கும்டா. This guy is connected with me in Discord. கவலைப்படாத. I think for me the team that I'm going to have to go with is going to be Fenerbahce. நீங்க ஒரு மந்த்லி YT ல இருந்து 7k 30k சம்பாதிப்பீங்களா? போராடி 1000 ரூபாய் 700 ரூபாய் கூட வராதுடா. என்ன ஸ்டஃபிங் நினைச்சிட்டு இருக்க நீ? யூடியூப் இருந்தா உடனே டப்பு டப்புன்னு 1000ல கொட்டும் அப்படிலாம் இல்ல. ஒண்ணுமே வராது. You don't understand the concept. நான் இது பண்றது எல்லாமே என்னோட இதுக்கு தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். I'm not doing it for money. எனக்கு இதுல இருந்து ஒரு இதுவும் வரது இல்ல. புரியுதா? Nothing. எங்க என்ன எத்தனை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்ங்க எத்தனை வியூவர்ஸ் இருக்கீங்க எத்தனை இதுடா இது என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நீ வந்தா ஒண்ணுமே வராது ஆனா நல்லா பெரிய மேல போனா you get a lot okay because that's how the things work மார்க்கெட் அந்த மாதிரி மினிமம் $100 இருந்தா தானே salary வரும் அதான் கேட்டேன் இல்ல மினிமம் $100 இருந்தா தான் you can take off இப்ப ஆனா பேமெண்ட் இதையும் மாத்திட்டாங்க
இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க முன்னாடி AdSense லிங்க் இருந்தது இப்போ வந்து YouTube payments தனியா ஒரு இது Let's go. கேட் வருது லெஃப்ட் First point for the red team. ஏரியா முன்னாடி வந்து நிக்கறான்டா எம்எஸ் இருக்கான் போறே இல்ல ரெண்டு பேர் ஓ 104 லெஃப்ட்ல ஸ்லாப் நடி இருக்கான் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இன்னொருத்தர் பா ஏரியா அடி இருக்கான்டா எனக்கே நின்னு போச்சு எனக்கு சத்தியமா தெரியல எம்எஸ் இருக்கு seriously I'm going to go that. They started off with a win. I would like to see a bookend. அவனுங்களுக்கு பிங்க எனக்கு பிங்கடா No mercy. Cover me. I want them to finish off on a win as well. I feel like that win and then they ended up with the it's not really what I'm expecting to be out of a championship team. If they can finish off with a win, I think it would be great as well. Yeah, for me, I actually went with Navi because I don't seem to be a spark in the pan. Great they had a victory last match. For me, it's more about can they replicate a performance like that. They don't have to win, but I want to see them get really far into Killing spree for the blue team. Nice shot. Reloading. Target down. இன்னொரு பின்னாடி இருந்து எல்லாரும் காண்டி லீத்தல பின்னாடி இன்னும் ரெண்டு பேர் வரானுங்க இல்ல எல்லாம் உங்க சைடு தான் ஆட் மாதிரி நிக்குதுங்க ரைட்ல எவனுக்கா வெயிட் பண்ணி இருக்கான்னு தெரியல நாலு பேர் லெஃப்ட்ல இருக்கானுங்க ரைட்ல வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் நாளைக்கு வருவா ஒருத்தன் அவனை அடிக்கலாம்னு பாட்டுங்க Cover me. Marked a location. டீம் சரியான பாட்ரா அவன் சென்டர் Nice shot. Reloading. சென்டர்ல இருக்கானுங்க No mercy. லெஃப்ட்ல பாறா நீ லெஃப்ட்ல பாறா Okay, I figured out Cover me. ஏடே லெஃப்ட்ல இருந்து ஒருத்தன் சென்டர் வரான் Blue team is in the lead. Then I said, you know, Jason, you just can't. Oh, sorry. Oh, yeah. Absolutely. Hi guys. Welcome to Aaron Girl. சென்டர் ஓடுறேன் நல்ல அடி 67 கொடுத்திருக்கேன் அவனுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சென்டர்ல ரெண்டு பேரா மூணு பேர் வராங்க ஒருத்தன் காலி இன்னொருத்தன் வந்திருக்கான் ரைட் சைடு சுத்றான் சென்டர் 160 நான் அவனா எங்கடா அவன 43 கொடுத்திருக்கேன்டா அப்பா லெஃப்ட்ல எதுக்கு ரெண்டு மூணு பேர் எனக்கு புரியலடா எனக்கு பா என்ன கான்செப்ட்ல ஆடுறானுங்க சத்தியமா புரியல team. Target down. Everybody dropping on out. No mercy. Cover me. ரைட்ல இருந்து Killing spree for the red team. Reloading. வந்து நிக்கி தொடங்க அப்படிங்க யாரு உங்க ஆயா வந்து அடிப்பாங்க யாரா இந்த போங்கடா டேய் டேய் பா இப்படி ஒரு டீம் ஏன்டா டேய் உனக்கு தெரியலடா நாங்க நிக்கிறத எதுக்கு நீ அங்க வர அப்ப யார் சென்டர்ல இருப்பாங்க என்னடா ஆடுறீங்க எனக்கு புரியலடா கான்செப்ட் நீங்க ஆடுறது great off-angle avoid playing out of mind, so potentially a chance for Nova to start picking up some points here. Only sat in 5th place, so it's a good position to start from. I mean, you know, they've been fizzling, they've been sputtering, they've been sparking. You
The match is over, and the blue team is in the lead. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Communicate. Killing spree for the blue இல்ல team. எனக்கு சுத்தி டைட்டா இருந்தாங்களா அதனால லாஸ்ட் ஒன் லெஃப்ட்ல இருக்கான் அடி வாங்கிருக்கான் Blue team victory. You need to be careful against hyper plays with jump and mid range because of his aim assist. அதெல்லாம் வரும் பட் ஆனா நம்ம ஆடுறது தானே இருக்கு சி என்கிட்ட பிசி பிளேஸ் ஆனவங்க கூட எமுலேட்டர் பிளேஸ் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஈவன் ஐ எம் டூயிங் மச் மோர் ஃபிளெக்ஸஸ் தென் பிசி கேமர்ஸ்க்குலாம் ஈஸி டக்கு டக்குன்னு மவுஸ் திருப்புறது எய்ம் பண்றது இதெல்லாம் யூனோ பட் அப்போ ஆடும்போது என்கிட்ட சொல்லுவாங்க இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஐ மீன் யூஆர் டூயிங் குட் இதுன்னு ஸோ அது வந்து இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் த பிளேயர் நாட் லைக் இப்படி இருக்காங்க இவங்க அந்த டிவைஸ் இந்த டிவைஸ் அது ஆப்வியஸ்லி இருக்கு இல்லன்னு சொல்லவே மாட்டேன் நான் அந்த FPS ஓவர் FPS 120 ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா ஒரே ஒரு மேட்ச் இந்த பையன் வந்திருக்காங்க உனக்கு ஒரு மேட்ச் again big shout out to you guys at home right now so pick up 1200 tokens over at WW last match இதுல நான் இது மியூட் பண்ணிக்கிறேன் 10 மணிக்குள்ள முடியுமா ஓகே and get those great awards for yourself because honestly they are really cool really cool. Oh, when I remember watching TV as a child, and whenever like they would put a link for whatever they were doing on the screen. 503k views boom. Take off a video shots put yeah. iPad Pro la 120 FPS support பண்ணும். Yeah. அதான் சொல்றேன் FPS matters டா. அது காம்படிட்டிவ் கேம். உனக்கு அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது team match. Let's go. ரெட் ஐன்றது இதுல வந்தா தெரியுமா ஒரு பையன். நான் இதுல Target down! Reloading! Lethal bro. நான் இதுல ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இங்க நேட் போடுறாங்க. Dead! Enemy down! Cover me! Marked a location. எங்கடா இங்க இருக்கான் முன்னாடியே 1 HP தான் லைட்ல. I don't know why he's not dead. Come on, 115 right again. With that plane path was liking to drop out to that northwest but அண்ணா நான் இது பண்ணிட்டேன். எனக்கு இதான்டா பாரு சப்போர்ட் வர மாட்டேது பாரு நான் 4 கில் 8 கில்லுக்கு முன்னாடி என்ன 4 கில் பண்ணிட்டேன் அதுக்கு அப்புறம் நான் போற சாவறேன் என் டீம் நிக்கவே மாட்டேங்குது என் டீம் ஏன் எனக்கு புரியல I don't understand that at all. Target down! Reloading! சாவலியடா அவன் அடிச்சு விட்டான்டாடா பாரு இப்போ அந்த ஒரு கில் கூட எடுத்துர்க்கேன்டா அந்த ஒரு கில்லுக்கு நான் 3 தடவை 4 தடவை செத்துர்ப்பேன் Marked a location. Expired! Cover me! Reloading! Killing spree! Nice. அது எப்படி ஆடுது அந்த டீம் enemy டீம் எப்படி ஆடுது பாரு that's the team ஏய் ஹெட்ஷாட்லாம் வாங்கிட்டு சாவலாம் on man Galaxy even if they don't get any points here that would put them at a 10-point average on the note. Enemy down! The blue team is in the lead. ஒருத்த அடிக்கும்போது அந்த இடத்துல நிக்காதீங்கடா இன்னொரு ஆங்கிள் கிரியேட் பண்ணுங்கடா நீங்க நிக்கும்போது உங்க பூமி பிராணி இருந்து பாத்திருக்கியா Marked a location. Target down! With the way that the point distribution currently is, I don't think anyone's far and away ahead of everyone else, especially with that last game with Nick going out early. Next year you're going out early as well, so it's a good opportunity for these teams to start catching up. லெஃப்ட்ல ரெண்டு பேரு யாருப்பா தம்பி நீ Nice shot! Secured them a nice points total down towards third place where they could easily slip off the podium.
குழப்பி ஆடுறாங்கல்ல டீம். லெஃப்ட்ல நீ எதுக்குடா லெஃப்ட்ல போகாதடா. லெஃப்ட்ல நான் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறேன்டா. லெஃப்ட்ல ஹோல்ட் பண்ணா நான் எவனையுமே வர விட மாட்டேன். லெஃப்ட்ல ஆனா ஒவ்வொரு தடவையும் லெஃப்ட்ல இருந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. பின்னாடி Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. Mark the location. No! Blue team victory! A nice hold on that push against down one as they step a little bit too far forward. They weren't. அந்த ரேண்டம் பசங்க எல்லாம் ஏன் இப்படி தான் வராங்க தெரியல. நான் தான் டிஸ்கார்ட்ல மியூட் பண்ணிட்டேன்னு இதுல சொன்னேனே இன் கேம்ல. I'm not sure about that one, Fabian, but he's got to go. ரைப்பா நாட் அலௌட் இன் காம்படிட்டிவ். ரெண்டு லேப் வச்சிருக்காங்களா லைவ் அண்ட் சாட் படிக்கிறீங்க. இல்ல டியூவல் மானிட்டர் செட்டப் இருக்குடா என்கிட்ட. ரைட் போடாம ஆடுங்க. டிடிஎம்ல கிளாசிக் ஹெல்ப் பண்ணும். கிளாசிக்ல எனக்கு I don't think so I have any problem as of now. க்ளோஸ் ரேஞ்சில் I don't know எதுவும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ரெடி குர்ரா ஒன் மோர் வில் கோ. அடல் எனக்கு கிளாசிக்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? அப்படி ஏதாவது இருந்ததுன்னா எனக்கு சொல்லுங்கப்பா. எனக்கு வந்து சில இஷ்யூஸ் நான் சார்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். இருக்கு ஐ ஃபவுண்ட் கப்புள் ஆஃப் இது. அது இஷ்யூஸ்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு என்ன சொல்றது அப்கிரேட்ஸ் மாதிரி ஹைட்ரேஷன்ஸ் மாதிரி நான் சொல்லிக்கலாம். நைஸ் நாக். எனக்கு இதுக்கு மேல இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு I need to start using ஆனா அந்த fourth finger செட்டப் பண்ணி நான் புடிச்சு I have to practice on and on really good. Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. ரைட்ல யாரும் போக மாட்டீங்க. லெஃப்ட்ல தான் 3 பேரு. Expired. Reloading. Dad, cover me. Enemy down. The blue team is unstoppable. To deal the final blow. Eliminations taken. 92-49 லெஃப்ட்ல ரெண்டு பேரு. MSI லேப்டாப் என்ன ஆச்சு? MSI லேப்டாப் தான்டா இது. PC ல பில்ட் பண்ணலனா. PC பில்ட் பண்ணிருந்தனா ஸ்ட்ரீம் பண்ணிருப்பேன் லைவ். 1SP லெஃப்ட்ல. ஹோல்ட். எங்க இருக்கான்? பின்னாடி அந்த இது பின்னாடி ரெண்டு வரானே. என் பக்கத்துல இன்னொருத்தன் வரான். புல் பண்றான். this guy fought thing. Right. The blue team is in the lead. ரைட்ல அப்ப என்னதான்டா பண்றீங்க? ரைட்ல போனா ஆள் இருக்கான், லெஃப்ட்லயும் ஆள் இருக்கான். அப்ப எங்க போய் உள்ளுன்னு நினைக்கிறாங்க புரியல. ஆனா ஆளுங்க இருக்காங்க இவனுக்கு. என் டீம் அப்படியே இருக்கு, ஆனா பட் ஆளுங்க அங்கேயும் தான் இருக்காங்க. என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல. சீரியஸ்லி டான் ஹெட்ஷாட். ரெண்டு பேர். Reloading. ரைட் கிளியர். Doing so well in the last one. They've Kill. Cover me. சென்டர்ல இருக்கான், லிட்டில் ரைட்ல இருக்கான்.
சென்டர் முடிஞ்சு சரிவா ரைட்ல போங்கடா தயவு செஞ்சு ரைட்ல போங்கடா. யாரா இது என்னடா போங்கடா. ரைட்ல லெஃப்ட்ல ஒருத்தனுக்கு 1 ஆஃப் 3 Kid as well. லெஃப்ட்ல ஒருத்தனுக்கு சம்மட்டி. Great, you're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. ரைட்ல அங்க ஜம்ப் பண்ணுங்க சம்மட்டி. Enemy down! Reloading! Now team secret just looking to finish out this final player. Dead! Here for them, I don't suppose. Still buying time, waiting to swing, but it's not going to work. உள்ள இருக்கான் 91 லெஃப்ட்ல ஒருத்தனுக்கு வெள்ளை கலர் சொக்கா. Blue team victory. I'm really sorry. MSல எப்படி லியோல் மானிட்டர் மாத்துனீங்க? இல்லடா இதுக்கு வந்து I have ports. எனக்கு ஒரு HDMI அவுட்புட் இருக்கு. அந்த HDMI அவுட்புட் வச்சு I just connected a dual monitor அவ்வளவுதான். அதுக்கு ஒரு அடாப்டர் போட்டேன், VGA அடாப்டர் பழைய இது அந்த அடாப்டர் போட்டு I connected. இன்னொன்னு இருக்கு, MDP இருக்கு, மினி டிஸ்ப்ளே போட் ஒன்னு இருக்கு. சரி ஓகே, ஸ்ட்ரீம் பார்க்கலாம். மேட்ச் முடிய போகுது. கார்டல் 1 டவுன். 11 more than Enigma Galaxy. They got 3 coming from Frozen. I mean, it's insane. லாஸ்ட் ஒருத்தன் எவ்வளவு தண்ணி காட்டுனான் தெரியுமா? நைஸ் ஒன் தெரியுமா அது? Honestly, I think it's 18 PC. Better on Scorpion and Raw Scorpion. I don't have it. Here on our angle, stuck center on the ridge sides, looking for any opportunity to move into this circle. Nova still with 4 though after Good that firing brilliant rate start to their compared game to earlier. Scorpion. 18C. P18C. அம்மா. They have a good extended mag. Like extended quick draw அதுக்கு போடலாம். அதுக்கு extended mag தான் வரும் ஸ்கார்பியனுக்கு. They have lost a player a little but bit 40 earlier mag on the is in kill side. you can clutch. Alpha 7 now starting to be a part of Scorpion the conversation on the hillside at the top of Godlike. 18C damage அதிகம் இல்லையா? Damage அதிகம் but lost person na ரெண்டு knock nice. And there should be backup coming through from Godlike. என்ன நேரா கொண்டு போய் மூஞ்சி முன்னாடி போடுறான் அவன். ஜீகார்டு அவன் ஜானதனிக்கே போட்டு முடிக்கிறான். ஜீகார்டு தான்டா ரெண்டு பேரும் அனுப்பி இருக்கான் நாக்கு. என்ன பண்றான் ஜீகார்டு? ஏன் காமெடி பண்றானுங்க இப்படி எல்லாம் இன்டர்நேஷனல்ல போயிட்டு நம்ம மானத்தை வாங்குறாங்க? I think it's so awkward. ஏன் தெரிஞ்சு ஏதோ சண்டை நடந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏய் நீ அப்படி போடா, இல்லடா நான் இப்படி தான்டா வருவேன், போடாடி அப்படின்னு இருப்பான். போய் தான் சாவு போ அப்படின்னு போட்டுருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஏடா ரெண்டு பேரை நாக் பண்ணி விட்டு செத்து போயிட்டான். என்னடா நடக்குது இங்க? I seriously don't understand what Gordon is trying to do. உயிரோட இருக்கானா இல்லையா? இன்னும் ஒருத்தன் இருக்கானா? யார் அந்த ஒருத்தன்? போய் மாட்டிக்கிட்டான் வான்டா. நீ மட்டும் எதுக்கு உயிரோட இருக்க? போய் சாவு போ. யார் அவன்? நீயோ தானே, போய் சாவு சொல்லு. டேய் யாரா நீங்க கேனத்தலமா கேம். ஓ I think எனக்கு லேட்டா போகுது. ஓகே. In this final circle, so slightly awkward to play. You can see S2G just trying to make their way through the wheat fields. எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படி அப்ரோச் பண்றாங்கன்னா அது கேம BGSல, அதாவது இந்தியா டீம்ஸ்ல ஆடி இவங்கள மாதிரி தான் இருப்பாங்க. நம்ம இப்படி அடிச்சிடலாம் அப்படி பண்ணலாம், போய் அடிச்சிடலாம் கில்ச்சிடலாம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். That's not the way it works. That's not the way it works. அவங்க கொஞ்சம் பொறுமையா ஆடணும். எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க பேஷன்ஸ் இல்ல அவங்க கிட்ட. Obviously they are an aggressive team. அவங்க புஷ் பண்ணி அடிச்சு ஆடியே பழகுனவங்க. பட் ஆனா அதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் ஆட முடியாது. இதுல இன்டர்நேஷனல் லெவல் இது. ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில ஒவ்வொரு பாப்புலேஷன் ஒவ்வொரு ஜோன்ல இருந்து வந்திருக்கானுங்க. இவன் அதை விட்டு போயிட்டு சும்மா இந்த மாதிரி நான் போவேன் அடிப்பேன் கிளிப்பேன் அப்படின்னு நினைச்சேன். என்ன இது? அதுலயே போயிட்டு மிஸ்டேக்ஸ் 2 தடவை நான் பாத்துட்டேன். சொந்த டீமுக்கு இவனே நேடு போட்டது. I don't understand what they're trying to do. அங்க பாரு ஃபுல்லா ஸ்மோக் பாருங்க. மேப் ஃபுல்லா ஸ்மோக் தான் நினைக்கிறேன் நீ. பாரு வழி ஒன்னு போடுறாங்கடா அவங்க. டனல் கிரியேட் பண்றாங்க இங்க இருந்து அங்க போறதுக்கு பாரு. அவன் போட்ட 4 ஸ்மோக், இவன் போட்டது பாருங்க. நைஸ் ஒன் தெரியுமா? நைஸ், ரியலி நைஸ். Oh my goodness me. I mean what can you do? You're just completely eliminated out in the open. Eliminations coming on through. அததான் நான் அப்பவே சொன்ன BGSல ஆடுற மாதிரி ஆடுறாங்கன்னு. A really solid total.
down in 10th at the moment, looking to jump up a little bit higher. They should ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். enemy டீமையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவனும் நல்லா ஆடுவான், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஆடணும், அப்படி போணும். அதை விட்டுட்டு இவங்க they don't have any strats. முன்னாடிலாம் பார்த்தனா ஸ்ட்ராட்ஸ் வச்சு கரெக்டா ஆடுவானுங்க. இங்க இப்படி அடிக்கணும், இவன் அவங்க நாக் பண்ணனா இப்படி போணும், இடத்துல இப்படி ஹோல்ட் பண்ணணும், ஏரியா கிரியேட் பண்ணணும், கண்ட்ரோல் எடுக்கணும், எதுவுமே இல்ல. just going in trying to kill but getting beaten, அவ்வளவுதான். First place and second place respectively. Fenerbahce also looking towards the position, but it's Team Secret taking down 2 here, hopefully. Team Secret and Alpha 7. I hope they sort it out. நாளைக்கு I don't think so. Sorry, ஆடுனாங்கன்னா it's really bad. நாளைக்கு they have to pick it up. And a nade comes in the back. Team Secret taking the socks back. மாம் திட்ட மாட்டாங்களா? ரொம்ப நேரம் பார்த்தா ஆறு விளையாண்டா. டேய் எனக்கு வயசாகுதுடா, நான் இனிமேல் பார்த்தா என்ன பார்க்கல நான் என்ன. நீங்க அப்படி இல்லல்ல, வளர்ற பசங்க. முடிஞ்சிச்சா நீயும்? ஓகே தம்பி போயிட்டு வாங்க. நீங்க எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே நீங்க போயிருக்கவே தேவையில்லை, நான் கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்து வரேன்னு சொல்லிருக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து ஐடியாவே இருந்திருக்காது நம்ம இதுக்கு போறோம். இந்த மாதிரி ஒரு டீம்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி ஒரு டோர்னமெண்ட் போய் ஆடுவோம்னு முதல்ல ரெடியா இருக்க மாட்டாங்க. இந்தியால சும்மா வந்து அடிச்சோம்னா எல்லாம் செத்து போயிருவாங்க. அந்த மாதிரி இந்தியால வந்து ஆக்சுவலி இந்தியன் இதுவும் இன்னும் கொஞ்சம் மேல போகணும். இங்க இருக்க பீப்புள் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த கம்யூனிட்டி வந்து I don't know இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டெவலப் ஆகணும். They won't support newbies. அதான் டெவலப் ஆகணும், இன்னும் நிறைய டெவலப் ஆகணும். இன்னும் ஒரு இவங்களுக்குள்ளே ஒரு கம்யூனிட்டி டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இந்த கம்யூனிட்டி தான் கேம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஆடிட்டு இருக்காங்க. that will not help them out. அந்த இப்ப அந்த ஒரு க்ளோஸ் அந்த சர்க்கிள் விட்டு வெளியே போகும்போது புதுசா பார்க்கும்போது they will not know what is happening around. அதுக்கு வந்து they have to keep an open இது. அதை விட்டுட்டு எப்பவுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்விடேஷனல் ஒரே ஸ்கிரிம்ஸ் சொல்லிட்டு இவங்க திரும்ப அதே இதை திரும்ப ரிப்பீட்டடா ஆடிட்டே இருக்கறனால there is no point. God is more like அப்படிலாம் you can't say, but இது வந்து I don't know. நாளைக்கு பாப்போம். if they do good it will be really better for the Indian இது. இந்தியால இருந்து ஒரு டீம் வந்தது பண்ணலாம். நிறைய டீம் லைக் bottom of the teamல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து they have changed the players, but they roster change வரதான் செய்யும். but see point is நான் தான் சொல்றேன். இப்ப என்னோட இது அப்படி தெரியுமா இருக்கு, ஒரு 10-15 டீம் இருக்கு. அந்த 10-15 டீமே திரும்ப எவ்ரிடே இவங்க போட்டு ஸ்கிரிம்ஸ் ஆடுறானுங்க. அந்த ஸ்கிரிம்ஸ்ல எப்படி இருக்குன்னா இவன் இந்த இடத்துல தான் டிராப் ஆவான், நான் இந்த இடத்துல தான் டிராப் ஆவேன், இப்படி ஆடுறாங்க இவங்க. சோ இவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி தான் இப்படிதான் அப்ரோச் இருக்கும் கேம்ல அப்படின்னு கிளியரா ஒரு இது இருக்கு இந்தியால ஆடும்போது. பட் ஆனா இன்டர்நேஷனல் சினாரியோ போகும்போது அப்படி கிடையாது. இன்டர்நேஷனல் சினாரியோ நான் இந்த இடத்துல தான் இறங்குவேன், நீ அந்த இடத்துல இறங்கு, நான் இந்த இடத்துல தான் போவேன், நீ இந்த இடத்துல தான் நீ இருக்கணும், அப்படிலாம் கிடையாது. எவன் எங்க வேணா இறங்கலாம், எவன் எப்படி வேணா ஃபிளாங்க் பண்ணலாம், எவன் வேணா ஏர்லி ரொட்டேஷன்ஸ் எடுக்கலாம், எவன் வேணா லேட் ரொட்டேஷன்ஸ் எடுக்கலாம், ஹீலிங் பேட்டில்ஸ் எவ்வளவு காரு போறவன ஸ்ப்ரே, நான் தனியா ஆடுறேன், சோலோவா ஆடுறேன், இல்ல டீம் ஆடுறேன், எவ்ரிதிங் இந்த சினாரியோவே கம்ப்ளீட்டா சேஞ்ச் ஆகும். இவங்க இந்த மாதிரிலாம் ஆடக்கூடாது. they are poorly failing. ஒரு டீமை போய் அடிக்க போயிட்டு அவுட் ஆகுறாங்க ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டா. that's not the way it should be. Actually God LA first place எடுக்கல, ஸ்கைலைஸ் கேமிங் தான் எடுத்தாங்க. பாஸ்போர்ட் ப்ராப்ளம்னால ஸ்கைலைஸ் வரல. yeah I know but still God LA is not இது cheap team. God LA is also a really good team. they have to be என்ன சொல்றது much more stratsல work பண்ணாங்க. strats and approach அவங்க they have to set it right. Well JK they good but they don't have experience. They have experience. Indian scenario la God LA has a really good experience. இப்ப இருக்க God LA roster they have a really good experience in competitive scenario. Indian teams பொறுத்த வரைக்கும் அதனால அவங்க வந்து சாதாரண இது அப்படின்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். I will never underestimate them. Point is என்னவோ தெரியல, they are not அந்த strats சரியில்லை, strats and approach சரியில்லை அவங்க இது. முன்னாடிலாம் இந்தியன் இதுலயே பார்த்தனா கூட ஒருத்தன் நாக் வைப்பான், ஸ்கவுட் பண்ணுவான், ஒருத்தன் he'll give a call. இங்க டீமா பக்கவா ஆடுவாங்க. இப்ப பார்த்தனா I don't know பதறானுங்க, என்னவோ தெரியல, ஏதோ பதறானுங்க. அவனுக்கு நேடு போட்டுக்கிறான், டீம்மேட்டே அடிக்கிறான். ஆக்சுவலி அந்த இது நீ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணாங்க இந்த ஸ்குவாட் ஹவுஸ் ஒரு இதுல, அந்த இது கூட ரெண்டு டீமுக்கும் ஃபைட் முடியவே இல்லை. they just barged in just like that. அடிச்சிடலாம்னு நினைச்சு வந்தாங்க but they lost a player. should not have happened that way. ரெண்டு டீமை ஃபைட் எடுக்க விட்டு பொறுமையா அது பேஷன்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்து கில் ஃபீடா பார்த்து முடிச்சிட்டாங்களா ஸ்குவாட, என்ன எது கிளியரா they did not have a clear count analyst I don't know சரியா அப்ரோச் பண்ணல. they're eager to do well but it's not working out for them. Nova's just hanging on by a thread. Paraboy crawling out wide, should be able to spot 33Z pretty soon.
என்ன ப்ரோ ஷரண்? என்ன ஷரண்? டியூஷன்லாம் முடிஞ்சிச்சா? Got a good team தான், but இன்னும் practice ஆகணும். Yeah, they have to work more. அந்த analytics அவங்க they have to work on it. எந்தெந்த டீம் எது ஸ்ட்ராங், யார் யார் எப்படி இருப்பா, என்ன இதுல என்ன எப்படி மேப் ரொட்டேஷன்ஸ் எப்படி பண்ணுவாங்க, எப்படி கண்ட்ரோல் எஸ்டாப்லிஷ் பண்றாங்க, ஒவ்வொருத்தன் எப்படி everything they have to analyze. I also they have got a proper analysis on every international team that they are playing against right now. இதே இது நீங்க எடுத்தீங்கன்னா கூட BTR or RRQ இல்ல மத்த வேற ஏதாவது டீம்ஸ் வந்திருந்தா கூட they would have been like, oh இந்த டீம் தான இப்படி தான் ஆடுவான், அந்த டீம் இப்படி தான் ஆடுவான். ஏன்னா அந்த ஆல்ரெடி they have played against them. பட் இப்ப இருக்கிறதுல வந்து நிறைய டீம்ஸ் வந்து புதுசா வந்திருக்காங்க. lot of new teams are in the இது mix, so you have to analyze every team's plus and minus. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி they have to play. பார் ஏத்தி ஒரே ஆள் தான் போ. Hero kills and eliminated. Nice. NRX மேல வந்துட்டாங்க போலயே. NRX போடு. NGX க்கு மேல NRX, ST மேல இருந்தாங்க. ST வந்து சொதப்புறாங்க இப்ப. Hero kills NGX again. Match. ஒன்பது மணி ஆக போதாடா? ஓ மேட்ச் முடிய போகுது. Nice. Pretty certainly, Fenerbahce does get spotted, and more eliminations going over to the Nova tally. Hello. So far, a really good elimination count for them. Orders moving up forward, tries to look for more of these players. Rebellion. Sharan Kumar. இனிஷியலோட பேர் டீடைல்ஸ் எல்லாம் சொல்லு, ஆதார் நம்பர் சொல்லு, பேன் நம்பர் இருந்தா சொல்லு, பேங்க் அக்கவுண்ட் இருந்தா சொல்லு. NV ஆர்டர் லம்பாகினி ஏன்டா அப்படியே அவ்வளோ பெரிய அனகோண்டா பாம்பு மாதிரி இப்படி அணைஞ்சிட்டு இருந்தா எப்படிடா? ஆமா லாஸ்ட் மேட்ச் முடிய போகுது. மூணு டீம் தான் இருக்கு. டாரா பாய் 5 kills elimination. NV வராங்க பார் கடைசில. Oh my god, 10 kills already and they are pushing further. So knock விட்டுருக்காங்க. The NV are the reigning champions. Okay. 53 points. Placement pointsல வரும்போது இவன் தான் டாப் வருவான் போலே. ஆமா இந்த இதுலயே 15 பாயிண்ட் எடுத்தானா 15 17 26 27 பாயிண்ட் வரும். 28 பாயிண்ட் வரும். இதுக்கு மேல இன்னும் கில் பண்ணனும் அவனுங்க. இருக்கிற டீம் 6 பேர் இருக்காங்களா? ஆமா 6 பேர் இருக்காங்க. 6 பேர்ல இன்னொரு 4 கில் வந்தால 30 பாயிண்ட் வந்துரும் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட். 30 பாயிண்ட்னா 70 மேல எங்கயோ போயிட்டாங்க. அவங்க தான் சாம்பியன்ஸ் ஆமே. NV ஆர் தி ரீனிங் சாம்பியன்ஸ். சாக்ல போய் ஒருத்தன் கேம்ப் அடிச்சிட்டான்டா. ஹீலிங் பேட்டில் போட்டுக்கலாம் உட்கார்ந்தான் அவன். ஆமா ஹீலிங் பேட்டில் போட்டுருவான்னு நினைக்கிறேன். தெரியல லாஸ்ட் பே அவுட் ஆஃப் 4v1 தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணி 1-2 கில் எடுத்துட்டு செத்து போயிடலாம் அப்படி கில் ஃபீல் பார்த்தா இருக்கு இனிமேல். இப்போ யார் யார் எங்க இருக்கான்னு யாருக்குமே தெரியல. இப்போ DX Frankie அவன் தனியா இருக்க அவுட் சைட் ஜோன். he has to make இது ஹீலிங் பேட்டில் அவ்வளவுதான். இது ஹீலிங் பேட்டில் தான் வரும். வெளில வர முடியாது அவன். வந்துட்டான். ஓ முடிஞ்சிச்சா? ஓகே. என்ன ஒரு அதிசயம் உங்களுக்கு லேட்டா வருது, எனக்கு ஃபாஸ்டா வருது. இல்ல நான் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். I think with the guaranteed 12 4x4 full team 4v4 வாடா வா. லாஸ்ட் டீம் ஃபர்ஸ்ட் டீம் எப்படி இருக்கு? லாஸ்ட் பிளேஸ் டீம் ஆனா 4 people are alive னா பாத்துக்க. NV வந்து they have good kills, good points. செகண்ட் பொசிஷன் வந்தாலும் மேட்டர் இல்ல. பட் பார்க்கலாம் ஹை ரிட்ஜ்ல இருக்காங்க. NV கண்ட்ரோல் எஸ்டாப்லிஷ் பண்றாங்க. அதே மாதிரி தான் FGயும் கண்ட்ரோல் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க. பட் ஜோன் எப்படி வருது அத பொறுத்து தான் இருக்கு. பாத்துட்டாங்க வண்டி மூவிங். So they notice மேல அங்க வந்திருக்காங்கடா. மேல அங்க ஒருத்தன போட்டுருக்காங்க. Jimmy is now falling back. பேக்கப் நல்லா இருக்கு. நேடு போறதுக்கு அவங்க கண்ட்ரோல் எஸ்டாப்லிஷ் பண்றாங்க. ரெண்டு டீமுமே கண்ட்ரோல் நல்லா எஸ்டாப்லிஷ் பண்றாங்க. ரெண்டு பேருமே ரெண்டு சைடு ஆஃப் தி மேப் அப்படியே பிரிச்சிருக்காங்க. மேல இருந்து கீழ வரைக்கும் இவனும் அவனும் மேல இருந்து அப்படியே கீழ வரைக்கும் பிடிக்கறாங்க. ஜோன் ரெண்டு பேரும். But I think NV order தான் இங்க crucial. NV order வந்து if he is able to pick a kill or two or maybe ஒரு சின்ன சான்ஸ் கிடைச்சா அவன் யூட்டிலைஸ் பண்ணானா it will be really good NV க்கு. But NV க்கு zone சப்போர்ட் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்மோக்ஸ் போட்டாங்களா இல்லையா? they are throwing smokes. Okay now. No NV க்கு தான் zone இருக்கு. NV க்கு தான் இருக்கா? ஒருத்தர் அதான் சொல்றேன். இப்போ இருக்க zone சப்போர்ட் வந்து இவங்களுக்கு தான் நல்லா இருக்கு. FG க்கு தான் நல்லா இருக்கு. நாக் ஒன்னு அங்க ஒரு நாக் மாத்தி வைக்கறாங்க. சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கா? இல்ல அதுதான் ஸ்டில் ஆர்டர் இருக்கான். வெளில ஆர்டருக்கு மாலி விழுது. ஆனா இஸ் flanking a lot.
வரா ஆர்டர் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு லாஸ்ட் அவ்வளவுதான் FG தான் இல்ல 1v1 still 1v1 ஏன் FG தான் அடிச்சான் நைஸ் பட் NV ஹார்ட் நான் சொல்லல டேபிள் டாப் FG லாஸ்ட் பிளேஸ் டீம்டா லால் கடைசில தான் 4 கில் அடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி 3 கில் தான் அடிச்சிருந்திருக்கானுங்க and they got a chicken dinner lol NV should have got this but நான் சொன்னல அவங்க கண்ட்ரோல் நல்லா எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிட்டாங்க அவனுங்க NV order did not make a move நான் சொன்ன பாத்தீங்களா crucial player அதான் NV order first time move பண்ணி he would have got a knock or two னா முடிஞ்சிருக்கும் but he didn't make a move and அதோட முடிஞ்சு போச்சு அவன் ஏறும்போது knock ஆயிட்டான் அதோட முடிச்சிட்டானுங்க அவனுங்க உனக்கு பேசுறதுதான் காமெடியா இருக்கு 1889 damage 32 healing 7 elimination almost 2000 damage இல்ல 100 கம்மி so என்ன 6 பாயிண்ட் அப்படி இப்படின்னு பார்த்தா கூட I think NV தான் first placeல வருவாங்க NV first வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு end of day 1 லாஸ்ட் மேட்ச் தானே இன்னும் எத்தனை நாளுக்கு ப்ரோ இருக்கு நாளைக்கு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு நான் இருக்க மாட்டேன் நாளானைக்கு பாப்போம் நைட் தான் நடக்கும்ல we will see maybe நாளைக்கு நைட் தானே வருவீங்க நாளைக்கு ரிசப்ஷனா போறீங்க ஆமா Don't be too mad at me for that one. I'm sorry, man, but Fury so evening இருக்க மாட்டேன் time for them to come alive, a time that they desperately need to get a victory under their belt, but more இன்னுமா சாட்ல இந்தியான்றாங்க இருந்தாங்கன்னா நானே போடுவேன் honestly at Nova in those final situations like Nova they're on 13 eliminations ஆமா they still have 4 more to pick up. It could have been our biggest game god like OP ன்றானுங்களா cool but either way God like Jonathan ஓபியா இப்போ last day to just find those final 3 or 4 rankings. What do we say? Maybe tomorrow we'll start hearing about Nova. Well, they were like, you know what? We'll jump one up. We'll start. Okay. Talk about us. Right, that's it, guys. Nova. I mean, நான் குக் பண்ண போறேன். ஓகே, மார்வல் டயலாக் மாதிரி தான் இருக்கும், பட் அது நிஜம் பை. ஓகே. நானும் கிளம்புறேன் அவ்வளவுதான். நானும் ரொம்ப நேரமா 5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சா? ஓகே. Okay guys, பாப்போம் நாளைக்கு. I don't think so I'll be available morning. நான் ஃப்ரீயா இருந்தேனா if I have time now we'll stream Valorant or something. Sunday பாப்போம் இல்லனா. Okay. Take care guys, thank you so much for joining. Yeah, bye Marvel. Good night. Bye. Good night guys, take care. Thank you so much for joining. புதுசா யாரா இருந்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. Bye சொன்னேன். Bye. புதுசா இருந்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம லைக் பண்ணி தட்டுங்க. See you guys tomorrow. Take care. Bye.